Total number of projects handled by 6 different companies during 5 years. 5 years లో different companies handle చేసిన projects information చెప్తున్నారు. Right. Questions. What is the respective ratio between total number of projects handled by company C in 2021-2022 together? Company C 2021 and 2022, which is 432. Then ratio మాట్లాడడం and total number of projects handled by company C F in the same years. F 358, 254, then 350, 450, which is 600, 601. This is my final ratio, right? Yes. So difference is 61 and 41. I think 20, 180. 180 is the difference, right? 18 2 times 180 is the difference. Correct. 36 cancellation, 36 of 5 times, right? So 36 దీనిలో cancel అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. 36 1 time 36, remaining 72. Yes. 12 is to, right, ఇంకొక 5 times extra. 12 is to 17. Option, first option is the final answer for this question. Correct. Yes. Next question. What is the average number of projects handled by all the given companies in 2019? 2019 average మాట్లాడమంటున్నారు. Yes. 200, 400, 450. ఇక్కడ ఒక 4 ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఒక 5 ఇచ్చాను, అంటే ఇంకా 2 రిమైనింగ్, రైట్? 200, 400, 650, 650 plus 250, 500, 500 plus 600, 600 plus 50, 650, 650, then 750, 830, 864, 864 plus 14, which is 878. Correct. Total number of divided by 6. 6 1 times 6, 27, 6 4 times 24, 38. Wait, addition ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాం. వెయిట్, టూ హండ్రెడ్ 200, 400, 400, 200, 600, 600, 200, 1 2 3 4 5,000. Okay, next 4 ఇచ్చేస్తే 7, 45 plus 7, 52, 52 plus 65, 52, 65, 117, 117 plus 47, 164, 164 plus 84, 248, 1248.
6 2 times 12, 6 8 times. Fifth option is the final answer, right? Number of projects handled by company E decreased by what percentage from 2018 to 2022? 18 to 22 ఎంత పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ అయింది అని అడుగుతున్నారు. ఈ 240 నుంచి 156కి పడిపోయింది, రైట్? డిఫరెన్స్ ఈజ్ 86, కరెక్ట్, అపాన్ 240. 86 or 96 or 6 24 minus 15 4 23 minus 15 84 84 12 2 times 12 7 times 2 5 times 7 5 times 35% option. Second option is the final answer for this question. Done. Yes. Next one. The projects handled by all the given companies were either governmental or non-governmental projects, right? మొత్తం ఉన్నవన్నీ గవర్నమెంట్ కానీ నాన్ గవర్నమెంట్ కానీ మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. ఈ 72% ఆఫ్ ద హ్యాండిల్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్ గవర్నమెంటల్. హౌ మెనీ నాన్ గవర్నమెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్? దెన్ 2020లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి 28% మాట్లాడాలి. నాన్ గవర్నమెంటల్ 72 గవర్నమెంటల్ కాబట్టి 28% నాన్ గవర్నమెంటల్. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2020 కనుక టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 200 500 700 1000 1200 1400. Done. Next 30 40 50 100 160 210. Then 9 11 11 plus 8 19 23 23 plus 9 32 32 plus 8 40 1650 is the total. దానిలో 28% ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? ఫర్ సపోజ్ 30% ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 165 3 times 300 plus 180 480 480 plus 15 495. ఇప్పుడు 2% కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 33 461 462 462. Fifth option is my final answer for this question. Then 30% calculate చేసి 2% subtract చేసాం, right? Yes. What is the difference between total number of projects handled by company A, B, D, F together in 2021? What is the difference between and the projects C, E, F together in 2018? First of all, A, B, D, F together in 2021 మాట్లాడు. A, B, D, F 200 400 600 900. 50 60 90 50 plus 30 80 80 plus 50 130. నెక్స్ట్ 4లో 2 ఇక్కడ ఇచ్చాం కాబట్టి 2
2 plus 8, 10, 18, right? 1048. This is my first value. CEF in 2018. CEF 240, 160, which is 400, 700, 780 in difference to 718, right? 1700 difference is 300, difference is 3330. Second option is the final answer for this question. Done, right? Next one. 3 candidates PQR participated in election. Table given below shows the total votes received by PQR in 3 words. There are only 3 contestants and a voter can vote for any one candidate. Right. Total votes received by P చెప్తున్నారు, average votes received by P and Q, average votes Q and R. First of all, PQR ని distribute చేసేద్దాం. What's A, B, C. Pలో డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసారు, Q వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే R వాల్యూస్ 3600 here, 4500 here and 4200 here. 4000 ఇక్కడ ఒక 400 పెరిగింది, which is 4400. Then 3150 is the average, which means difference తగ్గించాం కాబట్టి P plus Q. Total votes received by, right? Okay, దీన్ని డబల్ చేస్తే ఫర్ సపోజ్ యావరేజ్ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి డబల్ చేద్దాం. 6300, 6300 minus 4500, 1800. Correct? Yes. Next 42, 45. 45 ఇక్కడ 200 తగ్గింది కాబట్టి 200 ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి, రైట్? 45 plus 200, 300, 4800. 300 తగ్గింది కాబట్టి, right? Yes. Next 3000 is the average, 4400. 6000 is the total. 6000 minus, right, 1600. Next 25, 5000, 700, 32, 32 ni 20, 32, 5000 కదా total. Yes. Next 6400. 6400 minus 4800, 15 plus 2, 1600. This is the table, right? Questions మాట్లాడదాం. Find the ratio of total votes received by candidate R from ward A, R from ward A to the top ward. Option B. Then 1:1. What is the total number of votes received by the candidate from ward B who has received maximum number of votes in that ward? Ward B లో maximum votes ఎవరికి వచ్చినాయి? 4500. Right. What is the total number of votes received by the candidate from ward B? In which of the ward Q received maximum number of votes? Q maximum number of votes what C లో వచ్చినాయి? Option D. What is the average number of votes received by candidate P from all the 3 wards? Right. 3000, 7000, right? 11,000, 12,300, 12300 upon 3, 4100.
Option C is the final answer. If all the voters from Ward C casted their votes, Ward C లో మొత్తం అందరూ vote చేశారట, then how many total votes? 4,000, 8,000, 9,000, 10,600. 10600. Done. Yes. Next set. The table given below shows the total number of students in 5 different schools. Percentage of boys in school and the ratio of number of students who participated in dancing. Right. Total number of students చెప్తున్నారు, బాయ్స్ చెప్తున్నారు, డాన్సింగ్ సింగింగ్ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు. రైట్. టోటల్ బాయ్స్ని గర్ల్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం, అలాగే డాన్స్ సింగింగ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. ఓకే. ఏ బి సి డి ఈ. A, B, C, D. Boys, total number of students, percentage of boys ante 75%, 25, 3:1. Done. Total number of parts, 4 parts, 4, 24 times, 24 3 times, 72, 24. 40%, 10%, 11.5, 20%, 23, 23 ante remaining double 46, 46, 50, 65 plus 4, 69. Next, 55%, 50% is 40, 44, 36, 30% is 12 3 times, 36. Next, 84. Then 60%, 7.5, double 15, 15 3 times, 45. Next, 40%, 30. Then singing to dancing. Total number of parts, 8 parts, 8 12 times, 5 12 times, 60, 36. Total 5 parts, 23, 23 3 times, 39, 46, 23 3 times, 69, 46. Next, 3:7, total 10 parts, 30, 70. Sorry. Total 10 parts. 8 to multiply daily, 24, 7, 8 times, 56. 7 plus 5, 12, 70, 50. 8:7, which is total 15 parts. 15 5 times, 75. 8 5 times, 40. 7 5 times, 35. Then this is the table. Questions we will put in. Find the difference between the number of students who participated in dancing in school B, dancing in school B, and that of singing in school C, singing in school C. Difference మాట్లాడమంటున్నారు, which is 50 అయ్యి ఉంటే 20 అయ్యేది, కానీ 6 extra ఉంది కాబట్టి 15 is the final answer. Then yes, next question. Find the ratio of number of boys who participated in dancing to that of boys who participated in dancing is 3:2. Boys from school E, total 5 parts, 45, then 9. Dancing lo participate చేసిన boys 9 3 times, 27. అలాగే సింగింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన బాయ్స్ ఇన్ సింగింగ్ బాయ్స్, రైట్, 2 9 times, 18. Then find the number of girls who participated in dancing from school. Dancing from school, total participants in dance is 40. అందులో 27 boys,
Right, remaining 13 gates. Option C is the final answer for this question. Then, yes, next question. The number of students who participated in singing in school A, singing in school A, 36, is what percentage? Number of boys in school A, number of boys in school A, 96, 36 by 96, right? 12 3 times, 12 8 times. Who participated in singing, right? 12.5 3 times. Number of students who participated in singing in school A is what percentage of number of boys? 72. Half exactly, right? 50%. Then what is the total number of girls in B and C together? Girls B and C. 70, 30, 100, 105. Option B. Next question. Find the ratio of number of boys in school C. Boys in school C, 44. To the number of students who participated dancing from A. Dancing from A. 44, 60, 11 is to 15. Option D is the final answer. Then next question. Okay, the following table shows the number of students in different schools and the ratio of boys and girls respectively. Total students మాట్లాడుతున్నారు, రేషియో మాట్లాడుతున్నారు, కొన్ని వాల్యూస్ మిస్ అయినాయి. The ratio of boys and girls in school D is 4:1. Okay, next. College B and D were merged in one together. Then find the ratio of boys and girls after the merge. First of all, school boys, girls. School B lo 3:5, 25 times 75, 25 5 times 125, 400, 100. Then 475, 225. 19:9, 25 table cancel. Option A is the final answer for this question. Done. Right. Next question. Find the total number of boys in C. Boys in C. If total number of students A and C is A and C 700 and 300. Total 10 parts 300 అయితే 8 parts. 8 3 times 24, 240 is my final answer. Then find the number of boys in college A. College A lo boys kavalta. If the ratio of girls and boys in college A, girls and boys total 10 parts 400, 10 parts 400, boys 4 parts 160. Option D is the final answer. Then next question. If in college E, total number of students is 200, total number of students, and the ratio of boys in girls is 4:1, then find the number of boys. Okay, ఇక్కడ ఒక D లో 400 members, 8, 25, 75, 475. 475 is the final answer. Then if in college you have total number of students is 1000, boys to that of girls ratio 7:3, 10 and 700, 300. Find the total number of girls in college B and F together. B total 25 times 25, 5 times 125. E total 425. Total number of girls
in college B and F. Seven is to 3, total 10 parts, 1000, 700, 300, total number of guilds, oh, 7, 3 is to 5, total 8 parts, అంటే 25 times, 25 5 times 125, 425. 425 is the final answer. Options లో లేదు. Maybe this is 425. I think. Then right. DI ఏం చెప్తున్నాడు? డేటా రిగార్డింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోటార్స్ సోల్డ్ బై షాప్ ఇన్ 6 months. ఒక షాప్ 6 months లో ఎన్ని మోటార్స్ సెల్ చేసింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నట్టు. రైట్. Number of motors sold in March was what percentage of those in June? March is what percentage of June? So first of all, data ganaka observe cheste total 5 gaps, 20 is the gap. Ante 1 gap 4 ani meaning, right? 1 gap is 4. టోటల్ మార్చ్లో ఎన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? 1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది, విచ్ మీన్స్ 96. నెక్స్ట్ జూన్ 1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది, విచ్ ఈస్ 116. రైట్. 24 times 4, 29 times 2400 upon 29, which is 82. 22 by 29. Option D is the final answer for this question. Right? Yes. Next question. What was the total number of motors sold in February and May together? ఫిబ్రవరిలో మేలో రెండింటిని కలిపి ఎన్ని సెల్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు. రైట్. ఫెబ్లో 124, అలాగే మైలో 8 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆర్ఎల్స్ 72, which is 196. Option A is the final answer for this question. Done. Yes. Next question. What is the respective ratio between the number of motors sold in January to the difference between number of motors? Number of motors January lo 48. Right. 12 is a multiple. This can be answered. This can be answered. This can. ఈ రెండు ఆన్సర్లు కాదు. Right. 12 multiple. 48 అనేది 12 multiple. Right. Yes. Next. What is the difference between difference between the March and April? March and April difference ta, right? ఇక్కడ వచ్చేసి 20. ఇంకో 1 గ్యాప్ కనుక ఇచ్చుంటే 40, ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది 44. Then 12 is to 11 is my answer. Option D is the correct answer. And right. Yes. Next question. 3/4 of the total motors sold in March and April together was electric motors. Then total how many both months together were not electric? 3/4 electric అని మాట్లాడుతున్నారు అంటే 1/4 నాన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్. ఏ మంత్స్ లో? మార్చ్ ఏప్రిల్ రెండు కలిపి. మార్చ్ which is 52, March and April is 52, March is 96, total 148. Correct. 1/4 of 148, 37. Option B is the final answer for this question. Done. Next question.
What was the difference between total number of motors sold in Jan and Feb together and those sold in April and May together? Then Jan and Feb together 48. Next 124. Jan and Feb total is 172. In difference with April and May together. April 40, 52. May 72. 124. Difference is 48. Option B is the final answer for this question. Then next, second set. Okay. Yes. The given bar graph shows the total number of medals, gold and silver, won by the number of and one. Okay, 4 different countries. Total number of medals గురించి మాట్లాడుతున్నారు, గోల్డ్ మెడల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే నాకు సిల్వర్ మెడల్స్ కావాలి అంటే టోటల్లో నుంచి గోల్డ్ని కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు సిల్వర్ మెడల్స్ వస్తాయి, నెంబర్ ఆఫ్ సిల్వర్ మెడల్స్, రైట్? ఎస్, ఓన్లీ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మాత్రమే చెప్తున్నారు కాబట్టి టోటల్లో నుంచి గోల్డ్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు సిల్వర్ మెడల్స్ వస్తాయి, రైట్? ఎస్. Find the average number of gold medals won by China and Russia together. China, Russia gold medals average మాట్లాడమంటున్నారు. China exactly 50 is the difference and 5 lines. 1 2 3 4 5 done. Yes, so each gap 10. China 150, 160, 170, 180. And Russia 90 upon 2, 270 upon 2, 135. Option C is the final answer. Then yes, next question. Number of gold medals won by Britain. Number of gold medals won by Britain 100. Is how much percentage of the total same country? Is how much percentage? Enta percentage of total? Total 1 is 400. 1 by 4 is 25%. Option A is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question. If average number of silver medals won by Afghanistan and China is, then find the number of silver medals. China gold medals any 160, 170, 180 ante remaining 450 minus 180, which is 270. ఇక్కడ ఒక 27 తగ్గినాయి కాబట్టి ఆ 27 ని 297 కి యాడ్ చేసేద్దాం. 324. Option B is the final answer for this question. Done. Next question. If number of gold medals won by India is 80% of won by Britain, right? Gold medals won by India is 80% of the total number of won by Britain. Britain total number anta 400. Danlo 80%, which is 320. While number of silver medals won by India is 60 less than silver medals 300. Ikkada 240. Total 560. 80% of the total number of medals won by Britain. Total medals is 400. Danlo 80% 320. 60 less than Britain, 300 by Britain 300, right? 400 minus 100, 300. 300 plus 60 less 240. 560. None of these is the final answer for this question. Then next question. Find the ratio of total number of gold medals won by China, Russia together. China, Russia gold medals, right? 180 plus 90, 270. Number of silver medals won by Britain 300. 9 is to 10.
Option D is the final answer. Next question. Next set. Right. Next set of questions. The bar graph given below shows the total number of chips, potato and banana packets sold and the number of banana chips sold as percentage of total number of chips packets. Right. First of all, total number of 320, 350 ఇది టోటల్ నెంబర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అందులో బనానా 40%, బనానా 40 అంటే పొటాటో 60%, రైట్. 30, 70, అలాగే 45, 55, 75, 25, 50, 50. డన్. ఇలాగా మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ పొటాటో అండ్ బనానా రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చిప్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, రైట్. హౌ మెనీ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ చిప్స్ వర్ సోల్డ్ బై బి? పొటాటో చిప్స్ ఎన్ని సెల్ చేశారని అడుగుతున్నారు, రైట్. బనానా 30 అంటే 70, 35 7 times, 7 5 times, 7 3 times. Then option E is the final answer for this question. Correct? Yes. Next question. What is the average number of packets of banana chips sold by C and D together? Banana, C and D. 45%, 100 ki 45 అయితే 400 ki 180 and D 75%, 3/4, 9 3 times 27. Average మాట్లాడమంటున్నారు, divided by 2. 225 is the average. Correct. 450 is the total, 225 is the average. Next question. What is the difference between number of packets of potato chips and that of banana chips sold by A? Difference between potato and banana. Banana is 40, potato is 60, difference is 20, 64. Option D is the final answer for this question. Done. What is the ratio between the total number of chips packets B and number of packets of potato chips sold by E? Total number by B 350 to potato E 210, 7 5 times, 7 3 times, 5:3. Option C is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question. If each packet of potato chips was sold for, then find the amount earned by D by selling only potato chips. D potato chips, which is 270, 28, right, 27 28 times, 8 7 times 56. Correct. Only potato chips. Yes. So 270 అనేది number of banana chips, right? 3 parts value, 1 part 90, 28 9 times, 280 minus 30, 250, 252. Option B is the final answer for this question. Done. 2520 is the final answer, right? Yes. Next question. Next set of DI. Refer the graph and answer the questions. Number of travelers traveling by 3 modes of transport between Surat and Vadodara during 6 months. Different transport facilities ఇచ్చారు, అలాగే
డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారట. రైట్, ఇక్కడ ఒకసారి డిఫరెన్స్ ఒకటి 5 గ్యాప్ అంటే 10 20 is difference 20 40 next 60 20 40 60 80 100 then yes 1 లైన్ గ్యాప్ వచ్చింది అంటే 20 is the difference అని మాట్లాడుతున్నారు. రైట్, ఎస్. క్వశ్చన్స్ చూస్తే గనక number of travelers traveling by bus increased by what percentage from March to July? మార్చ్లో బస్సులో ఎంతమంది వెళ్ళారు? 240 మెంబర్స్ వెళ్ళారు. రైట్, అదే జూలైలో గనక అబ్జర్వ్ చేస్తే బస్సులో వెళ్ళే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ రైట్ 520 540 560 అంటే 320 ఇంక్రిమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ 240. 8 4 times 8 3 times 33 1 by 3 1 plus 1 33 1 by 3 is the final answer. Then yes, next question. What is the average number of travelers traveling by train in March, April, June, August? March train red color 320. Next April train 460. June train 380. August train 400. Then right 400 ఈ 20 ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే 400. నెక్స్ట్ ఈ 60 ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే 360. 40 తగ్గింది, 400 40 తగ్గింది, అలా 4 నెంబర్స్ మీద 10 తగ్గితే సరిపోతుంది 400 మీద. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. దెన్ రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the difference between the total number of travelers traveling by bike in June? Bike in June 720 and August together 600 and the number of travelers ఈ total వచ్చేసి 1320. Next, same mode of transport March and April. Same mode means bike లో మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ మాట్లాడమంటున్నారు. మార్చ్ 380, ఏప్రిల్ 360. 380 360 which is 740. Then 8 580 is the answer. Option C is the final answer for this question. Done. Right, next question. Total number of travelers traveling by bus, train and bike together in April is, in April, right, 360 360 460. 36 3 times 108 1080 plus 100 1180 is what percentage less than by bus, train, bike together in July? Right, this is 560 440 1000 1500. Difference is ఇది గనక 1200 అంటే 300 320 out of 1500 0000. 15 2 times 30 21. 5 by 15 means 1 by 3. Option D is the final answer for this question. Done. Right, yes. Next question.
What is the respective ratio between total number of travelers traveling by bus, train together in May? Mayలో total మాట్లాడమంటున్నారు, which is 420, 520, 540, 420, 520, 540, then 40, 40, 80, 1480. And the total number of travelers in June 540, 380, next 720, 1100, 1100 plus 500, 1600, 1640, 148, 164. 4 cancel చేస్తే 4 3 times 12, 7 times, 4 times 1 time. Option E is the final answer for this question. Done. Right. There are 4 companies, 4 different companies, A, B, C, D, okay, respectively. Permanent workers are in the ratio 5:, permanent workers అలాగే కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ వర్కర్స్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ ఇలాగా 2 ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ పర్మనెంట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ టేబుల్ డ్రా చేసుకుంటే ఏబిసి రేషియో ఏం చెప్తున్నారు, 5, 6, 7. డన్. 5A, 6A, 7A. Right. Next. And the number of permanent workers in D is 800. Total number of permanent workers in companies A, B, C, D is 9,800, which means 9,800. E total value 9,000, which means 18 parts 9,000. 5 పక్కన 00, 2500, 3000, 3500. Next, workers on contract basis in BCD are in the ratio 4:3:2, 4A, 3A, 2A. Done. Next, workers on contract basis in company A is 60% more than permanent workers of company A. దీనికంటే 60% extra to 26 times, 25 6 times 150, 1500 extra, which is 4,000. Next, and also number of workers on contract basis in company D is 1/4 of contract basis in company A. Contract basis కంటే ఏ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ కంటే 1/4, which means 1,500, which is 1,500, 2,000. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఫిల్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ లో మాట్లాడు. What is the ratio of number of permanent workers in company C, permanent workers in company C, to the number of workers on contract basis in company C? Right, 7:5. 7:3, sorry. 7:3. Option A is the final answer. By how much percentage workers on contract basis in D, workers on contract basis in D are more than permanent workers in D? Right, 200 more out of 800, which is 1/4, 25%. Option E. Ratio of permanent male workers to permanent female workers is 17:18 in company C. 1700, 1800. Then find the male permanent 1700. Right. Next, if half of the permanent workers from C are shifted to, half means 1750 are shifted to department, permanent department of company A. 1750 add just the 2500K. Right, 4,250. Next,
Then find the difference between number of permanent workers and number of contract basis workers. 250 is the difference, option D. What is the difference between average number of permanent workers in company A, B, C? Company A, B, C permanent workers average 3000 and average of number of workers B, C, D contract basis workers B, C, D 1500. Difference is 1500. Option E is the final answer. Then right. Yes. Next set. Two types of pizza, veg and non-veg, ordered on different days of a week. Then number of veg pizza ordered on Monday is 80 more than number of non-veg pizza ordered on the same day. Non-veg pizza ఏ అయితే దీనికంటే 80 ఎక్స్ట్రా A plus 80. Done. Total number of pizza ordered on Tuesday is 576. Tuesday total number is 576. Which is 20% more than in 20 percentage more means 6 packs. It's 9 times 6 times 96 subtract just 480 200 280 80 పక్కకు పెట్టేస్తే రెండిటికి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం 200 200 ఎవరికి ఎక్స్ట్రా అయితే వాళ్ళకి 80 యాడ్ చేసేస్తాం రైట్ yes next ratio of number of non-veg pizza ordered on Tuesday and Wednesday is 6:7. 6A 7A. Done. Ratio of number of veg pizza ordered on Monday and Wednesday. Monday and Wednesday 5:6. 5 56 times 56 add చేస్తే 336. Done. Number of non-veg pizza ordered on Wednesday is 52 percentage of ఇది 52 percentage అయితే 48 percentage right 48 percentage value 336 చెప్తున్నారు అలా అయితే 52 percentage కావాలి 4 12 times 4 13 times 12 2 times 24 96 12 8 times దీనికి 28 యాడ్ చేస్తే 350 plus 14 364 right 7 parts value 7A is 364 A value వచ్చేసి 5 to 52 52 6 times 6 5 times 30 312 312 subtract చేస్తే 576 లో నుంచి ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం రైట్ నెక్స్ట్ 576 లో నుంచి 312 subtract చేస్తే which is 264. Done. Next. Next. Average number of pizzas ordered on Wednesday and Thursday is 575. Wait, ఇక్కడ టోటల్ మాట్లాడొచ్చేమో 300 300 600 plus 100 700 575 125 ఎక్స్ట్రా 125 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దీనిలో నుంచి 450 దెన్ 575 ఇక్కడ ఆల్రెడీ 125 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ఆ 125 ని 575 లో నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారు సో 450 and the number of non-veg pizzas ordered on 50% more than non-veg to veg ratio మాట్లాడుతున్నారు 3:2 total 5 packs 5 9 times 3 9 times 27 180 done. So this is final one. Questions మాట్లాడదాం. What is the ratio of number of veg pizzas ordered on Tuesday and Wednesday respectively? Tuesday veg pizzas 264, Wednesday 336, 264 336 done. 24 cancel చేస్తే 24 1
time 24 cancellation ఉందా right 24 one time 24 96 four times yes 24 one time two times 24 one time 24 11 times 24 14 times done 11 is to 14 option D is the final answer. If on selling veg and non-veg pizzas 15 and 20 12.5 respectively goes to welfare fund. Welfare fund in all orders on Monday. Monday all orders veg lo 15 rupees, non-veg 12.5 rupees. 25 00 non-veg నుంచి వచ్చింది 15 అంటే 140 into 30 14 3 times 42 6700 is the final answer. Option A is the correct answer for this question. Done. Number of non-veg pizzas ordered on Tuesday is how much percent more or less than same on Monday, right? 112 extra out of 200, 56 percentage. Option B is the final answer for this question. Then next, what is the average number of veg pizzas ordered on Monday to Thursday? Monday to Thursday average veg pizza అడుగుతున్నారు 200 200 400 700 800. Next 80 60 140 170 170 250 10. So total 1060 upon 4 4 2 times 8 4 6 times 24 5 times. Then option B is the final answer for this question, right? What is the number of non-veg pizzas ordered on Thursday? Thursday 270 270. None of this is the final answer. Then right? Yes. Next question. In city A, the number of male, next set of questions, right? Who got married? ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మేల్ who got married, female who got married అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, రైట్? సార్ వీడియోని పాజ్ చేసి ఓన్గా ట్రై చేయండి క్వశ్చన్. రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ who got married in 2015 is 20% more than that of female who got married in 20% means 20 is 1/5. ఇక్కడ 5A అయితే 6A. Next, the number of male who got married in 2016 is 240 more than that in it is 6A plus 240. Next, the ratio of number of male who got married in 2016 and the female who got married in 2015 is 5:6, 5B 6B. 5 parts లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 5 times 25A, ఇది వచ్చేసి 5 6 times 30A. 30A మీద 240. 5 parts 30A అంటే 1 part 5 6 times plus 5 4 times 20 48. 6A plus 48 యాడ్ చేస్తే దీనికి ఇది 6B ఇలాగే ఉంచేసి నెక్స్ట్ 25A, రైట్? విచ్ మీన్స్ B వాల్యూలు ఇలా రాద్దాం. దీనికి 36A ప్లస్ 288. 6B అనన్నా మాట్లాడచ్చు, ఆర్ ఆల్స్ 36A plus 288 ఇలా అయినా రాయొచ్చు. The number of female who got married in 2017 is 25% more than that in 2015.
right. 25% more అంటే ఇది 4C అయితే ఇది 5C. దెన్ 6 parts వాల్యూ. దీనికంటే 1/4 ఎక్స్ట్రా అంటే 9A ప్లస్ 72. 9A యాడ్ చేస్తే 45A ప్లస్ 72 అంటే 360. దెన్ దీనికంటే 1 part ఎక్స్ట్రా 4 parts. 4 parts అయితే 5 parts. దెన్ నెక్స్ట్, the number of male who got married in 2017 is 250 less than female who got married in same year. వీళ్ళకంటే 250 లెస్ అంటే 45A ప్లస్ 250 మీన్స్ 110. నెక్స్ట్, the number of male who got married in is 340 less than. ఇక్కడ డి అయితే ఇది డి మైనస్ 240, రైట్. ఇక్కడ టోటల్ ఎంత? ఈ టోటల్ వచ్చేసి 40 20 60 70 106A ప్లస్ 500 648. ఇక్కడ టోటల్ వచ్చేసి 30 30 60 105A ప్లస్ 350. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. 250 లెస్ దీనిలో నుంచి దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏ ప్లస్ ఇది 348 అయి ఉంటే 198. దెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 340. ఏ వాల్యూ 340 less than the number of male who got married in the given 3 years is number of female who got married. దీనిలో నుంచి దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 340 రావాలి. దెన్ 106 minus this is a 648 minus 350. Then it is 650 అయితే 350 650 350 300 348 398. 8 minus 0 14 minus 5 298. A value 42. A is 42. Then 42 3 times 126. 1260. 1260 కి 240 యాడ్ చేయాలి. దీనికంటే ఇది 240 ఎక్స్ట్రా కాబట్టి రైట్, which is 1500. 5 parts 1500, 6 parts 6B. 5 3 times 6 3 times 18. 4 parts 1800, 5 parts 4 parts 1800, right, which means 450. 450 add చేస్తే 2250. 2250 కంటే ఇక్కడ 250 తక్కువట, which is 2000. This is 2000. 25A 42 divided by 4 1050. Then total values కూడా ఒకసారి రాసేసుకున్నాం.
మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని ఫిల్ అయిపోయినాయి. సో టోటల్ వాల్యూస్ 2000, 3000, 4760, 4760, 1 2 4 5 6 3060, 2550, 4250. Then this is the total information, right? Questions మాట్లాడదాం. Wait, this is the value this one is 0 10 ఇక్కడ 11 5100, right? So questions: find the difference between total number of people who got married in 2015 and 2017 in city A. 2015 and 2017 3000 అయ్యింటే 1250 అయ్యేది 1190, option C. Next, if the number of male who got married in 2017 in city B, ఇదంతా city A information, right? City B 25% more than in city A. Number of male got married in city B 2017 25% more than in city A. అంటే 2000 మీద 500 extra, 1/4, which is a 500, 2500. Then find the ratio of male who got in 2016 1500, who got married in 2017 15:25, 3:5, option D. Find the average number of female who got married in 2016-17. 2016-17 average find out చేయమంటున్నారు. 3300, 3300, 1650 is the final answer. Done. Yes. Next question. The number of female who got married in 2016 from city B. 2016 city B 25% less than 2015 in city A. 25% less than 2015 city A. 1800 మీద 25% less, 1/4 less అంటే 450 less, 1350. Then if the number of male who got married in 2016 from city B is 250 more than female who got 16, okay, 250 more than city B అంటే ఇది 1600. If the number of male who got married in 2016 in city B 250 more than number of female who got married in 2016 in city B, 250 add చేస్తే 1600. Then find the number of people who got married in 2016 from city B. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 2950, option A is the final answer. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 2950 is my final answer for this question. Done. In city A, out of total male who got married in 2015, in city A, out of total who got married, 60% were above 20 and rest were below. Then find the ratio of male below 20 అంటే దీనిలో 40% తీసుకోవాలి. 4 into 126 to ratio ఏం మాట్లాడుతున్నారు? Who got married in 2015 and the number of who got in 2017. 2250 రేషియో మాట్లాడమంటున్నారు, రైట్? ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 5 times 20, 4 6 times 24,
అవట్లేదుగా. వెయిట్ 4 into 126. 26 4 times 104. 504 to 2250. Then 18 2 times 36. 18 8 times 144. 18 1 time 18 45. 2 times 36 95 times. Then 18 తో డివైడ్ చేస్తే రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Arjun gave different number of mock tests from 3 different exams, that is right. If 4 different months, average number of CPO tests given by each of the 4 months is CPO 409. average మాట్లాడుతున్నారు right. Total number of mock tests given by Arjun is 944. Number of CGL tests given by Arjun is 37.5 less than CHSL. CGL to CHSL is 8 అయితే ఇది 5. Done. Next, which is CHSL is 20% more than CPO. 20 అంటే 6:5. 3 4. CGL 15 24 20. Total number of parts 40 50 59. 944. అలా అయితే 1 part value 59. 1 time 59. 16 times 16 2 times 32. 320. 320 కి ఇంకొక 64 యాడ్ చేస్తే 384. 15 into 16 40. Then this is about March. నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ గురించి మాట్లాడితే రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ టెస్ట్స్ గివెన్ బై అర్జున్ ఇన్ మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్. మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ టెస్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 6:7. 6 parts 384 మాట్లాడుతున్నారు. అలా అయితే 7 parts 6 times 36. 6 4 times 64 యాడ్ చేస్తే which is 448. Then and the number of CGL tests, CHSL tests, CGL CHSL 8 parts 448. ఇప్పుడు 8 parts 448 అయితే అడిగింది 5 parts. Done. 8 5 times 40. 8 6 times 56. 5 times 280. 280 tests are CGL tests. 280. Ratio of CGL to CPO is CGL 5 parts 280. 7 parts. దీనికి ఇంకొక 112 యాడ్ చేస్తే 392. కరెక్ట్. టోటల్ 400 400 800 800 200 1000 120
Then ratio of number of CPO tests, CPO to CHSL given is 8:5. CPO 8 parts, CHSL 5 parts. Next, and the number of CPO tests given by him is 42, more than same in April. 42 6/7 మాట్లాడుతున్నారు, which is 3/7, right? 7 parts అయితే దానికంటే ఎక్స్ట్రా 7 parts వాల్యూ ఎంత? CPO tests given by him in April 7 parts 392, అంటే 1 part 56, 10 parts 560. Done. Number of CPO tests given by him, CPO 8 parts 560, 8 7 times 8 5 times 40, 400. Total number of tests given by him 15% more than in April. 15% అంటే 1120, 120 10%, దీనిలో 5% 56, 8 7 8. Next 1288. 1288 లో ఆల్రెడీ 960 వచ్చేసింది. 288 plus 40, 288 plus 40, 428, 328. Done. Correct? Yes. Next, ratio of number of CGL tests given by Arjun in April and May and June is CGL tests, right? 9 and 8. May, June, 9 parts 328. Wait, 3 plus 2 5, 5 plus 8 9. Cancel అవ్వట్లేదుగా. 560, 400, 960. 1288 minus 960. 8. More than April. CPO tests 8 7 times 8 parts 560, 8 7 times 56, 5 7 times 3, ఇది 378. Done. ఇప్పుడు 9 parts 378, 9 parts 378. అలా అయితే 1 part వాల్యూ 42, 9:8. 42 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 336. Average number of tests given by him May and June 1 2 3 4. Done. అంటే 2468 is the total. 2468 is the total. అలాగే 1288 తెలుసు. 2468 is the total. 1288 తెలుసు. దానిలో నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 16 8 1 1180 is the total. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పాయింట్ మాట్లాడాం 409. ఈ టోటల్ 409. 409 మాట్లాడితే నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్ తర్వాత 320 కాబట్టి అక్కడ ఒక 89 యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక 8 plus 9 17 యాడ్ చేయాలి. 560 కాబట్టి 160 151 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, రైట్?
టోటల్ 100 మీద ఇంకొక 6 ఎక్స్ట్రా అంటే 45 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 409 లో నుంచి 45 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే విచ్ ఈజ్ 364 336 600 700 అయిపోతాయి 480 done. So this is the final table, right? This is the final table. Questions మాట్లాడదాం. Number of CGL tests given by Arjun in May. CGL tests given by Arjun in May is how much percentage more or less than same given by him in April? Is how much percentage more or less than 78, 88, 98 upon 280 into 100? Right. Fourteen 2 times, 14 7 times, 2 5 times, 35%. Option B is the final answer. Ratio of number of CHSL to number of CGL tests given by Arjun in June is CHSL and CGL in June. CHSL in June, CGL in June, 480, 336, which is 448 10 times, 48 7 times value and 48 7 8 times 56, 28 to 33. Done. Exactly 10:7. Option D is the final answer. Average number of CHSL April May. CHSL average in April and May 798 to 3 times 399. Option A is the final answer for this question. Done. Next questions. Total number of CPO tests in March and April together. CPO March and April. CPO March April 600, 700, 712, 712. Option A. Number of CPO tests given by Arjun in June. 116 less than CHSL. CPO in June. 116 CHSL given in June. Relativity difference 116, right? This is true. Next, 13.75% more than CPO tests given by Arjun in March. CPO March 320. దీనికంటే 13.75 అంటే 13 3/4. 13 4 times 52, 55/400. 11 upon 5, 11/80. Right, 8 4 times 32. 44 extra. Yes, 44 extra. ఈ రెండింటికి difference 44. Then this is also true. Either A or B. Either అనే కాదు, both A and B. So both either అని రాకూడదు ఇక్కడ, both A and B అవ్వాలి. థర్డ్ కూడా చెక్ చేయాలి. ఆల్ ABC ఉన్నాయి కాబట్టి థర్డ్ కూడా చెక్ చేయాలి. 32.5. రైట్. 32 1/2, which is 65/200. 13/40. Right. Oh, total tests given by Arjun in April. April లో ఇచ్చిన వాల్యూ 1120.
0, 0, 4, 2 times 8, 4, 8 times 32, 28 into 13, right, 13, 8 times, but double 1, 4, 13, 2 times 26, 36, 37, 104, 36, done, yes, third one also true, all three. The given pie chart shows the percentage distribution of number of books sold by 5 different sellers. వాళ్ళు సెల్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడుతున్నారు, ఎన్ని బుక్స్ సెల్ చేశారు అనేది పర్సంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు. రైట్, నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ సోల్డ్ బై డేవిడ్ ఈజ్ 22%. 22% 660 అంటే 1% 30 అంటే ప్రతి నంబర్ ని 30తో మల్టిప్లై చేయండి అని మాట్లాడుతున్నారు. రైట్, out of the total number of books sold by E, total number of books sold by E is 25%. 25 30 times 30% or science books. Find the total number of non-science books. 70%. 3 7 times 21, 21 into 25, 500 plus 25, 525. 525 is my final answer. Option D is the correct answer for this question. Done. Yes, next question. Total number of books sold by Y is 75% of the average number of books sold by all the sellers together. Average number of books sold by all the together is 125. 30 into 100. This is the total. ఇందులో average అంటే 1/5. రైట్, 75% అంటే ఇందులో 3/4. ఇది టోటల్ వాల్యూ. 330 into 100 is the total. This is my average. అందులో 75% మాట్లాడుతున్నాను. స్మాల్ బ్రాకెట్, నెక్స్ట్ దీనిలో 75%. If the ratio of number of drawing books to comic books sold is, then find the difference between total 9 packs. ఈ total వచ్చేసి 9 packs. Difference is 1 pack. Then 3 times 9, 5 4 times 20, 25 times. Answer is the 50. 50 is the final answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Yes, next question. If the number of books sold by Varun is 40 more than number of books sold by David సెల్ చేసింది ఆల్రెడీ 660 మాట్లాడుతున్నారు, 40 ఎక్స్ట్రా అంటే 700. Then the number of books sold by Arun is what percentage of books sold by Arun? 18 3 times 540. Required percentage. 540 is what percentage of 700? 540 upon 7 up to 2 decimal values మాట్లాడమన్నారు. 7 times 49. Next 54. 7 times 77 point something. Option B ఒకటే ఉంది. 77.14% is my final answer. Done. Next question. What is the difference between number of books sold by S and B? S and B, red and green. 20, 15, 5%, 5 into 30, 150. Option C is the final answer for this question. Done. Next question. The number of books sold by S is Selish. ఇక్కడ ఉంది షహరు. ఓకే, ఇక్కడ వేరే ఎస్. 40% more than the number of books sold by Arun. రైట్, అరుణ్ సెల్ చేసింది 540. దీనికంటే 40% ఎక్స్ట్రా అట. 54 4 times 216, 756.
English and reasoning books in the ratio. What is the difference between the reasoning books sold by Sesh and the books sold by Bala? Reasoning books is a 5. Total 6 parts. 5 parts find out cheyali. 756. Right. 6 one time. 2 times 6 times 126 subtract చేస్తే దీనిలో నుంచి which is 630. Correct. 630 is the reasoning books. Books sold by Bala 20 percentage 20 into 30 600. Heavy reasoning books sold by Arun reasoning. Sorry, Arun garu. Yes, reasoning. Next Bala total books. Difference మాట్లాడమంటున్నారు 30. Option none of these. Wait. Difference between the books 30. Done. Next question. So next set of questions. The given pie chart shows the distribution of number of soaps sold by 5 different companies in 2019. 2019 లో సెల్ చేసిన సోప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడుతున్నారు డిఫరెంట్ కంపెనీస్. ఓకే, ఏ 16% ప్రతిది వాల్యూ 15 తో మల్టిప్లై చేయాలి. టోటల్ కావాలి అంటే 16 into 15, 22 into 15 and so on. Right. The number of soaps sold by F is 20% more than sold by B. B sells 22 into 15. అందులో 20% more 6/5. Right. F sales is 5 3 times, 18 2 times, 36 11 times, 396. Next. Then next, if number of soaps sold by F is 60% of manufactured, the value 60%, the unsold 40%. Right. It is 60%, 40% కావాలంట. Right. 6 times 36. 66 4 times 24 264. 264 is my final answer. Option A is the correct answer for this question. Done. Next question. The number of soaps sold by A in 2020 is 25% more than the number of 2019. 2019 లో 16%, దానికంటే 25% మోర్ అంటే 5 4, which is 4 times 20 15 times 300. Right. Yes. Next. And the number of soaps sold by D in 2020 is 20% more than. Okay, ఇది ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? D 20% more than. D 18 15 6/5 5 3 times 18 times 324. What is the difference between the number of soaps? 24. Option C is the final answer for this question. Then next question. If the ratio of number of soaps sold by E in 2020-2021 and the number of soaps 2020 is 50% more than. Right. 50% more. 20 15 3/2. Right. Number of soaps sold in 2021. ఇది 2020. ఇది 2020 9 parts. 2020 9 parts. 8 parts కావాలి. 3 times 3 5 times 2 10 times
400 is the final answer. 8 5 times 40, 400. Option B is the correct answer for this question. Then next question. If the number of soaps sold by C in 2020 is 30% more than that 2019 లో C సెల్ చేసింది 24 15 దానికంటే 30% ఎక్స్ట్రా and the average number of soaps is right. First of all ఇక్కడ find out చేద్దాం 5 2 times 5 3 times 2 12 times 12 3 times 36 360 plus 36 3 times 108 which is 468. Average చెప్తున్నారు 416. the number of in 21 416 కంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది 468 416. difference is 52. ఆ 52 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 416 లో నుంచి which is 4 11 minus 5 6 364. Option A is the final answer for this question. Then 364 is the correct answer. Yes. Next question. What is the ratio of soaps sold by A and E? A 16:20, 4:5. 4:5. Option D is the final answer for this question. Then next question. Next set of DA. The given pie chart shows the quantity of milk in 6 different vessels. Total quantity of milk, right? అంటే ప్రతి నెంబర్ని 27 తో మల్టిప్లై చేయాలి, right? What is the difference between quantity of milk in vessel B and C? B and C 6 27 times 6 7 times 42 162. Option A is the final answer. Next question. If the total quantity of vessel E is, then what is the percentage of water? Vessel E 20%, 20 into 27 which is 540. 60 is water, 60 out of 600. 10% water, ఇది milk. Water 60 ఉంటేనే total 600 అవుతుంది. 60 is what percentage of 600? 10. Next question. If the quantity of water in vessel A is A and D is, then the difference between the total quantities 10% water అయితే 90%. 18 2 by 11 means 2 by 11. Okay. Total 11 parts అయితే అందులో 2 parts. Okay. Vessel A total quantity మాట్లాడదాం. A లో total quantity milk quantity 15 into 27. అందులో milk quantity 9 parts. Total quantity 10 parts. 9 3 times 15 3 times 45 450. Then అలాగే D గురించి మాట్లాడితే blue color 25 into 27. Total parts 11 parts. Total 11 parts, right? అందులో 2 parts water అయితే milk 9 parts. 9 3 times 75 11 times 750 plus 75 825. డిఫరెన్స్ మాట్లాడమంటున్నారు. ఇది కనుక 450 అయితే 400 375. 375 liters is the final answer. Option B is the correct answer for this question. Then right. Yes. Next question. In vessel G, the quantity of milk is 80% of quantity of milk in F. F లో 10%, 10 into 27. ఇందులో 80% which is 8 by 10. 8 upon 10. Cancel చేస్తే 27 8 times 8 7 times 56 8 2 times 16 2 16.
రైట్. అండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఇది మిల్క్, వాటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. హాఫ్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ సి, సిలో మిల్క్ 18, దానిలో హాఫ్ అంటే 9 ఇంటూ 27, రైట్. 27 9 times 270 minus 27 243, టోటల్ వాల్యూ 9 9 ఒక్కదానిలోనే ఉంది 2 459 liters. Option C is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. What is the ratio of average quantity of milk in vessel B and F together to the average quantity of milk in vessel A and E together? Ratio of B and F, B 12, F 10, so total 22. Next, A and E, A 15, 35, 22 is to 35. Option B is the final answer for this question. Done. Right. Yes. So next set of question. The given pie chart shows the number of people who have two different cards, credit card, debit card, in 5 different cities. Then, if the ratio of number of people who have credit to debit card in C and D, then what is the difference between number of people having credit card from C, okay, and C and D together and debit cards C and D together? Then అడిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిలో క్రెడిట్ కార్డ్స్ డెబిట్ కార్డ్స్ టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సిలో క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ టోటల్ వచ్చేస్తుంది పై చార్ట్ నుంచి, అందులో నుంచి క్రెడిట్ డెబిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అలాగే డీని కూడా క్రెడిట్ డెబిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. క్రెడిట్లు రెండింటిని యాడ్ చేయాలి, డెబిట్లు రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఫైనల్గా వాటి డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేస్తే ఇది. ఫర్ సపోజ్ నేను అలా చేయట్లా, ఇక్కడ రేషియో అబ్జర్వ్ చేశా, నాకు ఇక్కడ డెబిట్ కార్డ్స్ ఎక్కువ కనిపించినాయి, ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఎక్కువ కనిపించినాయి, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డిఫరెన్స్ జస్ట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మాట్లాడతా. డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి క్రెడిట్ కార్డ్కి డెబిట్ కార్డ్కి డిఫరెన్స్ ఇన్ సి ఏది ఎక్కువ? డెబిట్ కార్డ్స్ ఎక్కువ. ఎంత ఎక్కువ? 1 part అంటే 210. Total 15 parts, right? This is 15 parts. C is a 15%. 1 part is 1%. Debit cards ఎక్కువ. Cలో C కి 210, డెబిట్ కార్డ్స్ మోర్. అలాగే Dలో టోటల్ D 5 parts, 5 parts 22% అయితే అందులో 3 parts 22 into 210, 5 క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 4 times 2 times 1 part ఎక్కువ, right? Out of total 5, 42 84 11 times 4 2 924 credit cards, right? So difference between credit and debit is 714 option A. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 2 క్రెడిట్లు 2 డెబిట్లు వస్తే యాడ్ చేసేవాడిని, ఒకటి డెబిట్ ఒకటి క్రెడిట్ కాబట్టి వాటి రెండింటి డిఫరెన్స్ మాట్లాడా. ఓకే, నెక్స్ట్. What is the difference between number of people who have cards B and E? B 20%, E 25%, 5 into 210, 5%, right? 1050. Option D is the final answer. Next. If the number of people who have credit to debit cards, right, then find the average debit cards together. Debit cards into second part, 9 total 9 parts అయితే అందులో 4 parts కావాలి.
టోటల్ 4 పార్ట్స్ అయితే అందులో 3 పార్ట్స్ కావాలి. ఏ బి ఈ. ఈ గురించి మాట్లాడితే టోటల్ 5 పార్ట్స్ అయితే అందులో 2 పార్ట్స్ కావాలి. ఇక్కడ 1 పార్ట్స్. సెకండ్ వాల్యూ కదా డెబిట్ కార్డ్స్ అంటే. రైట్. సి 210తో మల్టిప్లై చేయాలి. 210 ఎంతని మల్టిప్లై చేయాలి? ఏ 18%, బి 20%, సి వాల్యూ ఎంత? విచ్ ఈస్ సి కాదు, ఈ 25. రైట్. ఫస్ట్ 9 2 times, 4 5 times, 5 5 times. యావరేజ్ మాట్లాడమన్నారు కాబట్టి అన్నిటిని 3తో డివైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 70 70 70. దాని ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేయచ్చు. అన్నిట్లో 70 కామన్. 70 into 8, 8 plus 5 13, 13 plus 5 18, 4 2 times 8, 18 plus 5 23, 7 3 times 21, 1610. 1610 is the average option. C is the final answer. Then 70 into 8, 70 into 5, 70 into 10. Total గనక చేస్తే 70 into 23, which is 1610. Option C is the final answer for this question. Done? Right. Yes. Next question. The number of people who have cards in F and G is 20%, 10% more than A and D. What is the difference between F and G? F 20% more than A. 18 into 210 అనేది రైట్. 20% more. 5 parts అయితే 6 parts. Next. D 22%, 22 to 10, 10% extra, 11/10. ఇక్కడ కూడా 12/10 మాట్లాడదాం. ఓకే రైట్. 10 0 0 gets cancelled. 21 అలాగే 42 into 12 9 times 108. ఇక్కడ 42 multiplied with 11 times 121. డిఫరెన్స్ మాట్లాడమంటున్నారు. 42 into difference is 13. 13 2 times 26. 6th and 9 ఆప్షన్ ఇది ఒకటే ఉంది. రైట్. 13 4 times 52, 54. 546. Option D is the final answer. 546 is the final answer. Yes. Next question. The number of people who have debit cards in B is 1140 is equal to 76% of debit cards in E. What is the difference between debit cards and credit cards in E? First of all, 76% value 1140 చెప్తున్నారు. 76% is 1140. అలా అయితే 100% వాల్యూ ఎంత? 76 1 times 76. రైట్. 24 34 38 అంటే 5 times 1500. D దగ్గర డెబిట్ కార్డ్స్, ఈ దగ్గర డెబిట్ కార్డ్స్ 1500 ఉన్నాయిట. అలా ఈలో క్రెడిట్ కార్డ్స్ టోటల్ ఎంత వచ్చాయి? ఈలో టోటల్ 25 into దీనిలో 1/4 వాల్యూ డివైడెడ్ విత్ 4 చేస్తే 4 5 times 20 250 5250.
అలా ఈలో క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఎంత ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ 3750. ఇప్పుడు అడిగింది క్రెడిట్ కార్డ్స్ కి డెబిట్ కార్డ్స్ కి డిఫరెన్స్ మాట్లాడమన్నారు. రైట్, 3500 అయితే 1500. రైట్, వెయిట్ 2250. 2250. Option B is the final answer for this question. Done. Here is the first set. Today complete total 4 sets of radar DA chestam. Right. Only radar DA. Yes. So first question. Information ఏం చెప్తున్నారు that a given radar graph shows the number of car parking lots in cities, namely also number of bike parking lots in these cities. Right, car parking lots అలాగే bike parking lots different cities లో మెన్షన్ చేశానని చెప్తున్నారు. రైట్, total number of parking lots is car parking lots plus bike parking lots. ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఒకటి మెన్షన్ చేశారు చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్ పార్కింగ్ లాట్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బైక్ పార్కింగ్ లాట్స్ గివెన్ ఇన్ ద radar graph is 50% of the actual value. ఇక్కడ యాక్చువల్ వాల్యూలో 50% మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారట. అంటే సిటీ పిలో కార్ పార్కింగ్ బ్లూ కలర్, ఫర్ సపోజ్ సిటీ పి కార్ పార్కింగ్ ఈజ్ 150 పైన ఒక నెంబర్ ఉంది, 150 మీద ఒకటి అంటే 160. దట్ ఈస్ నాట్ 160, అది 50% నెంబర్. సో 50% 160 అయితే అసలు సిటీ పిలో ఉన్న కార్ పార్కింగ్ టోటల్ 320 అని మీనింగ్. అదే సిటీ ఎస్లో దిస్ ఈజ్ 50, 60, 70. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 70కి డబల్ 140. రైట్, ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదే ఇక్కడైతే 100. రైట్, నెంబర్ ఆఫ్ బైక్ పార్కింగ్స్ ఇన్ సిటీ ఆర్ 100 అని తీసుకోకూడదు, 200 అని తీసుకోమంటున్నారు. రైట్, ప్రతి వాల్యూని డబల్ చేస్తే నాకు 100% వస్తుంది. రైట్, ఎస్. సో క్వశ్చన్ ఏం మాట్లాడుతున్నారో చూద్దాం. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్ పార్కింగ్ లాట్స్ ఇన్ క్యూ అండ్ ఆర్ టుగెదర్. రేషియో మాట్లాడమంటున్నారు టు ద బైక్ పార్కింగ్స్ ఇన్ ఎస్, కార్ పార్కింగ్స్ ఇన్ క్యూ అండ్ ఆర్. క్యూలో కార్ పార్కింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? క్యూ కార్ పార్కింగ్ అంటే బ్లూ లైన్ 100, 110, 120. దిస్ ఈజ్ 120 అంటే 240. నెక్స్ట్ ఆర్లో కార్ పార్కింగ్ విచ్ ఈజ్ 90. ఇక్కడ 90 అంటే 180. 240 ప్లస్ 180 విచ్ ఈజ్ 360. రేషియో చెప్పమంటున్నారు ద నెంబర్ ఆఫ్ బైక్ పార్కింగ్స్ ఇన్ ఎస్. దిస్ ఈజ్ 200కి 2 తక్కువ 180. 180 అంటే 360. రైట్, 240 plus 180 which is 420. Correct. This is not 360. 420, 360. 420 and 360. 7:6. Then 7:6 is the final answer for this question. Right. Next question. The ratio of number of public bike parking lots to the number of private bike parking lots in Q and R is respectively. Find the sum of number of public bike parkings if only public and private are available. Right. 2 types of bike parkings మాత్రమే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయట, ఒకటి పబ్లిక్ ఒకటి ప్రైవేట్. అందులో రేషియోస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రెడార్ గ్రాఫ్ లో నాకు టోటల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. రైట్, అంటే క్యూలో టోటల్ వాల్యూ 4 పార్ట్స్ అయితే అందులో పబ్లిక్ 3 పార్ట్స్. ఆర్లో టోటల్ వాల్యూ 10 పార్ట్స్ అయితే అందులో 7 పార్ట్స్ పబ్లిక్. నాకు రిక్వైర్డ్ టోటల్ ఈస్ చూడండి, టోటల్ 4 పార్ట్స్. రైట్, అందులో నాకు 3 పార్ట్స్ కావాలి. ఇక్కడ క్యూలో క్యూ బైక్ పార్కింగ్ అంటే రెడ్. దిస్ ఈజ్ 150 అంటే టోటల్ 300. డబల్ చేసి మాట్లాడాలి.
right? 3/4 of and next 7/10 of total 10 దానిలో 7 కావాలి. R లో బైక్ పార్కింగ్, R బైక్ పార్కింగ్ టోటల్ ఈజ్ 100 అంటే 200 మాట్లాడాలి, right? 3/4 of 300 is 225 and 7 2 times 14 140. 365 is my final answer for this question. Then option A is the correct answer, right? Next question. Find the difference between the total number of bike parking lots in P and the number of car parking lots in T. P lo bike parking lots, which is P lo bike parking lots kavali, which is 80. This is 80. 1.12 80 అంటే 160 in difference to number of car parking lots in T. T లో car parking is 150 కంటే ఒకటి తక్కువ 140 అంటే 280. Difference is 120. Option A is the final answer for this question. This is 140. 140 double చేసి మాట్లాడాలి, right? Yes. Next question. The number of bike parking lots in T. Bike parking lots in T. T లో bike parking అంటే red line, right? 150 కంటే ఒకటి extra, which is 320. 150 కంటే ఒకటి extra అంటే 160. దాన్ని డబల్ చేస్తే 320. Then and the total number of parkings in S. S లో total parkings ఇక్కడ వచ్చేసి 180. 180 అంటే 360 plus ఈ వాల్యూ 50 60 70 140. Total is 500. 320 is what percentage of 500? 0000 2 times 64% is the final answer for this question. Option D is the correct answer. Done, right? Yes. Next question. Total number of parking lots in city M is the average of total parkings in Q and R. Q and R lo total find out చేద్దాం first of all. This is 150, which means 300. 150 300. Next 100 110 120 ante this is 240. Total 540. Then next Q city R ఇది నాకు 100 200 90 180. Total 380. Done. 540 plus 380. 540 and 380, which is the 920. 920 by 2, 460, right? 460 is the total M value. M value is in city M there are, right? Yes. Next ఏం చెప్తున్నారు? And the ratio of car parking to bike parking lots is, then find the car parking. Car parking is 9 parts out of total 23 parts, 460. Then 23 2 times 9 2 times 18 180. Option C is the final answer for this question. Then next question. Yes, next set of questions. The given radar shows the total number of people who visited LP in 4 different years, and also the total number of Mahabalipuram in 4 different years and Pondicherry in 4 different years, right? LP, Mahabalipuram, Pondicherry వీళ్ళు విజిట్ చేసిన విజిటర్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడుతున్నానని చెప్తున్నారు, రైట్?
వన్ లైన్, ప్రతి లైన్ 10. సో చూడండి 0 ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే 10, 20, 30, 40, 50. నెక్స్ట్ 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. సో రైట్, ప్రతి లైన్ 10 అని 10 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్రతి లైన్, ఈచ్ లైన్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ 1, 10, 10 డిఫరెన్స్. ఎస్, క్వశ్చన్స్ లో మాట్లాడితే ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విజిటెడ్ ఎల్ఎపి ఇన్ 1993. 1993 ఎల్ఎపి బ్లూ లైన్ విచ్ ఈస్ 100 మీద ఒకటి ఎక్కువ అంటే 110. అండ్ 1995 ఎల్ఎపి 1995 100 మీద ఒకటి తక్కువ విచ్ మీన్స్ 90. టోటల్ ఈజ్ 200. నెక్స్ట్ ఈజ్ హౌ మచ్ మోర్ ఆర్ లెస్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విజిటెడ్ పాండిచ్చేరి ఇన్ 1992. 1992 పాండిచ్చేరి మీన్స్ గ్రీన్ లైన్. 1992 100, 110, 120. డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు 80 మోర్. రైట్, ఈజ్ హౌ మచ్ మోర్ ఆర్ లెస్ అని అడుగుతున్నారు కదా, మోర్, 80 మోర్ దెన్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విజిటెడ్ ఎల్ఎపి, మహాబలిపురం అండ్ పుదుచ్చేరి టుగెదర్ ఇన్ 1993 టు ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎల్ఎపి ఇన్ 1992. దెన్ 93లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ మాట్లాడదాం. 50 ఒకటి, 60, నెక్స్ట్ 60, 80, 110, 80, 110, టోటల్ 250. కరెక్ట్, ఎస్. 1992 ఎల్ఎపి 1992 అంటే బ్లూ కలర్ 50. 250 to 50 రేషియో మాట్లాడితే LP, this is 50, ఈ వాల్యూ 50. Done. 5:1. 5:1 is my final ratio. Option D is the correct answer for this question. Done. Right. Yes, next question. If the number of people who visited Mahabalipuram and Pondicherry in 1996, ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ కాకుండా ఇంకో ఎక్స్ట్రా 96 మాట్లాడుతున్నారు. 10%, 20%, 5% మోర్ దాన్ 92. 92 కంటే ఎక్స్ట్రా అట, అంటే మహాబలిపురం 10%. అసలు ఫస్ట్ 92లో రెడ్ లైన్ ఎంత, 100. 10% ఎక్స్ట్రా అంటే 110. రెడ్ లైన్ ఈజ్ 100. రైట్, దానికంటే 10% ఎక్కువ 110 అండ్ 25% మోర్ దాన్ పాండిచ్చేరి 120. పాండిచ్చేరి ఈజ్ 120. రైట్, దిస్ ఈజ్ 120. దీనికంటే 25% ఎక్స్ట్రా అట. 120లో 1/4 వాల్యూ విచ్ ఈజ్ 30. 120 + 30 150. రైట్, వీళ్ళెవరు, మహాబలిపురం, వీళ్ళు పాండిచ్చేరి. Okay, and the average number of people who visited LP Mahabalipuram and in 1996 is 110. Visited LP visit చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అని అడుగుతున్నారు. ఆల్రెడీ 110, దీంతో ఎలాంటి చేంజ్ రాదు. ఇక్కడ 40 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 110లో నుంచి 40 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 70 is my final answer. Option B is the correct answer for this question. Average deviation method మాట్లాడాను just. Right. Yes, next question. Find the difference between the number of people who visited Alapi and Pondicherry in 1995 together. Alapi and Pondicherry together in 1995. 1995 LP blue line, green line. Blue line is 100 కంటే ఒకటి తక్కువ. రైట్, 100 కంటే ఒకటి తక్కువ విచ్ ఈస్ 90. 150 కంటే ఒకటి తక్కువ 140. టోటల్ 230.
ఇది 1995లో total value. And the number of people who visited Mahabalipuram in 1994. 94 Mahabalipuram అంటే రెడ్ లైన్ 150 కంటే 3 తక్కువ 150 140 130 120. This line is 120. Then ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్ మాట్లాడమంటున్నారు 110. 110 is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Right. Yes. Next question. Out of the number of people who visited Mahabalipuram in 1995, 95 Mahabalipuram red line 95 red line 50 60. Done. 45% of the people visited for the first time. ఇందులో 45%, 50% is 30, 30 minus 3 47. ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసేవాళ్ళు 50% is 30, 30 minus 3 27. ఇది ఎప్పుడు 1995 మహాబలిపురం. ఓకే, వీళ్ళు టోటల్ ఫస్ట్ టైం రెగ్యులర్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ టైం ఈజ్ 33. నెక్స్ట్ ఇది 1995 ఇన్ఫర్మేషన్. విజిటెడ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, సో ఫ్రీక్వెంట్లీ right. And the ratio of number of people who visited Mahabalipuram for the first time 1992 to 1995 is 5:3. Already 3 parts 27. 1992 గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ టైం టోటల్ విజిటర్స్ మహాబలిపురం 1992 టోటల్ విజిటర్స్ మహాబలిపురం 100. టోటల్ ఈజ్ 100. ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసేవాళ్ళు 3 parts 27, 3 9 times అంటే 5 9 times 45. ఫ్రీక్వెంట్గా విజిట్ చేసేవాళ్ళు 55. డన్. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విజిటెడ్ మహాబలిపురం ఫ్రీక్వెంట్లీ. డన్. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ తీసుకున్నాను. టోటల్లో 45% అంటే 27, ఫ్రీక్వెంట్లీ 33. అదే 92లో అయితే టోటల్ 100 మెంబర్స్. అందులో ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసే వాళ్ళ రేషియో 3 parts 27 అయితే 5 parts 45. 45 టోటల్ 100 మెంబర్స్లో 45 ఫస్ట్ టైం అయితే రిమైనింగ్ 55 విచ్ ఈస్ రెగ్యులర్ ఫ్రీక్వెంట్ విజిటర్స్. దెన్ ఎస్, నెక్స్ట్ సెట్. The given radar shows the average number of Samsung and Apple mobiles manufactured in 5 different years, right? And also Samsung mobiles manufactured, right? Total is Samsung plus Apple. Okay. First of all, blue line is representing average. యావరేజ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే దీన్ని డబల్ చేస్తే నాకు టోటల్ వస్తుంది. 19,380. టోటల్ ఈజ్ 380. సామ్సంగ్ ఈజ్ 15, 16, 17, 170. యాపిల్ 380 minus 170 which is 210. రైట్. ఇలాగా ప్రతి దానికి వాల్యూస్ అయితే రాసుకోవచ్చు. వాల్యూస్ ఏం రాయకుండా క్వశ్చన్ని బట్టి మాట్లాడతా. ఓకే. ఎస్. ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాపిల్ మొబైల్స్ టు సోల్డ్ టు అన్సోల్డ్ ఇన్ 2016 ఈజ్, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాపిల్ మొబైల్స్ మాట్లాడదాం. యావరేజ్ ఈజ్ ఇది 15, 14, 13 అంటే టోటల్ 260. అందులో 150 శాంసంగ్ ఈజ్ టోటల్ 260లో శాంసంగ్ 150 అంటే యాపిల్
are 110, right? Apple is 110. Sold to unsold. Apple, Samsung total 150. Apple total 110. Sold to unsold మాట్లాడుతున్నారు. Sold, unsold. 5:6. Sold 50 అయితే 60. Next. And the number of Samsung mobiles sold in 2016 is equal to number of Apple mobiles unsold, right? ఇందులో సోల్డ్ అన్సోల్డ్ గురించి కూడా మళ్ళీ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్. సోల్డ్, అన్సోల్డ్. 2016లో అన్సేల్ చేసిన సామ్సంగ్ మొబైల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అన్సోల్డ్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ 60, 90. 60 plus 90 total 150. Then find the ratio of Samsung mobiles sold to unsold. 90 to 3:2. 90 is sold, 60 is unsold. 3:2 option. Second option is the final answer. Option C. Sorry, option C is the final answer. Right. Next question. Find the difference between the number of Apple mobiles manufactured in 2015. 2015 Apple's total is 380. అందులో 150 Samsung అయితే, which is 230. Done. Sorry, 150 కాదు ఇది. 115, 16, 17. 170 అంటే next 210, right? Apple mobiles are 210 in 2015. In 2015 Apple are 210. Next. And the number of, find the difference between, difference అడుగుతున్నారు, right? And the number of Samsung manufactured in 2015 and 17. Samsung in 2015 170 and 2017 red line, which is 10, 11, 12, 120, 290. ఈ రెండింటి difference 80. Option A is the final answer for this question. Done. Correct? Yes. Next question. The number of Samsung mobiles manufactured in 2016 and 18. Samsung in 2016 is, which is 15, 150. And next. 2018 total 20, 19, 18, 180. Total is 330. Then is what percentage more than the total number of mobile manufactured in 2017? 2017 total mobiles అంటే బ్లూ లైన్ ని డబుల్ చేస్తే సరిపోతుంది. బ్లూ లైన్ ఈజ్ 510, 200, రైట్? ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ మోర్ అని మాట్లాడుతున్నారు. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 130 అవుట్ ఆఫ్ 200 into 100, which is 65%. 65%. Option D is the final answer for this question. Done. Correct? Yes. Next question. Find the ratio of number of Apple mobiles manufactured in 2015. 2015 లో ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 210:. Apples in 2019. 2019 total వచ్చేసి 10, 12, 240. అందులో 100, 140. Right? 7 3 times, 7 2 times. 3:2 is my final answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Right? Yes.
Next question. If the total number of mobiles manufactured in 2020 is two-thirds of total mobiles manufactured in 2018 and 19 together, 18 and 19 total mobiles, ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ ఇది 12 కాబట్టి 120 240 total mobiles. Next 2019 12 240 480, two-thirds of 480, which is 16 times 16, 2 times 32, 320. 2020 lo total mobiles, right? And the number of Samsung mobiles manufactured in 2020 is 40% more than in 2019. 2019 లో Samsung 100, దానికంటే 40% మోర్. 2020 టోటల్ ఇది 2020 టోటల్ వాల్యూ. అందులో సామ్సంగ్ 2020 సామ్సంగ్ ఈజ్ 40% మోర్ దాన్, రైట్? ఈ 100 కంటే 40% ఎక్స్ట్రా. అంటే ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యాపిల్ మొబైల్స్. యాపిల్ మొబైల్స్ ఈజ్ టోటల్ minus 320 minus 140, which is 180. Option C is the final answer for this question. Done? Correct? Yes. Yes. Next set of DI. The given radar shows the table total number of fruits produced, right? Papaya, pumpkin, pineapple. Papaya, pumpkin, pineapple, right? AUI అని మాట్లాడతాను, right? Papaya in different years. The ratio of pumpkin 2016, right. Okay. The ratios కూడా మాట్లాడారు, వెరీ గుడ్. ఈ టోటల్ ఒక్కొక్క లైన్ ఎంత రిప్రజెంట్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ 0తో స్టార్ట్ అయింది, ఫస్ట్ 100కి వెళ్ళింది అంటే ఇది 50, 100 150 200 250 300 350 400 450 500, right? Each line is showing a gap of 50. Done. ఒక్కొక్క లైన్ 50 గ్యాప్ చూపిస్తుంది. అలాగే 2006 గురించి మాట్లాడితే టోటల్ 450, టోటల్ ఈజ్ 450. అందులో నాకు పంప్కిన్ కావాలి అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ 2006లో నాకు పంప్కిన్ కావాలి. పంప్కిన్ ఈజ్ అ సెకండ్ వాల్యూ, రైట్? పంప్కిన్ ఈజ్ అ సెకండ్ వాల్యూ. 3 parts out of total 3 plus 4 7, 7 plus 2 9, 9 parts 450. Then 9 5 times 3 5 times 15 150. Pumpkin in 2006 is right. అలాగే 2009లో పైనాపిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 2009 పైనాపిల్, 2009 ఈజ్ 3:5:2. టోటల్ 2 parts ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నేను, టోటల్ 10 parts. ఈ 10 parts వాల్యూ 2009 టోటల్ వాల్యూ ఎంత, విచ్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ 100 200 250, 25 2 times 50, రైట్? సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మొత్తం టేబుల్ అంతా రాయకుండా ఏ క్వశ్చన్కి ఆ క్వశ్చన్ మాట్లాడతా, రైట్? ద నెంబర్ ఆఫ్ పపాయా అండ్ పంప్కిన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 2007. 2007 అంటే సెకండ్ ఇయర్. పంప్కిన్ అండ్ పపాయా అండ్ పంప్కిన్ టోటల్ ఈజ్ 3 parts అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 6 parts. ఇన్ 2007 100 200 300, which is 150. Is what percentage of papaya and pumpkin produced in papaya and pumpkin first and second values in 2009? 2009 means ratio 3 5, total 8 out of 10 into 2009 కాబట్టి, which is 100 200 250.
25 8 times 200 is what percentage of అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి 150 is what percentage of 200, which is 75 percentage. 75 percentage. Option B is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next. If the number of papaya and watermelon produced in 2010 is 6 times the number of papayas produced in 2009, right? 2010 లో పపాయా వాటర్ మిలన్ 2010 ఆల్రెడీ పపాయా వాల్యూ అయితే వస్తుంది, వాటర్ మిలన్ వాల్యూ 6 టైమ్స్ ద పపాయాస్ ఇన్ పపాయా ఇన్ 2009 ఎంతో మాట్లాడదాం. పపాయా 2009 గురించి మాట్లాడదాం, రైట్? 2009 పపాయా అంటే ఫస్ట్ థర్డ్ రేషియో 3 out of total 10. 2009 లో total value 250, which is 3 by 75. 2010 లో papaya and watermelon is 6 times. 2 times is 150, 6 times is 300. 2010 లో పపాయా మాట్లాడితే 2010 పపాయా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ 5 plus 2 7, 7 plus 1 8. అందులో పపాయా 5 parts. Total manufactured is 400. 8 5 times 40 అంటే 50, 250. 2010 లో పపాయా ప్లస్ వాటర్ మిలన్ 300, పపాయా ఒక్కటే 250 అంటే 2010 లో వాటర్ మిలన్ 2010 వాటర్ మిలన్ is 50. Next, then find the average number of watermelon and pumpkin. 2010 లో pumpkin మాట్లాడమంటున్నారు. 2010 pumpkin or pumpkin second value, right? Pumpkin is the second value, 2 parts out of 8 parts. 2 into 50, 100, right? Then the average number of watermelon and pumpkin. 2010 75 6 times 450, this is 450. 25 6 times డబల్ చేసి ట్రిపుల్ చేయాలి, రైట్? 450 డబల్ చేసి వదిలేసాను, డబల్ చేసి ట్రిపుల్ చేయాలి. 450 అంటే ఇది వాటర్ మిలన్ 200 100 యావరేజ్ రిక్వైర్డ్ యావరేజ్ ఈజ్ 200 plus 100 300 upon 2 150. Average is 150. Option C is the final answer for this question. Right? Yes. Next question. The number of papaya produced in 2006 and 8 together. 2006 and 8. 1/3. First law. Papaya 4 parts out of total 9 parts. 2006 total 450 plus 2008 మాట్లాడుతున్నారు. పపాయా 2 out of 5 parts. Total value 100 200 300 350. ఈ total 9 5 times 5 7 times 200 plus 140 340. Then next is how much more than number of papaya and pineapple produced in 2000
8. Papaya and pineapple. Papaya and pineapple means first and 4 parts out of total 5 parts. In 2008 total 350. Right, 5 7 times 4 7 times 28 280. Difference is 60. Option A is the final answer for this question. ఈ రెండిటికి difference మాట్లాడమంటున్నారు. Is how much more? 60 more. Then yes. Next question. Find the ratio of total number of fruits produced in 2007. 2007 total number of fruits is 100, 200, 300. 2. Number of pineapples produced in 2006 and 10 together. Pineapples 6 and 10. Right, pineapple ante third part, 6 and 10 ante first last. 2 parts out of total 9 parts, 450, plus 1 part out of total 5 plus 2 7 1 8. 2010 total value 400. Then 300 is to 9 5 times 100 plus 5 8 5 times 150. 2 is to 1 is my final ratio. Option D is the correct answer for this question. Then right, yes. Next question. If the number of papaya produced in 2011 is 25% more than that of in 2008 papaya 2 parts out of 5 parts into 350, which is 140. దీనికంటే 25% more. 2011 లో 140 plus 1/4 value 4 3 times 5 times 175. Then next, and the ratio of number of pumpkins produced in 2009 to 11 is 5 is to 8. 2009 లో pumpkin 2009 total 8 parts, sorry 10 parts. 2008 total 10 parts. అందులో pumpkin, the ratio of pumpkin produced in 2009 to 2011. 2009 లో pumpkin అని 5 out of 10. Half value in 2009 total value is 100 200 250, which is 125. 125 అనేది 5 parts అయితే 5 25 times. 2011 pumpkin, ఇది 2011 papaya 2011 pumpkin is దీనికంటే ఓకే 5 parts 125 అంటే 25 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 8 25 times, which is 200. Then next, the average number of papaya, pumpkin, pineapple in 2011. Then find the pineapple. Pineapple is 200 కాబట్టి ఇక్కడ 200 యావరేజ్ లో పోయింది. ఇక్కడ 25 తగ్గింది కాబట్టి 200 కి ఇంకొక 25 యాడ్ చేద్దాం. 225 is my value. Right, option A is the final answer for this question. Correct. Information ఏం చెప్తున్నారో ఒకసారి చూస్తే, given below is the table, sum of bath soaps and laundry soaps, number of laundry soaps sold as percentage of bath soaps, and the ratio of laundry soaps to kitchen soaps by the 4 shops respectively. Right,
బాత్ సోప్ ప్లస్ లాండ్రీ చెప్తున్నారట. బాత్ ప్లస్ లాండ్రీ. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ లాండ్రీ సోప్స్ యాజ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బాత్ సోప్స్. బాత్ టు లాండ్రీ రైట్ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ లాండ్రీ టు కిచెన్ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు. సో సింపుల్ క్వశ్చన్స్, మొత్తం టేబుల్ అంతటిని డీకోడ్ చేసి రాయకుండా జస్ట్ క్వశ్చన్స్ని బట్టి ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. రైట్. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ లాండ్రీ సోప్స్ అండ్ కిచెన్ సోప్స్ సోల్డ్ బై షాప్ సి? షాప్ సి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాత్ ప్లస్ లాండ్రీ. బాత్ ప్లస్ లాండ్రీ ఈజ్ 180. Then bath to laundry. Laundry as percentage of, for suppose bath 100% అయితే right 125%, which means 4:5. So bath soaps are 4 2 times 80, laundry soaps are 100. Then అలాగే లాండ్రీ టు కిచెన్ మాట్లాడుతున్నారు. రేషియో 5:6. 5 parts 100 అయితే 6 parts 120. అడిగిన క్వశ్చన్ లాండ్రీ అండ్ కిచెన్ సోప్స్. లాండ్రీ అండ్ కిచెన్ సోప్స్ 220 is the final answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Right. Next question. If the selling price of bath soaps, laundry soap, kitchen soap, right, find the total revenue generated by D. Right. D లో కూడా మొత్తం అన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. బాత్ ప్లస్ లాండ్రీ ఈజ్ 240. దెన్ బాత్ టు లాండ్రీ ఈజ్ ఇది 100. బాత్ 100% అయితే దానిలో 50%, విచ్ మీన్స్ 2:1 రేషియో. సో బాత్ 160, లాండ్రీ 80. అలాగే లాండ్రీ టు కిచెన్ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు 4:5. 4 parts 80 అయితే 5 parts 100. 25తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఎందుకంటే బాత్ సోప్ 25 రూపీస్. బాత్ సోప్ ఈజ్ 25 రూపీస్. లాండ్రీ ఈజ్ 10 రూపీస్. అలాగే కిచెన్ సోప్ ఈజ్ 12 రూపీస్. అండ్ 25 into 16 అంటే 16 divided by 4 4,000. ఇక్కడ నుంచి 800, ఇక్కడ 1200. 1200 plus 800 2000. 2000 plus 4000 6000. Option C is the final answer for this question. Done. Right. ఇది D information. Already C information మాట్లాడచ్చు. Right. Next question. What is the difference between sum of number of bath soaps and the number of kitchen soaps sold by shop A and the number of kitchen soaps sold by A and B? Already C and D మాట్లాడాం కదా, సేమ్ అలాగే A గురించి మాట్లాడితే బాత్ ప్లస్ లాండ్రీ 210. బాత్ ప్లస్ లాండ్రీ ఈజ్ 210. బాత్ టు లాండ్రీ రేషియో 175, which means 4:3. Total 7 parts. 7 3 times, 4 3 times, 3 3 times. Right. Next, laundry to kitchen is in the ratio 9:8. So kitchen soaps are 80. And then next B గురించి మాట్లాడితే bath plus laundry is 270. Bath to laundry ratio is 100%, 80% అంటే 5:4. So bath soaps are 3 times 150. Laundry 120. Laundry to kitchen is in the ratio 3:4. 3 parts 4 times. Kitchen is then 4 times 16, 160. అడిగిన క్వశ్చన్, what is the difference between sum of bath soaps and kitchen soaps sold by shop A, which is 200, and the number of kitchen soaps sold by shop B kitchen soaps 160.
Difference is 40. Option A is the final answer for this question. Done. Right. Yes. Next question. If the number of bath soaps sold by shop E is 20% more than the average number of bath soaps sold by B and C. Right. B bath soaps ఇప్పుడే find out చేసాం, which is 150. C bath soaps first question లో solve చేసాం. C bath soaps 80. 230 average is అంటే E bath soaps is 230 upon 115 ప్లస్ దీనిలో 20% మోర్ అంటే 23. దెన్ 11.5 10% 22 23. దెన్ 138. 138 is my final answer. Option A is the correct answer for this question. Then yes, next question. The number of laundry soaps sold by is how much percentage of that sold by A? Right. Laundry soaps sold by A 90 120. 90 upon 120 into 100. 3 by 4. 75%. Option E is the final answer for this question. Then right. So next set. The line graph shows the percentage of number of green apples sold out of total number of apples green and red sold, and the difference between the number of red apples and right. అక్కడ ఇచ్చింది percentage. గ్రీన్ యాపిల్స్ పర్సంటేజ్ మాట్లాడుతున్నారట, అలాగే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రీన్ అండ్ ఓకే ఫర్ సపోజ్ జాన్వరీనే క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. రైట్. గ్రీన్ 35% అయితే రిమైనింగ్ 65% రెడ్ యాపిల్స్ అయి ఉండాలి. రైట్. గ్రీన్ 35 అయితే రిమైనింగ్ 65. దెన్ టోటల్ 100%. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్ 264 చెప్తున్నారు. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 30%. ఆ 30% వాల్యూ 264 చెప్తున్నారు. రైట్. ఇప్పుడు 35 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, 65 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇలాగా ప్రతి క్వశ్చన్కి సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. రైట్. ఎస్. వాట్ ఈస్ ద 75% ఆఫ్ గ్రీన్ యాపిల్స్ సోల్డ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి? February total green apples 32%, 75% అంటే 3/4 of 32%, which is 24% find out చేస్తే సరిపోతుంది. రైట్. ఒకటి 32 అయితే రెండోది 68%. కరెక్ట్. టోటల్ 100%. Difference is 36%. 36% value 270 చెప్తున్నారు. సో 24% ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 12 2 times, 12 3 times, 3 9 times, 9 2 times. Answer option B is the final answer. Then yes, next question. What is the difference between the total number of apples sold in April and May? April 40 అయితే 60, 20% 170. ఏప్రిల్లో ఈ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 20%, 20% 170. అలా అయితే 100% ఈజ్ 850. ఎగ్జాక్ట్లీ 5 times. రైట్. నెక్స్ట్ మే 24 అంటే రిమైనింగ్ 76%. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 52%. 52% 390 అయితే 100% 13 4 times, 13 3 times. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ 7.5 అంటే 750.
ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు 750 and 850. ఆప్షన్ డి is the final answer for this question. Done. Right? Yes. Next question. If each red apple and each green apple sold for respectively, then find the total amount in March. Okay. మార్చ్లో టోటల్ మాట్లాడమంటున్నారు. 30 అయితే రిమైనింగ్ 70. రైట్, మార్చ్లో ఒకటి 30 అయితే ఒకటి 70. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 40%. 440 చెప్తున్నారు. అంటే రెడ్ యాపిల్స్ 70%, 770. Green apples 30%, 330. Red apples 10 rupees each, green apples 15 rupees each. Right, 7,715. Right, 15 3 times 45, 49. Then 056 12650. Option A is the final answer. Option A is the correct answer. Then yes, next question. If each red apple weighs 750 grams means 3/4 kgs. What is the weight? ఇక్కడ kgs లో ఉంది కాబట్టి రెడ్ యాపిల్స్ జనవరిలో గ్రీన్ 35 అయితే రెడ్ 65. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 30%, 264. అలా అయితే 65%. రైట్, 6 times 5, 13 times 6, 4 times 13 into 44. Total weight is 1344. ఇందులో 3/4 kgs. Then 4 11 times 13 3 times 39 11 times 429 kgs. 429 kgs is the final answer. Option C is the correct answer for this question. Then right, yes, next question. What is the ratio between number of red apples sold in February? February 68%, and the number of green apples sold in April. Then difference is 36%. 270 అయితే రెడ్ యాపిల్స్, రెడ్ means 68%. 4 9 times 4 17 times 9 3 times 17 3 times 5 10. Then green apples in April 20%, 170. Green 40%, 340. Ratio 510 to 340. 3:2. Option E is the final answer for this question. Done. Option E is the final answer. Next. Caselet. The number of windows in building A is 25% more than the pillars. The number of doors in building A is right. ఒకసారి పాయింట్ మాట్లాడితే ఏ అనే బిల్డింగ్ ఉంది, బి అనే బిల్డింగ్ ఉంది, సి బిల్డింగ్ ఉంది. రైట్, డి కనిపించట్లేదు అక్కడ. ఏబిసి 3 బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే విండోస్, డోర్స్, పిల్లర్స్ ఉన్నాయి. రైట్, విండోస్, పిల్లర్స్, డోర్స్. టేబుల్ ఫ్రేమ్ చేసేద్దాం. టోటల్ 3 బిల్డింగ్స్ ఏబిసి. Then windows, pillars, doors. Windows, pillars and doors. Then
Yes. The number of windows in building A is 25% more than its pillars in the same building. Right. 4A అయితే this is 5A. Windows is 25% more. The number of doors in building A is 72. Doors is, which is equal to average of number of pillars and windows. Pillars and windows total 9A upon 2 is 72. 9 8 times A value 16 అంటే 16 5 times 80, 16 4 times 60. Then next, ratio of number of doors in building A to B is doors in A to B, right? 12 parts, 6 12 times 7 12 times. Done. Next, and sum of number of doors in building B and C is 160. డోర్స్ టోటల్, ఈ రెండిటి టోటల్ 160 మాట్లాడుతున్నారు. డన్. అంటే రిమైనింగ్ 76, రైట్? బిల్డింగ్ సి హ్యాస్ వన్ మోర్ విండో దాన్ బిల్డింగ్ ఏ. విండో వన్ మోర్ 81. డన్. అండ్ 20 మోర్ పిల్లర్స్ దాన్ బిల్డింగ్ బి. బిల్డింగ్ బి కంటే 20 మోర్. A plus 20. Next, the ratio of number of pillars in building B. Windows, pillars and windows in building B, right? 10A, 9A. Done. While sum of number of pillars and windows in building B is 133. Windows and pillars, so total 19A, 133 మాట్లాడుతున్నారు. A value 7. 9 7 times 63. 10 7 times 70. Right? 70 plus 20 90. Pillars, windows and right. Yes, questions మాట్లాడదాం. ఇంకా ఇక్కడతో టేబుల్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసేసాం, రైట్? ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఈజీ అయిపోతాయి. Yes. What is the average number of windows in building B and C? Average number of windows, right? 63, 81, 144. 144 upon 2, 72. Option C is the correct answer for this question. If it takes 25 kgs in one door, 15 kgs in one window, quantity of wood to make in building A. All the doors in building A. Doors and windows, right? Yes. Doors వచ్చేసి 25 kgs పడుతుందిట. విండోకి వచ్చేసి 15 kgs. Done. Divided with the 4 చేస్తే 4, 18 times 1800 plus 15, 8 times 120, 0, 3000. Option D is the final answer for this question. Done. Correct? Yes. Next question. What is the difference between number of doors in building B? Number of doors in building B and the average number of pillars in A and B together. A and B average is 67. 84 in difference to 67, which is 87 అయ్యుంటే 20 అయ్యేది, 13 3 తక్కువ. సో option C is the final answer for this question. Done. Right. Next question. The number of pillars in building C, pillars in building C is how much percentage more than number of windows in building A? 10 upon 80, 1 by 8, 12.5%.
1/8, 12.5%. Option B is the final answer for this question. Then what is the ratio between the sum of pillars and windows in building B? Pillars and right, 70 plus 63, 133. Number of doors in building C, 76. Right. Okay, 19 4 times exactly, and 7:4. 7:4. Option A is the final answer for this question. Then first set of right PDF solve చేసిన తర్వాత ఒకసారి వీడియో వాచ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రైట్, yes. There are four stores information చెప్తున్నారు. Okay, the bar graph shows total number of laptops Dell, Avita, Lenovo sold by each store and percentage of laptops, Lenovo laptops and Dell laptops sold out of the total. Right, total 4 stores ఉన్నాయి. DFL, GIP, GCB, BGB ఇలా 4 స్టోర్స్ ఉన్నాయిట. ఈ 4 స్టోర్స్ సెల్ చేసిన ల్యాప్టాప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నారు. అలాగే లెనోవో ల్యాప్టాప్స్ పర్సెంటేజ్ మాట్లాడుతున్నారు, డెల్ ల్యాప్టాప్స్ పర్సెంటేజ్ మాట్లాడుతున్నారు. రైట్, అంటే 40 + 20 అయిపోతే రిమైనింగ్ 40% ఎవిటా. రైట్, ఎస్. సో ఇలాగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి, క్వశ్చన్స్తో పాటు చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫస్టే ఈ క్వశ్చన్కి అయితే, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి అయితే టేబుల్ డ్రా చేయని అవసరం లేదు. ఓకే, ఎస్. ద నెంబర్ ఆఫ్ లెనోవో ల్యాప్టాప్స్ సోల్డ్ బై జీసీబీ లెనోవో ల్యాప్టాప్స్ 15%. 15 into 24 వేస్తే సరిపోతుంది. ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్, ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అంటే డినామినేటర్లో డిఎఫ్ఎల్ అవిటా కావాలట. డిఎఫ్ఎల్ Avita is a 40%. 40 into 18 is a how much percentage అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి into 100. Done. 6 4 times 6 3 times 4 10 times 0 0 gets cancelled 3 5 times 50% is the final answer for this question. Option C is the correct answer. Done. Simple question, right? Yes. Next question. Find the ratio between number of Dell laptops sold by DFL, Dell laptops ante 20 into 18 to number of Avita laptops BGB ikkada varaku 40 అయిపోయింది. Next 60 into 30. Then 20 3 times 3 3 times 9 9 2 times 2 5 times 1:5 is my final answer. Option E is the correct answer for this question. Then right, yes. Next question. Total number of laptops sold by store X is the same as average of laptops sold by the 4 stores. 18 28, which is 30 plus 16 46, 46 plus 24, which is 70, 70 plus 30, 1000, 100. Right, total 100 divided by 4, 25. 2500 is the total number of X. Total number of laptops sold by X is average మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి total divided by 4 వేసా, total 100 వచ్చింది, divided by 4 వేస్తే 25, పక్కన 00. Done. Right, next. If number of Lenovo laptops sold by store X is 50% of the 50% of that by DFL సెల్ చేసిన దానిలో హాఫ్ అంటే 20% of 1800 to 18 times, which is 360. Lenovo laptops వచ్చేసి 360 సెల్ చేస్తున్నారు. రైట్, నెక్స్ట్. Store X and Dell laptops is 800 మాట్లాడుతున్నారు. Dell is 800. Next, then find the number of Avita laptops. Avita is total 2500. ఇక్కడ వరకు 1160.
subtract చేస్తే 2000 minus 1000 which is 1000, 500 minus 100 400, 340, 1340. 1340, option B is the final answer for this question. Done. Yes, next question. Find the difference between number of Dell laptops sold by GIP and BGB. Difference between Dell laptops, GIP, BGB. Dell laptops అంటే దీనిలో 40% తీసుకోవాలి, 40 into 28 మాట్లాడాలి. ఇన్ డిఫరెన్స్ టు BGBలో 25 into 30 మాట్లాడాలి. రైట్, అన్నిట్లో 10 ఉంది, 10 పక్కకి తీసేస్తే 28 4 times 20, 4 times 80, 8 4 times 32, 112, 25 5 times 75. Difference is 25, 35, 37, 370 is my final answer. Option A is the correct answer for this question. Done. Next question. Out of total number of Lenovo laptops sold by DFL, Lenovo is a 40%, 40 into 18. Ratio of laptops sold to male and female is, then find the Lenovo laptops sold to male. Male is 3 parts out of 8 parts. 8 5 times 15 into 18 which is 270. Option D is the final answer for this question. Done. Right, next question. Next set of DI. Right, the table given below shows the total number of patients admitted. Right, sum of number of malaria and diarrhea patients admitted. Right, as percentage of total number of patients admitted. Sum of total 100% లో ఇక్కడ 38% అంటే రిమైనింగ్ అదర్ క్యాండిడేట్స్, అదర్ పేషెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ పేషెంట్స్. అదర్ పేషెంట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ 62%. మలేరియా అండ్ డయేరియా రెండు కలిపి ఇక్కడ 38% చెప్తున్నారు. రైట్, ఎస్, సమ్ ఆఫ్ ద డేటా ఈజ్ మిస్సింగ్. ఓకే, 4 days లో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడాను అని చెప్తున్నారు. రైట్, ఇక్కడ కూడా ప్రతి క్వశ్చన్కి డేటా అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ని బట్టి ఆన్సర్ మాట్లాడదాం. రైట్, ఆన్ థర్స్డే గురించి చెప్తున్నారు. రైట్, ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ మలేరియా పేషెంట్స్ అండ్ డయేరియా పేషెంట్స్, రేషియో మాట్లాడారు కదా ఇక్కడ, మలేరియా అండ్ డయేరియా డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2 parts. 2 parts వాల్యూ 150 మాట్లాడుతున్నారు. ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. టోటల్ పేషెంట్స్ ఎంతమంది చెప్పమంటున్నారు. టోటల్ 12 parts. దిస్ ఈజ్ 12 parts. 12 parts 60% అయితే 100%, which is 60% అనేది 12 parts చెప్తున్నారు. సో 100% is 12, 5 times 5, 20 times 20 parts. 2 parts 150, 20 parts 1500. Option B is the final answer for this question. Done. Right, yes. Next question. If the sum of number of malaria and diarrhea patients admitted in the hospital on Tuesday and Friday is, right, Tuesday and Friday, ఫ్రైడేలో టోటల్ 40%, టోటల్ 2500లో 40%. మలేరియా ప్లస్ డయేరియా ఆన్ ఫ్రైడే ఈజ్, ఫ్రైడే మలేరియా ప్లస్ డయేరియా ఈజ్ 40% of 2500 which is 1000. అంటే మలేరియా ప్లస్ డయేరియా ఆన్ ట్యూస్డే మలేరియా అండ్ డయేరియా ఈజ్ టోటల్ 1270 చెప్తున్నారు. 1270 minus 1000, దిస్ ఈస్ అంటే 270. Then find the number of diarrhea patients admitted. Right, total malaria and diarrhea 9 parts. 9 parts 270 మాట్లాడుతున్నారు. అలా అయితే నాకు కావాల్సింది డయేరియా పేషెంట్స్ అంటే సెకండ్ పార్ట్ 4 parts. 9 3 times 4 3 times 120 is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Right, yes. Next question. Total number of patients admitted in hospital on Saturday is 50% more on Tuesday.
Tuesday కంటే 50% more 50% of 500 is 250 అంటే Saturday total is 750. 500 plus 250 750. If 16% of the total number of students admitted in the hospital on Saturday or male, then find the male, right? దీనిలో 16% male is equal to 16% of 7, right? Okay, 16% of అని మాట్లాడదాం, right? 16% of 750, right? 25 4 times 25 30 times 4 times 4 3 times 12 120. Option A is the final answer for this question. Done, right? Next question. On Wednesday గురించి మాట్లాడుతున్నారు, right? If the number of diarrhea patients admitted in hospital is 100, diarrhea 100 అని చెప్తున్నారు, diarrhea 100. మలేరియా ప్లస్ డయేరియా పర్సంటేజ్ మాట్లాడారా ఇక్కడ? 38% ఆఫ్ 1000 విచ్ ఈజ్ టోటల్ 380. అంటే డయేరియా 100 అయితే మలేరియా ఈజ్ 280. డన్. నెక్స్ట్, దెన్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మలేరియా పేషెంట్స్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అడ్మిటెడ్. మలేరియా 280, టోటల్ 1000. దెన్ 0000 0 cancel. 4 7 times 28, 4 25 times 7 is to 25. Option D is the final answer for this question. Done, right? Yes. Next question. Next set of DI, right? The line graph shows the total number of students from 5 different states who appeared, right? Appeared information చెప్తున్నారు, 5 different states information ఇచ్చారు, right? Next. Bar graph shows the percentage by which number of students from given states who cleared mains are less than that of who did not clear. For suppose not cleared 100% అయితే, not cleared 100 అయితే, జార్ఖండ్ గురించి మాట్లాడితే దానిలో 65% లెస్ అంటే క్లియర్ చేసేవాళ్ళు 35%, రైట్? ఈ పాయింట్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ? పర్సంటేజ్ బై విచ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గివెన్ who cleared less than that of who did not cleared. Not cleared maximum percentage 100% తీసుకుంటే దానికంటే 65% తక్కువ మాట్లాడారు, అంటే cleared 35%. And yes, so 100 to 35 which is 20:7 here ratio. Next, 150, 100 minus 50, right? 2:1. 125, 4:1. This is also 4:1. Next, 160 which is 5:3. And the ratios, ఈ ratios లో క్లియర్ నాట్ క్లియర్ అనేవి మెన్షన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి, రైట్? క్వశ్చన్ని బట్టి ఆన్సర్ మాట్లాడదాం ఒకేసారి, మొత్తం డేటా అంతా రాయన అవసరంలో. Okay, find the ratio of number of students from Haryana and Bihar respectively who did not clear. Haryana did not clear, right? Haryana total 4:1 is the ratio. Total number of parts 5 parts, 4 parts. Haryana total students 7500. 2 Bihar who did not clear, which is ఇక్కడ ratio 100:60, 5:3. Total number of parts 8 parts, అందులో నేను did not clear 5 parts కావాలి. Total number of students 8,000. Then 0000 gets cancelled. 5 times 25, 3 times 8, 10 times 4, 2 and 5. 6:5 is the required ratio. Option A is the final answer for this question. Done, right? Next question.
The number of students from Jharkhand who cleared is how much percentage more or less than Rajasthan who cleared? Right, Jharkhand cleared మాట్లాడమంటున్నారు. 20:7 here ratio is total 27 parts, అందులో 7 parts గురించి మాట్లాడమంటున్నారు into total number of students 8100, which is 2100. Exactly 27 3 times 3 7 times 21. రైట్, నెక్స్ట్ రాజస్థాన్ గురించి మాట్లాడితే 2:1 రేషియో, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ 3 పార్ట్స్, అందులో 2 పార్ట్స్ కావాలి నాకు. రైట్, హూ డిడ్ నాట్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ హూ క్లియర్డ్ అంటే 1 పార్ట్ కావాలి, విచ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ టోటల్ 6000 2000. రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ more 100 more out of 2000 into 100, which is a 5%. Option E is the final answer for this question. Done. Right, next question. Out of total number of students from Jharkhand who cleared, 30% got posted in extreme rural areas, 20% rural areas, rest in market area. Find the number of Jharkhand who cleared means got posted in market area. Already 20 30 అయిపోయింది, 50 ఇంకో 50%, అంటే 50% అంటే 1/2. అసలు జార్ఖండ్లో క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు 7 అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 27 పార్ట్స్ 8100. డన్. 2100 అపాన్ 2, విచ్ ఈజ్ 1050. 27 3 times 2100 upon 2, 1050. Option D is the final answer for this question. Done. Right, yes. Next question. Find the number of students from Orissa who cleared RRB office assistant mains exam. Orissa lo total 4:1 ratio, total number of parts 5 parts, అందులో 1 part కావాలి. Orissa total 5000 5 parts అయితే 1 part 1000. And 1000. Option C is the final answer for this question. Right, next question. If the ratio between number of boys and girls from Bihar who cleared is 3:5, right, who cleared 3:5 respectively from Bihar ante 5:3 is the ratio. Right, 100:60 ante 5:3. Right, total 3 parts out of 8 parts. Bihar lo 8000 members. Right, not cleared మాట్లాడితే బీహార్ స్టేట్ లో టోటల్ not cleared is 5000, cleared is 3000. Done. 3:5. Boys and girls are in the ratio 3:5. Boys వచ్చేసి girls. Total 8 parts 3000 అంటే 1 part 8, 125 3 times 375 3 times 1 part 375, 3 parts 3 5 times 15, 3 7 times 21 22, 3 times 9 10 11, 1125. Boys 1125. గర్ల్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా 1125 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 11 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 19 1875. డన్. నెక్స్ట్. While number of girls who did not clear RRB office assistant who did not, 30% of total number of students who did not clear RRB mains. రైట్, ఇందులో కూడా బాయ్స్ గర్ల్స్ మాట్లాడుతున్నారు. గర్ల్స్ 30%, which is 1500. బాయ్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా 3500. నెక్స్ట్. Then find the number of boys who gave exam, cleared and not cleared. Total of not cleared and cleared 3000, 4000, 4625. 4625 is the final answer for this question. Option B.
రైట్. డిఐ ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఒకసారి చూద్దాం. The pie chart A given below shows the percentage distribution of number of satellites sent by the space 5 countries. Right, out of the total satellites sent into space by the right, total 100 percentage లో 5 different countries ఎంతెంత పర్సెంటేజ్ సెండ్ చేసినాయని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. దిస్ ఈజ్ 16%, 24%, 26, 18 అండ్ 16%. ఇలా పర్సెంటేజెస్ మాట్లాడారు. రైట్. ఈచ్ శాటిలైట్ ఈజ్ సెంట్ బై ద స్పేస్ ఫర్ ఐదర్ సర్వేలెన్స్ ఆర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. 2 types ఆఫ్ శాటిలైట్స్ మాత్రమే సెండ్ చేస్తున్నారు. ఒకటి సర్వేలెన్స్, అలాగే రెండోది బ్రాడ్కాస్టింగ్. డన్. Also, number of satellites sent in the space by USA was 36 more than that. Right, USA 36 more than China. China is 24%, alage USA 26%, which is a 2%. A 2% value 36 అని మాట్లాడుతున్నారు. అంటే total 100%. To 18 times 1800 is the total percentage. Then ఇక్కడ total 1800 satellites send చేశారు. రైట్. అందులో 16% sent by India, 24% sent by China, 26 USA, 18 and 16 ఇలా 5 different countries సెండ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మాట్లాడారు. అంటే టోటల్ 1800 ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. పై చార్ట్ ఏ గురించి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ పై చార్ట్ బి గివెన్ బిలో షోస్ ద పర్సెంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ సెంట్ ఇన్ టు స్పేస్ ఫర్ సర్వైవెలెన్స్. సర్వైవెలెన్స్ కోసం సెండ్ చేసిన 100%లో ఎంతెంత పర్సెంటేజ్ 5 డిఫరెంట్ కంట్రీస్ సెండ్ చేసినాయి అనే విషయం సెకండ్ చార్ట్లో నుంచి ఇస్తున్నానని చెప్తున్నారు. రైట్. సెకండ్ చార్ట్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ అబౌట్ surveillance. Next, also number of satellites sent into broadcasting by the 5 countries is broadcasting కోసం 1000 పంపించారట. బ్రాడ్కాస్టింగ్ కోసం 1000 పంపించారు. అంటే సర్వైవెలెన్స్ కోసం టోటల్ 1800 శాటిలైట్స్ లో 1000 బ్రాడ్కాస్టింగ్ కోసం పంపించారు. అంటే రిమైనింగ్ 800 సర్వైవెలెన్స్ కోసం పంపించినట్టు. ఈ సర్వైవెలెన్స్ 800ని పర్సెంటేజ్లో మాట్లాడుతున్నారు. రైట్. ఎస్. ఇక్కడ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా టేబుల్లోకి కన్వర్ట్ చేసేసుకుందాం. టేబుల్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే క్వశ్చన్స్ సింపుల్ అవుతాయి. ప్రతిసారి మాట్లాడుకుందాం. రైట్. ఎస్. టోటల్ వచ్చేసి 1800. ఈ చార్ట్ వచ్చేసి 800ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. రైట్. టోటల్ ఈజ్ 1800. This is 1000. This is 800. Right? Yes. So 1800, 16 into 18, 17 square minus 1, 289 minus 1, 288. Then 24 into 18, ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 24, 18 times. 18 4 times 72, 36 plus 7, 43, 432, 26, 24కి ఇంకొక 2% యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, విచ్ ఈజ్ 36, 468. నెక్స్ట్ 18%, 16%కి 288కి ఇంకొక 36 యాడ్ చేద్దాం. రైట్. 14, 912, 324. 16%, 288. అండ్ 800ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. దిస్ ఈజ్ 12.5%. 12.5% అంటే 1/8 అంటే టోటల్ 100. దిస్ ఈజ్ 30%. రైట్. 30%. 38 times 24, 240. 22.5% అంటే 10 plus 12.5%. 10% is 80. అలాగే 12.5% is 100. టోటల్ 180.
Next 15 percentage, 10 percentage, 80, 5 percentage, 40, 120. Then next 20 percentage, 160. Right? Yes. Next 288 is the total. అందులో 100 surveillance అంటే 188 broadcasting. 432 minus 240 ఇవి 232 అయి ఉంటే గనక ఎగ్జాక్ట్ గా 200 కానీ 8 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి విచ్ ఈస్ 192. నెక్స్ట్ 468 మైనస్ రైట్ 200 268 ప్లస్ 20 288. నెక్స్ట్ 320 120 200 204. Next 288 160 128. Then this is my final table. Table లో మొత్తం అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాను. రైట్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడదాం ఇంకా. ఓకే 188 192 288 204 128 100 240 180 120 160. Then 288 yes మొత్తం అన్ని టేబుల్ అయితే ఓకే. Next, what is the ratio between number of satellites sent into space for broadcasting by China and Australia respectively? Australia broadcasting కోసం సెండ్ చేసిన చైనా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. చైనా 192 128 192 128. Difference is 60 192 128. Difference is 64 I think, right? Yes, ఇది 130 అయితే 62 64 3 is to 2 64 2 times. Option C is the final answer for this question. Done. Yes, next question. Find the average number of satellites sent in space by China, USA, Australia. China, USA, Australia. Average మాట్లాడమంటున్నారు రైట్. టోటల్ 400 400 800 900 1188 upon 3 3 times 9 28 3 9 times 27 18 3 96. Option B is the final answer for this question. Done. Right? Yes. Next question. Find the difference between number of satellites sent into space by USA for broadcasting and the number of satellites sent by India and UK together for surveillance. India and UK for surveillance 220 and 288. 68 is the difference. Option B is the correct answer for this question. Done. Next question. If UK sent additional 168 satellites in space for the purpose of broadcasting, surveillance, other than broadcasting and surveillance, then find the ratio of satellites. Surveillance, broadcasting and other purpose. Surveil UK 120 204 168. Then 12 10 times 12 17 times 12 14 times. Option A is the final answer for this question. Then right? Yes. Next question. Total number of satellites sent in space by India 288 is how much percentage more or less than satellites sent by for surveillance? Surveillance కోసం 240 అంటే 48 extra out of 240 into 100. 24 2 times 0 0 20 percentage is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Right? Yes. Next set of DI. A factory has manufacturing contracts for 5 cars of 5 different brands, right?
ఒక కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ 5 కంపెనీ కార్ కంపెనీస్తో కాంట్రాక్ట్ చేసుకుందిట. ఆ 5 కంపెనీస్ ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. ద పై చార్ట్ షోస్ ద పర్సెంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ద ఫ్యాక్టరీ అవుట్ ఆఫ్ ద which is 72,000 పర్సెంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ టోటల్ 72,000 మాట్లాడుతున్నారు. 72,000 లో పర్సెంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు, రైట్? ఎస్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కి నేను టేబుల్ ఏం మాట్లాడను, డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం, రైట్? క్వశ్చన్స్ నుంచి సాల్వ్ చేసుకుంటాను. ఈ టోటల్ వాల్యూ ఎంత చెప్తున్నారు? 72,000. డన్. Total number of cars manufactured, sum of cars sold and remain unsold. Right. The line graph given below shows the percentage of number of cars brand out of total number of manufactured. Sold cars అంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ఫోర్డ్ అనే కంపెనీని తీసుకుంటే టోటల్ 20%. This is my total manufactured units of Ford. దానిలో 60% సెల్ చేశారు అంటే 3/5 సేల్ చేశారు, రైట్? అన్సోల్డ్ వాల్యూ అయితే 20 into 720, 2/5, right? This is a Ford sales value, this is unsold value. అలాగే రిమైనింగ్ కంపెనీస్ కూడా నేను సేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను, రైట్? ఎస్. సో క్వశ్చన్స్లో వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది, రైట్? ఎస్. క్వశ్చన్ చూస్తే సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్డ్ అండ్ ఫియట్ కార్స్ సోల్డ్ బై ద ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దాన్ ద ఫోర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, రైట్? ఫోర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఎంతో ఫస్ట్ మాట్లాడదాం. Ford manufactured is 20 into 720. క్యాలిక్యులేట్ చేయమాకండి, ఆగండి. ఫోర్డ్ ఇప్పుడు సేల్స్ కావాలి. ఫోర్డ్ సేల్ ఈజ్ 60% అంటే 3/5 ఆఫ్ 20 into 720. అలాగే ఫియట్ సేల్ కావాలి. ఫియట్ సేల్ 80% అంటే 4/5 ఆఫ్ ఫియట్ 15 into 720. డన్. 5 3 times 5 4 times రెండిట్లోనూ 720 కామన్ ఉంది. 720 into 24 దిస్ వాల్యూ. Is what percentage more or less, is what percentage more than అని మాట్లాడుతున్నారు కదా. డిఫరెన్స్ నాకు ఇక్కడ 4 అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. 4 into 720. రిక్వైర్డ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ 420. అవుట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ 4 into 720. అవుట్ ఆఫ్ 20 into 720. Right? 20 into 720 is the manufactured తో కంపేర్ చేయమంటున్నారు. 1/5 means 20%. 20%. Option C is the final answer for this question. Done. Correct? Yes. Next question. Find the difference between number of Jeep cars and the number of Honda cars remain unsold in the factory. Then Jeep cars unsold. Jeep total 18 into 720. Jeep వచ్చేసి 75% sold అంటే 3/4 సేల్ అంటే 1/4 unsold. And next హోండా వచ్చేసి నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ 25% ఆఫ్ 25 720. హోండా ఎన్ని సేల్ చేసాయి? 88%.
25% ని 1/4 గా రాసి 7200 into 88 మాట్లాడదాం, రైట్. 88 సేల్ కదా, అంటే 12 అన్సోల్డ్. 88 సేల్ అయితే అన్సోల్డ్ ఈజ్ 12, రైట్. ఎస్. సో 4 క్యాన్సిల్ చేస్తే 4, 720 కామన్ ఉంది కాబట్టి 720లో క్యాన్సిల్ చేయమాకండి. దిస్ ఈజ్ 4.5, దిస్ ఈజ్ 3. నన్ను అడిగింది డిఫరెన్స్, 1.5 into 720, 720 plus 360, which is 1080. 1080. Option E, none of these is the final answer for this question. Then total 18% లో 75 సేల్ అయినాయి అంటే 25% అన్సోల్డ్, 25% అంటే 1/4. దెన్ నెక్స్ట్ 25% మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ లో 25% అంటే 1/4 ఆఫ్ 72,000. 88 సెల్ అయినాయి అంటే 12% అన్సోల్డ్. 12/100 లో 72,000 లో 00 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేశారు, రైట్. 12/100 అని రాసి, ఓకే. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the ratio between number of Nissan cars manufactured by the factory. Nissan manufactured అంటే 22 into 720 to number of Honda cars sold. Honda sale is 88%. 88% of Honda, 25 1/4 of 720. Done. 720 పోయింది. నెక్స్ట్ 22 4 times, 4 gets cancelled. ఇక్కడ 7200, రైట్. 1:1 is my final answer. 1:1 is the final answer. Option D is the correct answer for this question. Done, right. Yes. Next question. If the factory sold Nissan cars in 3 states only, right, Orissa, Bihar, Sikkim, and the number of Nissan cars sold respective states, then find the Nissan Bihar. Bihar at a second, 4 out of total 4 plus 2 6, 6 plus 3 9. Sales of Nissan sales in 75%, 3/4 of total manufacturing Nissan is 22 into 720. Then 4 gets cancelled. 9 8 times 72, 16 3 times 48, 480 11 times, which is the 5280. 5280. Option C is the final answer for this question. Done, right. Yes. Next question. Number of Fiat cars which remain unsold. Fiat remain unsold అంటే 20%. 20% of Fiat, 15 into 720. 20% of అంటే 1/5, right. Yes. Is how much percentage of Ford cars remain unsold. Ford 40% అంటే 2/5 of Ford వచ్చేసి నాకు టోటల్ 20%. 20 into 720 into 100. 720 5 right. 5 3 times, 5 4 times, 2 4 times, 8 12.5 times. 12.5 into 3 37.5%. Option A is the final answer for this question. Then, right. Yes. Next question. So next set of DA. Simple case like DA, right? Yes. Lucky Motors deal in an automobile vehicles of 3 different colors, red, green, black. During first quarter, they sold 1800 vehicles. First quarter ante Jan, Feb, March. Total
1800 కార్స్ సెల్ చేశారట. ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Total number of red, green, black vehicles during the period is red, green, black. Red, green, black. Total number of parts 3 plus 3 6, 6 3 times ante 300. 2 parts 600, 3 parts 900. Then next. Number of red vehicles sold in February was equal to green vehicles sold in January. Green vehicles sold in January, red vehicles in February equal అని చెప్తున్నారు. Total number of vehicles sold in January was 20% more than in March. 20% more ante 6A 5A ratio. Next. Total number of vehicles sold in March is 1/3 of the total number of vehicles in the given quarter. 1/3 ante 600. 12 times, which is 720. This is 480. Next. In March, number of red vehicles sold is 180 more than green. Red is 180 more than green, which is 60 less than. Green is 60 less than black. Black minus 60. Red place lo 180 plus green రాయొచ్చు. Green place లో green. Next, black place లో green plus 60 మాట్లాడొచ్చు. Right, is equal to total 600 is the total sales in March. Right, మొత్తం అంతా మార్చ్ గురించే మాట్లాడారు కాబట్టి రాశారు. రెడ్ ప్లేస్ లో R plus G plus B is 600. Done. Yes. R place లో 180 plus G plus 60. 3G value 360. 240 subtract చేస్తే 360. G is 120. Green is 120. Red is 120 plus 180, 300. Next, black is 120 plus 60, 180. And yes. Next, average number of black vehicles sold in February and March. Feb and March is 240. అందులో 60 తగ్గింది కాబట్టి 300. Then total 900, 500, 420. And remaining value ఇక్కడ 300 minus x is the remaining value. Remaining is 180. 180 minus x is the total value. Right, ఇక్కడ వాల్యూస్ క్వశ్చన్స్ లో మాట్లాడదాం. ఓకే, ఎస్, ఇక్కడ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడదాం. Here is the first set. Okay, next, find the ratio between number of black vehicles sold in January. Black vehicles sold in January 420 and March together 180. Total 600 is to number of red vehicles sold in 300. 600, 300, 2:1 is the ratio. Option C is the final answer for this question. Done. Yes, next question. What is the difference between 80% of the total vehicles sold in January? 80% of, right, which is 4/5 of 720 or else 8/10 of 720. Right, in difference to 75% ante 3/4 of total vehicles 480. Then 70 to 8 times 8, 2 times 16, 8 7 times 56, 57. In difference to 12 times 360. And 216 option B is the final answer for this question. Done. Next question. If the sum of number of red vehicles sold in February, red vehicles sold in February X
And the number of green vehicles sold in March, and green vehicles sold in March plus 120 is 50 percentage less than total vehicles sold in February. 50 percentage less అంటే 240. X value 120, X 120, 120 అయితే ఇది 60, this is 120, this is 180. Done. Find the difference between red vehicles sold in January. Red vehicles 180 and 120. 60 is the difference. Option D is the correct answer for this question. Done. Right. Right. Yes. Next question. If total number of red vehicles in February were red 100, x is equal to 100 అంటే ఇక్కడ 80 రావాలి. X is equal to 100 అయితే ఇది 200. Find the ratio of total number of red vehicles sold in January to that in March. 2:3. Option A is the final answer for this question. Done. 2:3. Option A is the correct answer. Next question. If total number of green vehicles sold in February was 80, green vehicles 80, right? 180 minus 80, x is equal to 100, this is 200, x is equal to 100. Then find the average number of green vehicles during Jan and Feb. 180 upon 290, 90. Option E is the final answer for this question. Then ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూస్తే ఏ బేకర్ ఆఫర్స్ offers cakes of three different sizes, right? The line graph shows the total number of cakes baked, sum of large and medium size baked, and the difference between the large and small size baked by the 4 different days, by the bakery on 4 different days, right? On each day, number of small sized baked were more than large size baked, right? ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైజెస్ కేక్స్ బేక్ చేస్తున్నారట, అలాగే వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేక్స్ అంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ కేక్స్, లార్జ్, మీడియం, స్మాల్. సమ్ ఆఫ్ లార్జ్ అండ్ రెడ్ లైన్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ సమ్ ఆఫ్ లార్జ్ అండ్ మీడియం. అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెడ్ అండ్ బ్లూ లైన్స్ ఈజ్ స్మాల్ కేక్స్. అంటే మండే గురించి మాట్లాడితే స్మాల్ కేక్ ఈజ్ 1 2 3 గ్యాప్, ఒక్కొక్కటి 20 కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఈజ్ 60. దెన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లార్జ్ అండ్ స్మాల్ సైజ్ కేక్స్ బేక్డ్. నోట్ పాయింట్లో ఏం మాట్లాడుతున్నారు? స్మాల్ ఆన్ ఈచ్ డే నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ కేక్స్ మోర్ దాన్ లార్జ్ కేక్స్, రైట్? అంటే 60 minus 20 మాట్లాడితే లార్జ్ కేక్స్ వచ్చేస్తాయి 40. దిస్ ఈజ్ మండే, రైట్? అలాగే లార్జ్ అండ్ మీడియం టోటల్ 120 అంటే మీడియం 80. దెన్ స్మాల్, లార్జ్ అండ్ అలా మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే టోటల్ 3 days మాట్లాడేయచ్చు, రైట్? ఎస్, క్వశ్చన్స్ మాట్లాడితే okay. On Monday, the bakery sold 50% of the cakes baked. Total 180 లో మండేనే కదా, స్మాల్ 60, లార్జ్ 20, మీడియం 80, మీడియం 40, లార్జ్ 40. And difference is 60 minus 20 is 40, right? Yes. If no one 50% అంటే సేల్స్ ఈజ్ 90. టోటల్ 180లో 50% 90. నెక్స్ట్, అండ్ నో వన్ బాట్ ఎనీ మీడియం సైజ్డ్ కేక్ బేక్డ్ బై ద బేకరీ ఆన్ ద గివెన్ డే. మీడియం సైజ్ అసలు ఎవరు పర్చేస్ చేయలేదుట అంటే ఈ 40 + 60 టోటల్ 100లో 90 సేల్ అయినాయి. Then what is the minimum number of large sized cakes?
bakery on Monday. For suppose minimum number maximum 40 సెల్ చేయగలరు, రైట్? మినిమం నెంబర్ అంటే అదర్ మ్యాక్సిమం, రెండోది మ్యాక్సిమం 60 సెల్ చేసేస్తే రిమైనింగ్ 30 లార్జ్ సెల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మినిమం అంటే రెండోది మ్యాక్సిమం తీసేసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ మినిమం కండిషన్ మాట్లాడేయచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the ratio of small sized cakes baked on Monday. Monday small size, which is 60. Monday small is 60. And Tuesday small. Tuesday small kavali ante Tuesday difference anta 20, 40, 60, 65. Then next together. And sum of large and medium sized cakes on Tuesday. Large and medium sized cakes on Tuesday. ఇది వచ్చేసి 125, రెండోది వచ్చేసి 95. డిఫరెన్స్ ఈస్ ఈ టోటల్ వాల్యూ రెడ్ లైన్ టోటల్ 95. ఎస్ 5 25 times 5 19 times. Option D is the final answer for this question. Done, right? Yes. Next question. What is the difference between number of medium and large sized cakes baked on the day when the bakery baked maximum number of cakes? Maximum number of cakes, blue line, maximum line, this is right 190. Difference between మీడియం అండ్ లార్జ్ మాట్లాడమంటున్నారు, రైట్? స్మాల్ కేక్స్ మాట్లాడితే డిఫరెన్స్ ఈజ్ 20, 40, 60, 65. స్మాల్ 65, లార్జ్ 65 minus 10 55. మీడియం 125 minus 55. 125 minus 55. 120 minus 50 70. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ మాట్లాడమంటున్నారు, విచ్ ఈజ్ 25. 15 is the difference. Done. Option B is the correct answer for this question. Done. Yes. Next question. If the bakery sold 80% of the total cakes baked on the day, which is small sized cakes baked by it is maximum. అంటే డిఫరెన్స్ మ్యాక్సిమం ఉండాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి 60 is the difference, 65 difference, 65 difference, next 70 difference, right? This is a 70. అంటే థర్స్డే గురించి, థర్స్డే టోటల్ 170. Then find the cakes sold by the bakery on the given day. అంటే 8/10 of 170. 136, 80, 8, 17, 8 times 156. 136 is the final answer for this question. Then 8, 17 times 79 times 8 times 136. Yes. Next question. Sum of number of medium sized baked on Monday and large sized on Thursday. Monday small size, Monday small అంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 60. మీడియం అడుగుతున్నారు, మీడియం మండే 80, రైట్? అండ్ లార్జ్ ఆన్ థర్స్డే, థర్స్డే 65, 65 30, 70. This is 70, right? 70 minus 30 అంటే 40. Medium on right and large on Thursday. Approximately total number of cakes is Monday 120 upon Monday 180 into 100, right? 2/3. 2/3 is 66.67%. Done, right?
Yes, next question. Next set of DA, right? A NGO surveyed, right, number of spot deaths. Okay, spot deaths. Again, next injuries in road accidents in India 5 different years. Right? Out of the total injuries, total road accidents in a particular year. Then paragraph. Okay. స్పాట్ డెత్స్ టోటల్ ఇంజరీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు రైట్ టోటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ టోటల్ మీన్స్ స్పాట్ డెత్స్ అండ్ ఇంజరీస్ ఇట్సెల్ఫ్ ఎస్ ఫైండ్ ద రేషియో ఒకసారి టేబుల్ అంటే గ్రాఫ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 డిఫరెన్స్ ఈజ్ 30 అంటే 1 గ్యాప్ 6 మాట్లాడాలి 1 గ్యాప్ ఈజ్ 6 రైట్ find the ratio of number of spot deaths in road accidents in 2017 and 18 together to number of injuries in road accidents 2017 and 18 first of all 2017 and 18 లో spot deaths spot అంటే blue line 2017 306 కి ఒక 18 యాడ్ చేస్తే 324 ప్లస్ 186 కి 12 యాడ్ చేస్తే 198 ఈస్ టు నెక్స్ట్ 2017 186 లో నుంచి 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 180 నెక్స్ట్ 2018 336 కి 6 యాడ్ చేస్తే 342 322 plus 200 522 180 plus 320 which is 500 522 1:1 option C is the final answer for this question. Done. Right. Next question. Total number of spot deaths in road accidents 2015 and 16 together is how much percentage? Number of injuries in road accidents 2015 and 2015 and 16 road accidents spot death 2015 to 16 అలాగే 2016 126 156 minus 12 144 is how much percentage? 220 320 360 total number of injuries in road accidents 2015 276 plus 12 288 more or less required percentage difference is 12 plus 72 out of 288 to 100 and then 7 4 times 28 exactly 4 times correct 25% option D is the final answer for this question. Done. Right. Next question. Find the average number of road accidents in India 2016 17 18 together. Right. 16 total accidents which is 156 minus 12 144 plus 252 this total is 396 2017 336 minus 12 336 minus 12
324 and 186 minus 6 180. ఇక్కడ టోటల్ వచ్చేసి 300 400 500 504. నెక్స్ట్ 2018 టోటల్ ప్లస్ 12 వేస్తే 198. నెక్స్ట్ 336 ప్లస్ 6 342. ఈ 2 ఇటు ఇచ్చేస్తే 200 500 540. టోటల్ 1000 1300 1440. 1440 upon 3 3 4 times 12 3 8 times 24 480 is the final answer. Option A is the correct answer for this question. Then right, yes. Next question. If the number of injuries in road accidents in India in a respective pie represented in the area, okay, in central angle corresponding to 2017, total 360 degrees అలాగా 2017 రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఇంజురీస్ మాట్లాడమంటున్నారు. 2017 ఇంజురీస్ ఈజ్ 180. టోటల్ వచ్చేసి 360 degrees అయితే టోటల్ వాల్యూ 276 ప్లస్ 12 284. 2016 to 19 మాట్లాడమంటున్నారు కదా. 2016 వచ్చేసి 252. నెక్స్ట్ 2017 180. 2018 342 126. టోటల్ 200 300 600 700 800 800 plus 890 890 900. Total 900. 185 times 5 7 times 35 72 degrees. Option B is the final answer for this. Right, yes. Next question. If the number of spot deaths and the number of injuries in road accidents 2000 in India 2020, 37.5% more, 50% more than road accidents in respectively. And road accidents కంటే 37.5 అంటే స్పాట్ డెత్స్ వచ్చేసి 37.5 అంటే 3/8 11/8. 2015 లో టోటల్ 216 plus 284, which is 276 plus 12 288 400 504. Done, which is 8 6 times 48 8 24 8 3 times 693 is the total. Then spot deaths injuries వచ్చేసి 50% more, 3/2 that of 3/2 times that of 2019 total 126 plus 1 2 3 4 wait 6 తక్కువ 30 యాడ్ చేస్తే 336 కి 30 యాడ్ చేస్తే 366 360
then 360 plus 126, 486, 486, then 2, 4, 3, 243 add this, 729, right? Total value 693 ఒక 7 యాడ్ చేస్తే 700, 1400, 1422, 1422. ఇక్కడ 7 తీసారు. Option E is the final answer for this question. Option E is the correct answer. Then yes, next question. So next set of DI. Next set of DI. Total number of employees in an organization who creates content for mock tests is 450. Each employee is asked to choose at least one of the subjects with which they have to create content. Then math, reasoning, English. Math, reasoning, English. Then 75%, 75 employees choose both English and math but not reasoning. Math and English but not reasoning. 84 choose math and reasoning but not English. 84 choose. Then 52 employees choose both English and reasoning. 52 but not maths. Sum of all the number of employees who choose only maths and reasoning is, for suppose ikkada A aithe idi 137 minus A. Next, total number of employees who choose math is 238. For suppose ikkada B మాట్లాడితే A plus B plus 70, 80, 150, 159 is 238. A plus B is 41, 79, 41 plus 38, 79. Then next, total number of employees who choose a reasoning. Reasoning is total, which is B minus A plus 80, 50, 130, 130, 130, 260, 260 plus 13, 273 is 137. And A minus B is ikkada oka wait 240, sorry, this is 240, 33. Then A minus B 33. ఏ కావాలి అంటే రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తా. 80 plus 30, 110, 112, 112 upon 256. B 56 minus 33, 23. A is equal to 56, B 23. 137 minus 56, which is 81. Then total 450 మాట్లాడుతున్నారు. ఇంగ్లీష్ వాల్యూ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడొచ్చు. 50, 80, 130, 130, 80, 210, 230, 300, 350, 350, 360, 370, 371. Then 79. For suppose 370 అయి ఉంటే 30 plus 50, 80, 79. Done. So this is the final complete diagram. Questions మాట్లాడదాం. Find the number of employees who choose both math and English. Math and English 75, 23, 90, 98. Option A is the final answer. Number of employees who choose only math 56. Only math 56. Option D. Only English 79. Option B.
All the three subjects 23. Who choose English? ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 98, 150 plus 80, 230, 229. Option E is the final answer for this question. Done. Right. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడితే the table given below shows the total number of cars of three different models, namely sold and a ratio of number of cars S2 model X and percentage of number of model X cars sold out of total by on 5 different days. Right. Total number of cars information చెప్పారు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్ సోల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడుతున్నారు, అలాగే S2X రేషియో మాట్లాడారు, ఎక్స్ పర్సంటేజ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఫర్ సపోజ్ మండే గురించి మాట్లాడదాం. మండేలో వాల్యూస్ ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి? టోటల్ ఈజ్ 500, రైట్. ఎక్స్ కావాలి అంటే డైరెక్ట్గా 24% మాట్లాడితే సరిపోతుంది. 24 5 times 120. అదే ఎస్ కావాలి అంటే 500 is the total, అందులో 24% ఎస్. డైరెక్ట్గా ఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలాగో చూద్దాం. 3 parts, ఈ టోటల్ వాల్యూ 3 parts. అలా అయితే నాకు 5 parts కావాలి, రైట్. ఎస్ 0000 3, 8 times 24, 8 5 times 40, 45 times 200. అలాగే Z గురించి మాట్లాడితే రెండింటిని యాడ్ చేసి సబ్స్ట్రాక్ట్ విత్ 520, 320 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 180. దెన్ ఇలా మాట్లాడచ్చు, రైట్. క్వశ్చన్ వాల్యూస్ అన్నీ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసి టేబుల్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవట్లేదు. ఏ క్వశ్చన్ బట్టి ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసుకుంటాను, రైట్. టేబుల్ అనేది చాలా పెద్ద వాల్యూస్ అయిపోతున్నాయి, ప్రతిదానికి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఎక్కడి వరకు అవసరం అయితే అక్కడ వరకే చేద్దాం, రైట్. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మోడల్ కార్స్ సోల్డ్ బై ఎస్ ఆన్ మండే అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ జెడ్ ఆన్ ట్యూస్డే, రైట్. మండే ఎస్ కావాలట. మండే టోటల్ 5 into 24, 500లో 24% ఎక్స్. X is 3 parts, this value is 3 parts. నాకు కావాల్సింది S కాబట్టి 5 parts. డన్. ఎస్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 3, 5, 8 times 40, 4, 2 times 200, రైట్. నెక్స్ట్ Z ఆన్ ట్యూస్డే. ట్యూస్డేలో 1/4 వాల్యూ 640లో 25% అంటే 1/4. 4 1 time 4, right. 16 times 160, correct. 16 4 times 64, difference is 40. Option C is the final answer for this question. Done. Yes, next question. Find the ratio of number of model S cars sold on Wednesday to number of model Z on same day. S to Z మాట్లాడమంటున్నారు, రైట్. మోడల్ కార్స్ సోల్డ్ ఆన్ ఎస్ ఆన్ వెడ్నెస్డే. వెడ్నెస్డే 1/3 వాల్యూ 4 parts. 600లో 1/3, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్. నాకు కావాల్సింది ఎస్. ఇదంతా 4 parts అయితే నాకు 5 parts కావాలి. 4 3 times 12, 12 5 times 60, sorry, 12 5 times 60, 50 250. అండ్ ఇది ఎస్. ఎక్స్ గురించి మాట్లాడితే దీనిలో 1/3 విచ్ ఈజ్ 200. అక్కడ వరకు 450 అయిపోయింది. జెడ్ వాల్యూ 600 minus 450 which is 150. Find the ratio of 250 to 150 ratio మాట్లాడమంటున్నారు. 5:3. Option D is the correct answer for this question. Done. 250 is to 150, 5:3.
right? Next question. Find the average number of model X cars sold on 5 days together. X cars, this is 120. Next, 25 percentage, which is 160. Correct. Next, 1/3, which is 200. Next, 30% is 3 8 times 24. 30% is 300. Total is 200, 400, 600, 700, 1000, 1020. 1020 upon 5 by 2 times 0. 204. Option B is the final answer for this question. Done. Right. Next question. On Saturday, total number of cars sold was 18% less on Friday, while number of S model cars were sold S as well as X model cars 25% less on Friday. Find the Z on Saturday. Then Saturday total number 18% less on Friday. Friday total దానిలో 180 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 820. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్. అలాగే 25% లెస్ ఆన్ ఫ్రైడే. ఫ్రైడేలో ఇది 300, 5 పార్ట్స్ 300 అయితే ఇది 360. 660లో 3/4 వాల్యూట. 3/4 ఈజ్ 4, 1 times, 6 times, 5 times, 165, 3 times, 300 plus 480, 495. 495. Subtract just 500, 320, 325. Right? This is X plus S value. X plus S, then the difference is Z 325. Option A is the final answer for this question. Done. Right? Yes. Next question. On Tuesday, total revenue generated from selling model S cars was, if the selling price of each car S increased by 10% compared to the revenue generated by S on Thursday. First of all, S on Tuesday matladam, which is 1/4 640 లో 1/4. This is 2 parts. అలా అయితే నాకు 3 parts కావాలి. 4 2 times 8, 8 8 times 8, 3 times 24. ఈ 240 అనేది 480 అని. ఓకే, అంటే ఈచ్ వాల్యూ ఈజ్ 200 రూపీస్. నెక్స్ట్ థర్స్డే, ఇది ట్యూస్డే ఎస్ వాల్యూ. ట్యూస్డే ఎస్ 240. నెక్స్ట్ థర్స్డేలో ఎస్ గురించి మాట్లాడితే టోటల్ 800. అందులో 30%. ఇది 4 parts అయితే నాకు 5 parts కావాలి. డన్. 40 20 times 6 5 times 30 300. Done. Every year it is increasing by 10%. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 10%, నెక్స్ట్ ఇయర్ 10%. టోటల్ 2 years మాట్లాడుతున్నారు, రైట్? ఆన్ ఎవ్రీ డే. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 10% ఇంక్రిమెంట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 10% ఇంక్రిమెంట్. ఓవరాల్ 21% ఇంక్రిమెంట్, రైట్? సక్సెసివ్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ అప్లై చేస్తే ఓవరాల్ 21%. అంటే రెవెన్యూ ఈజ్ 300 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టాయ్స్, రైట్? మోడల్ కార్స్. ఇందులో 121%, 200 is the cost price, initial cost price on Tuesday. ఇందులో 121%, which is 121 2 times. $242.
which is 242 3 times 726. 72600. Option E is the final answer for this. Then right? Yes. Next set of DI. SLR has three types of chargers. Then the line graph shows the sum of A and B chargers, percentage by B, okay, type C, and the difference between type A on 3 days. Type C sold by is the highest. Then sum of chargers మాట్లాడుతున్నట్ట A plus B is 300. అలాగే percentage by which less than అంటే B to C మాట్లాడుతున్నారు, which is మండే గురించి మాట్లాడితే 10 అంటే 9:10. నెక్స్ట్ C is the highest కాబట్టి C minus A డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు, which is 80. A plus B అంటే 9A plus A is equal to 300. A plus 9A. Next C ante 10A minus A is 80. రెండిటిని యాడ్ చేస్తే 19A is 380. A value 20 అంటే A is, next B is 9 2 times 180. Next C is 10 2 times 200, so that A is 300 minus 180 or else 200 minus 80, 120. This is all about Monday గురించి ఇన్ఫర్మేషన్స్. సో ఇలాగ ప్రతిసారి ఇలా చేయని అవసరం లేదు. B/C రేషియో మాట్లాడి దాట్ రెండింటి టోటల్ దగ్గర నుంచి ఒక నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ వస్తాయి, రైట్? ఎస్. అలా ట్యూస్డే మాట్లాడితే టేబుల్ ఫామ్ చేసేసుకున్నాం. A ప్లస్ B టోటల్ 350. అలాగే డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు అంటే టోటల్ రేషియో ఈజ్ 25% లెస్ అంటే 7500. 3:4. టోటల్ 7 parts. ఇక్కడ టోటల్ 300, 400, 525. 7 parts is 525. నెక్స్ట్ B కావాలి అంటే 3 parts. B వాల్యూ వచ్చేసి 7 times 49, 75, 3 times 225. C వాల్యూ కావాలి అంటే విచ్ ఈస్ 4 parts, ఇంకో 75 యాడ్ చేస్తే 300. ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే 300 minus 175 or else 225. 350 minus 225, right, which is 125. నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే గురించి మాట్లాడితే టోటల్ 7:10. total 17 parts, 425, correct? Seven parts. B value is 7 parts. 17 2 times 34, 85. 25 7 times 175. C value 10 parts, 250. A కావాలి అంటే 250 minus 105, which is 145. కాదు, 105 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా. 100 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 150లో నుంచి 5 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 145. డన్. సో దిస్ ఈజ్ టేబుల్లోకి మాట్లాడేసాం, మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసాం. ఇంకా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోయాం, రైట్? Find the difference between number of type A and type B chargers sold by the seller on Tuesday.
Type A and type B. Difference is 100. Option C is the final answer. Next. Ratio of type A chargers on Monday, type A chargers, type C on the same day, then which is 3:5. 4 3 times 12, 4 5 times 20. Then next. Find the sum of type B and type C on Wednesday, type B and type C, which is 425. Correct. Yes. 425 is the final answer. Then next question. If the seller sold each type A, type B chargers for, then find the total revenue on Monday. Monday, right? 50 కామన్ తీస్తే మొత్తం అన్నిట్లో 120 ప్లస్ 180, ఇక్కడ 100 ఉంది కదా, దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే టోటల్ 400. 50 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ఆర్ ఎల్స్ 100 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్, దీనిలో హాఫ్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. 100 times that of 60, 90, 200. This is 60, 90, 150, 150 plus 200, 350, 00. 35000 is the final answer. Option A is the correct answer for this question. Done. Yes, next question. The total number of chargers sold on a Thursday is 4 times the number of type A on Wednesday. Wednesday kante 4 times to 4 into 145, which is 400 plus 160, 560, 560 plus 25, 80. Done. Then find the number of chargers on Wednesday and Thursday together. Wednesday total వచ్చేసి 100, 200, 400. ఇక్కడ వరకు 250, 350, 425, 145, 37, 570. 58 2 times 116. Okay. 50, 50, 100 plus 15. 1150. 1150. Option E. None of this is the final answer for this question. Done. Right. Next question. Yes. Next set of DI. The given bar graph shows the total number of and the number of children living in 4 cities. Right. Total number of people living in the society. Alage children matladutunnaru. Done. Next, the pie chart given below shows the number of women living in the 4 societies out of total women, which is 60 less than total number of children in the society. Children kante 60 takkuva, right? Asal first of all children enta 120, 240, 360, 660, 660, 1060. 1060 లో 60 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1000 అంటే జస్ట్ ఇన్ని 120 0తో మల్టిప్లై చేస్తే చాలు, 25 10తో మల్టిప్లై చేస్తే చాలు, 250, this is 360, this is 270. then values అయితే మొత్తాన్ని వచ్చే నెక్స్ట్ టోటల్ 420, మేల్ ప్లస్ ఫీమేల్ 240, చిల్డ్రన్ 120, ఫీమేల్ 120, టోటల్ 240. 440 240 180. మేల్ కావాలి అంటే ఏ సెక్షన్లో మేల్ కావాలి అంటే టోటల్ 420 మైనస్ ఈ రెండిటి టోటల్ 710 మైనస్ 490. 710 minus 490.
220 సో ఆన్ ఇలాగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. రైట్. రైట్. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడల్ట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ లివింగ్ ఇన్. నెంబర్ ఆఫ్ అడల్ట్స్ అంటే మెన్ అండ్ ఉమెన్ అని మాట్లాడుతున్నారు. అడల్ట్స్ difference between adults minus men is women. Adult is equal to men plus women, right? Adult minus men is equal to women. Women in society A 120. Option C is the final answer for this question. Then next question. Find the ratio of number of children and the number of men living in society C to that of number of adults living in society A. Sum of children and men society C. Society C 300 and ఇక్కడ 360. Total is 840, right? 840 minus 660. 860 minus 660 అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ 200 అయ్యేది, కాకపోతే 180. 480. నెంబర్ ఆఫ్ అడల్ట్స్ లివింగ్ ఇన్ సొసైటీ ఏ. అడల్ట్స్ కావాలి అంటే 420 మైనస్ 120 విచ్ ఈజ్ 300. 8 times 48, 6 5 times 30. 8 is to 5. Option B is the final answer for this question. Done. Correct. Next question. Average number of children living in society B and D together is how much more or less than number of people living in society D? Right. Average number of B and D together, children, which is 540. Number of people living in 1000. B and D together 640. Average is 320. 1000 is how much percentage less? 68% less. Then next question. Find the total number of adults living in B, C, D together. Adult ante total minus children. Total minus children, right? B, C, D. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 700, 200 which is 500. 500 minus 30, 470. 800, 300, 500, 540, 600. Total 400, 600, 1000, 1500, 1610, 1610. Option A is the final answer for this question. Done. Right. Yes. Next question. The number of men living in society Y is 110 less than women in society C. 360 women. 360 minus 110 which is 250. Y men in Y. Then find the difference between number of men living in society Y and B. Below 250, 240. Total 490. 490. 710 minus 490. 500 అయ్యి ఉంటే కనుక 210, 220. Find the difference. 30. Difference is 30. Option E is the final answer for this question. Done. The table given below shows the cost price, percentage or absolute value by which market price is more than the cost price. Then first discount either in percentage or rupees. Second discount either in percentage final selling price. Then article మాట్లాడుతున్నారు, ఐరన్ బాక్స్, టేబుల్ ఫ్యాన్, ఎన్సైక్లోపీడియా, అలాగే లెదర్ జాకెట్. వాటి కాస్ట్ ప్రైజెస్ మాట్లాడారు. తర్వాత మార్క్ అప్ చేసిన వాల్యూ అంటే 1500 మీద 24% మార్కప్ చేశారట, రైట్. అలాగే X+
market price is x plus 1910. ఓకే, y పర్సెంటేజ్ మార్కప్ చేశారు, 40% మార్కప్ చేశారు, రైట్. సో ఇలాగ మార్కప్ పర్సెంటేజెస్, అలాగే తర్వాత ఫస్ట్ డిస్కౌంట్, సెకండ్ డిస్కౌంట్, ఫైనల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మాట్లాడుతున్నారు, రైట్. క్వశ్చన్ ని బట్టి ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది. క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా, రైట్. If a second discount of is offered on my iron box, then what would be the profit percentage earned by selling the iron box, right? అసలు ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ గురించి మాట్లాడాలి, తర్వాత సెకండ్ డిస్కౌంట్ కి వెళ్దాం, రైట్. ఫస్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 1500. 1500 is the cost price. 24% above means market price is 10% 150, 20% 300, 4% 60, total 360. Then market price is 1860. First discount 120, సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వలేదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, కానీ 90 రూపీస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. 120 ప్లస్ 90 210 డిస్కౌంట్, రైట్. దీనిలో నుంచి 210 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే విచ్ ఈజ్ 1650. అలా అయితే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్, కాస్ట్ ప్రైస్, దిస్ ఈజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, అండ్ required percentage 150 is the profit out of 1500 into 100. 10% option D is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. What is the value of Z? Z and tan adugutunnaru, right? Yes. 120 x plus 140 మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి వితౌట్ 90 డిస్కౌంట్, ఈ 90 లేకపోయి ఉంటే ఇంకొక 90 విచ్ ఈజ్ 1740, రైట్. x ఈజ్ 1740, ఓకే. 1740 ప్లస్ 1460, 1800, 1400 విచ్ ఈజ్ 3200, 3600, 1800 and 1400, 28 plus 430, 200. 3200 is the table fan cost price. Marked by 450 rupees, ante marked price is 3650, correct? Yes. Next, 20% is the first discount. First discount 20% మాట్లాడితే విచ్ ఈజ్ 365, 430 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే విచ్ ఈజ్ 3220, రైట్. మళ్ళీ 200 రూపీస్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి విచ్ ఈజ్ 3020. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Z? 3650, 20% డిస్కౌంట్, sorry 6, right. 600, 720, 730, 730 is the discount, sorry. 730 subtract చేస్తే which is the 36 minus 729, 2920. 2920 లో 200 subtract చేస్తే which is 2720. 2720 option A is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. What is the value of Y? Y ekkada undi, right? Yes. Cost price 1800, okay. First discount Y percentage up chesarta, right. Final selling price is 1700. Then ఇది కాస్ట్ ప్రైస్, ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెకండ్ డిస్కౌంట్ 55 ఇచ్చానని చెప్తున్నారు, ఆ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోయి ఉంటే 1755. 25% డిస్కౌంట్ మాట్లాడుతున్నారు, 3 parts. 4 parts వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, రైట్. 3 5 times 15, 3 8 times 24, 585 4 times
2000, 320, 2000, 320, 3000, right? 520, 585 యాడ్ చేస్తే దీనికి 0, 10, 9 plus 5, 14, 6 plus 7, 13, 2340 is my market price. 2340 is the market price. Cost price markup by, which is 540 is the markup value. Correct? 540 is the markup out of 1800 into 100. Answer 30%. 18 3 times 54. 30% is the final answer for this question. Correct? Yes. Option B is the final answer for this question. Right? Next question. What is the ratio between the cost price of table fan and market price of cost price of table fan? Already find out chesam last question lo. Cost price of table fan is 3200. 3202. Market price of leather jacket 800 में the 40% about 10% is 88 4 times 32 320 which is 1120. Correct? Right? Yes. 3200 1120. 16 2 times 32. 16 7 times 112. Option C is the final answer for this question. Done. Right? Yes. Next question. If the cost price of shoe is right 15k and the shoe is sold at a profit of 10%, what is the selling price of the shoe? Rupees k మాట్లాడుతున్నారు, right? Right. Already y value find out చేసాం which is y వచ్చేసి నాకు 30%, అంటే 10% discount. Already ఇది 800 మాట్లాడాం. నెక్స్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ 1120 మాట్లాడాం. ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ 10%, నెక్స్ట్ k రూపీస్. ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ 1120 minus 10% which is 112. 120 minus 112 1008 తర్వాత 920 వచ్చేసింది, రైట్? వాల్యూ ఒకవేళ ఇది 1020 అయ్యి ఉంటే 100 రూపీస్. 1020 కాదు, 12 తగ్గింది, 88 రూపీస్. K value is 88 rupees. అడిగింది 15k. What is the, if the cost price of shoe is 15k, cost price of shoe is 15 into 88, sold at a profit of 10%, what is the selling price? దీన్ని total 100%, 110, 11 by 10 మాట్లాడాలి into 15, 88. Done. 5 2 times 3 times 2, 44 times 44 3 times which is 132, 132 11 times 2 5 4 1 1542. 1542. Option E is the final answer for this question. Done. Right? Yes. Done. Next set. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం, రైట్? The line graph shows the sum of treadmills and cross trainers.
treadmills and cross trainers, and the number of cross trainers as percentage of number of treadmills in 5 different gyms. Okay, right. Sum of treadmills and cross liners 432 మాట్లాడుతున్నారు, రైట్. అలాగే cross trainers as percentage of treadmills to cross trainers, which is ఇది 100 అయితే దానిలో 80%, 100 and 80, right, which is 5:4. Then so treadmills total 9 parts, treadmills కావాలి అంటే 5 parts into 432. అలాగే cross trainers కావాలంటే 4 out of 9, 432, and so on. ఇలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళాలి, రైట్. ప్రతిదానికి టోటల్ వాల్యూ తెలుసు, పర్సెంటేజ్ నుంచి రేషియో మాట్లాడచ్చు, రైట్. సో ఒక్కొక్క దానికి క్వశ్చన్స్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. పూర్తిగా టేబుల్ అయితే డ్రా చేయట్లేదు నేను, రైట్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రెడ్మిల్స్ అండ్ ఇన్ జిమ్ డి? జిమ్ డి గురించి మాట్లాడితే, విచ్ ఈస్ trainers to T to C ratio is 100, 115, which is 20, 23. Difference is 3 parts, total 43 parts, 688 అని మాట్లాడుతున్నారు, రైట్. అలా అయితే 3 parts అడుగుతున్నారు. Then 43, 1 time 43, difference is 25, 258. 258, 6 times 43, 6 times 6, 3 times 18, 258. Then 16 times 16, 3 times 48. Option A is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. What is the ratio between the number of treadmills in gym A and the number of cross trainers in gym B? Treadmills in gym A, which is 5 packs out of total 9 packs, 432 is to gym B, which is 5:6, total number of packs 11 packs. అందులో నాకు కావాల్సింది క్రాస్ ట్రైనర్స్ 6 packs out of 770. Then 9, 4 times 36, right, 72. 72 means 9, 8 times 72, 11, 7 times, right, 5, 14 times, 6, 8 times, 2, 4 times, 2, 7 times, 4:7. Option D is the final answer for this question. Correct. Yes. Next question. If 32% of treadmills and 30 cross trainers in gym G, find the number of that are not damaged, right. Gym C lo percentages 100, T to C 196, which is 25, 24. Then total number of parts 49 parts, which is 490. అలా అయితే T వచ్చేసి 25, అందులో 32% డ్యామేజ్ అంటే 68% రిమైనింగ్, రైట్, ఈజ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్, టోటల్ కదా, ప్లస్ ఇందులో 30% డ్యామేజ్ అంటే 70%, 70% ఆఫ్ 24/49, 490. దెన్ ఈ వాల్యూ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రైట్. 49 10 times, 49 10 times, 25 4 times, 4 17 times, right. 0 0 gets cancelled, 0 0 gets cancelled, total 170 plus 24 7 times, 7 4 times, 28 7 2 times, 14 16, 168, 17 17, 340, 338 is my final answer for this question. Then
338. Option B is the final answer for this question. Correct? Yes. Next question. If the weight of each treadmill and 50 and 40, then find the total weight of, okay, in a gym E లో మాట్లాడుతున్నారు, which is 4:3. Right, total 4 out of 7 parts, 630 into 50 kgs treadmills. Next, 3 out of total 7 parts or 630, 40 kgs. Then ఇక్కడ నుంచి 7 9 times 63, 7 9 times, right, 9 10 times 90, రెండిట్లో కామన్ ఉంది, 4 5 times 20 plus 4 3 4 times 12, 32 90, 32 times. Correct? 932 times. 932 times. 32 9 times, which is 320 minus 32 minus 12, 28800. 28800. Option A is the final answer for this question. Then ఇక్కడ 90 90 పక్కన ఒక 0, అంటే టోటల్ 900 is the common. 3 4 times 12, 4 5 times 20. Then correct? Yes. Next question. What is the average number of gym A and D together? Cross trainers in gym A, cross trainers 5:4. Gym D is 20:23. Then average number of cross trainers అంటే 4, total 9 parts, 432. అందులో నాకు 4 parts కావాలి, plus total 43 parts, that is 688. నాకు కావాల్సింది 23 parts upon 2 మాట్లాడాలి, right? This is the required average. 9 4 times 36, 72. 8 times 43, 16 times 2 cancel చేస్తే 2, 24 times 2, 8 times. Then 24 4 times 96, 23 8 times. 230 minus 46, 230 minus 46, which is 16 subtract చేస్తే 184. 100 plus 184, 280. Option C is the final answer for this question. Then correct? Yes. Yes. Next set of DI. Okay, values already ఇచ్చేసినట్టున్నాను, ఒక్క నిమిషం. Right? Yes. Simple caselet మాట్లాడుతున్నారు. Okay. The ratio of number of blue pens to that of black pens sold by X is 11:6. Blue and black 11:6. Such that blue pens A more than blue is A more than A value 11A, 6A అనుకుంటే A value 4A. 3A na 5A na 5A. Difference is 5A. Then next, X sold 18 more red pens than black pens. Red pens sell చేసింది black pens కంటే 18 more, 6A plus 18. Then 6A plus 18. Next, and 12 more green pens than red pens. Red pens కంటే 12 extra, which is 6A plus 30. 6A plus 30. Then average number of black and green pens sold by X is 105. Black and green
which is at 12a, 6a plus 15 is equal to 105. Then ఇక్కడ నుంచి 6a వాల్యూ 90, 15 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే a వాల్యూ 15, a is 15, 6a 90, 6a plus 18 which is 108. Next 6a plus 30, 90 plus 30, 120. 15 11 times 165. A value 5a which is 5, 15 times 75. Done. Next. ఇక్కడ వరకు టోటల్ వాల్యూస్ అన్నీ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ Y sold B more green pens than X and C less pens than X. B and C తర్వాత మాట్లాడదాం. Okay. Number of red pens sold by Y is 20% less than green pens sold by X. Number of red pens sold by X is 20%, green pens sold by అంటే 24 తక్కువ which is 96. Done. And 36 less than blue pens sold by him. 36 add cheste which is blue pens 96 plus 36. 90, 30, 120, 132. 130. Done. Next. Y sold 3 more green pens than blue pens. Green blue difference is Y sold 3 more green pens than blue pens. Blue and green. Green is 3 more which is 135. Sum of black and red pens sold by Y is sum of black and red pens sold by Y is 180 which is 84. Done. Which is D percentage more than number of green pens sold by X. Green pens sold by X which is right. One 180 is D percentage more than D percentage కావాలి అంటే 180 ఎంత more 60 out of 120 into 100. D value 50. Next B and C దగ్గరికి వెళ్దాం. Right. Y sold B more green pens than X. Y more green pens than X. B value 15. Then we relate difference 15. Next. And C less pens, less black pens, black 6. C value 6. D is 50. Done. Yes. This is my total case left. Right. Questions మాట్లాడదాం ఇంకా. Here is the questions. The number of black pens sold by Y is black pens sold by Y is how much percentage of the number of green pens sold by X? 120 upon 84 upon 120 into 100. 0 0 6 and 12 7 times 84 70% is the final answer. Option D is the correct answer for this question. 4B minus 3C. 4B 60 minus 3C 18. 60 minus 20 40 42. Option A is the final answer for this question. Done. Yes. Next question. X sold how many more blue pens than Y? Blue pens difference మాట్లాడాలి which is 33. Option C is the final answer for this question. Relative difference 33. What is A percentage of number of red pens sold by Y? What is A percentage of A and 75% of
75 అంటే 3/4 of red pens sold by Y, which is a 9672. Right, option A is the final answer for this question. Then next question. Z, if seller Z sold D more black pens than X, seller Z D more black pens than black pens D 50 more 140. Option E is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Right. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో ఒకసారి మాట్లాడదాం. On the occasion of 15th August, a political party distributed dhoti among males and saris among female in each of the 5 different states, namely. Then the given pie chart shows the percentage distribution of number of dhotis distributed in the given out of total dhotis in 5 states is equal to a total value 18,000 మాట్లాడుతున్నారు. Right. Pie chart B shows the number of saris distributed and the total saris is 24,000. Right. For suppose ఏలో ధోతీస్ మాట్లాడాలి అంటే 20%, 20 180. రైట్, ఏలో ధోతీస్ మాట్లాడాలి అంటే 20 into 180 అని మాట్లాడతా. అదే సిలో శారీస్ గనక మాట్లాడాలి అంటే సి 16 into 40 అని మాట్లాడతా. రైట్, సో ఇలాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. క్వశ్చన్స్ ని బట్టి ఆన్సర్స్ మాట్లాడదాం. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ధోతీస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ స్టేట్ బి. స్టేట్ బి 22.5 182. రేషియో మాట్లాడమంటున్నారు. శారీస్ డి, శారీస్ డి ఈజ్ 20% ఆఫ్ 240. రైట్, 6 3 times, 6 4 times. Right, 225, 9 times, 25 8 times. Then 9 3 times, 27 8 4 times, 32. Option B is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. Cloth using for making dhoti costs dhoti 5 rupees. Then and cloth for making costs 0.5 per meter, 0.5 rupees. Quantity of cloth required to make each dhoti and each sari is dhoti 2 meters, sari 5 meters. Then find the total amount required to purchase clothes and dhoti. State C. స్టేట్ సి గురించి మాట్లాడమంటున్నారు. రైట్, ఇక్కడ 16%, ఇక్కడ 15.5%. 15.5 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ శారీస్ కావాలి అంటే 180. ఒక్కొక్కటి 5 రూపీస్, అలా 2 మీటర్స్. 155 ఇంటూ 18 మాట్లాడితే 180 మాట్లాడితే సరిపోతుంది. 155 ఇంటూ 180. రైట్, 10 times, 15 times, 18 into 15, which is a 270. 270 plus 9, 279. ఇక్కడ ఒక 0, ఈ పక్కన 2 zeros. రైట్, దిస్ ఈస్ 27900. దెన్ ఇది అక్కడ ధోతీస్ కి పడిన కాస్ట్. శారీస్ కి పడిన కాస్ట్ మాట్లాడదాం. 16 240 0.5 అలాగే 5. ఈ 0 తెచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నా. 16 into 24, 20 plus 4 into 20 minus 4, 20 square minus 4 square, 400 minus 16, 384 divided with 4 into 25 కదా. divided with 4 చేస్తే 4 9 times 36. రైట్, 24 4 6 times 9600. రైట్. రైట్, సో టోటల్ వాల్యూ కావాలి. రిక్వైర్డ్ టోటల్ ఈజ్ 0000 లాగే రాసేద్దాం. 5 రైట్ 7 17 37500. Option B is the final answer for this question. The total value 37500.
00. Done. Yes. Next question. Number of dhotis distributed in state A. State A 20% is how much more or less than A and B together? Saris A and B together. Right, 20% of 180, which is 3600. Saris A and B 25 37.5, which means 3/8 of 24000, which is 8 3 times 24 3 times 9 9000, is how much percentage more? 5400 less out of 9000 into 100. Then 0000, right, which is 27. Okay, 3 times 9 6 times 9 10 times 2 3 times 2 5 times 3/5 and 60%. Option D is the final answer for this question. Then yes, next question. Number of dhotis distributed in each of the given states that are of two types, red, blue. The ratio of red and blue in state D. Then find the sum of blue strip dhoti in D and total E. బ్లూ కావాలి అంటే సెకండ్ వాల్యూ టోటల్ 9 పార్ట్స్ లో 5 పార్ట్స్ కావాలి. డి వచ్చేసి స్టేట్ డి 18% ఆఫ్ 180 ప్లస్ స్టేట్ ఈ 24% ఆఫ్ 180. దెన్ 9 2 times 8 2 times 5 2 times 10 అంటే 1800. ఇక్కడ 24 into 18, రైట్. 24 2 times 480 minus 48 432 20 11 6120. Option C is the final answer for this question. Now 6120 is the final answer, right? Yes, next question. Out of the total number of saris distributed in state E, saris 60% were distributed in rural areas. Out of the total rural areas, 25% were homeless, right? Find the number of saris homeless. 25% అంటే 1/4. రూరల్ ఏరియాస్ 60%, 3/5. టోటల్ 26.5 into 240. 4 5 times 20, ఇక్కడ ఒక 12, రైట్. 12 3 times, సారీ 18 into 3 6 into 2 మాట్లాడదాం. 6ని ఇటువైపు ఇచ్చేసాడు, 2ని ఇటువైపు ఇచ్చేసాడు. 26 డబల్ 52 53. Then 18 into 53 8 3 times 24 954 is the final answer. Then 8 3 times 24. 4 ఉన్న యూనిట్ డిజిట్ ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే 954. That is my final answer. Then next question. Next set of DI. Right? The average monthly income of 5 persons together, the monthly income of ABCD are in the ratio మాట్లాడుతున్నారు, యావరేజ్ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు. అంటే దీనికి 5 times కనుక చేస్తే టోటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, అలాగే వాటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, రైట్. అలాగే బార్ గ్రాఫ్ షోస్ ద monthly expenditure of given as percentage of their done. 40% out of total income, 25% out of total income, 30% అంటే సేవింగ్స్ వచ్చేసి 70% అవుతాయి, రైట్. సో ఎస్, క్వశ్చన్స్ బట్టి ఆన్సర్స్ మాట్లాడదాం. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ సి, మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ సి ఈజ్ 30%, అంటే 3/10 of income. C is 4 parts out of total 3 plus 2 5 5 plus 4 5 plus 5 10 10 plus 5 15 out of total 50.
This is 5 into 312000. This is the total. ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసి బి పార్ట్, దానిలో 30% ఇక్కడ వరకు వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 0000 5 3 times 3 gets cancelled. 4 3 times 12 1200 plus 48 12480 na. వెయిట్ 100 కాదు కదా, ఇక్కడ 30%. జీరో, ఒక్క జీరోనే క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇక్కడ. రైట్, 12480 డన్. 6000 were spent on paying house rent. 1/3 of the remaining buying groceries, remaining buying clothes and medicine in the ratio. Find the expenditure of buying. Done. First of all 6000 pieces, the remaining వచ్చేసి 6480. అందులో 1/3 పోయింది, రిమైనింగ్ 2/3. ఈ 2/3 టోటల్ 9 పార్ట్స్ అని మాట్లాడుతున్నారు. నన్ను అడిగింది మెడిసిన్. మెడిసిన్ ఈజ్ సెకండ్ వాల్యూ, 5 పార్ట్స్. రైట్, 27 2 times 54 108 4 times 2400 is the final answer. Option E is the correct answer for this question. Done. Next question. Find the average monthly savings of B and C together. B and C. Then average monthly savings. First of all, savings is 75% B key. B savings are 75%. 25% expenditure and 75%. 75% of income of B is 2 parts out of 15 parts. 5 into 31200. This is the savings of B. Right. 5 3 times 2 times 6 5 times 30 2 times 52 3 times 15600. Done. Wait. Right, next C గురించి మాట్లాడితే C 4 parts out of 15 parts. Then 30% is expenditure and 70% is right savings. 5 into 3120. 5 3 times 3 104 times 00 7 4 times 28 4 times 112 1 28 1 time 28 29 29120. Then 29120 15600. B and C. Total value 0 2 7 14 44720. Average మాట్లాడాలి 22360. 22360. Option D is the final answer for this question. Then right, next question. The monthly expenditure of A is how much percentage of sum of incomes of C and D? First of all, sum of incomes of C and D 5 parts out of total 15 parts. 5 31200 is how much percentage అని మాట్లాడుతున్నారు కదా. సారీ, denominator value is 5 out of 15. 5 times that of 31200. Monthly expenditure of A 40%, which means 2/5 of income is 3 by 15. 5 into 31200. Then 5 15 10 5 మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. 5 times into 100 కూడా కావాలి కదా, which is the percentage కావాలి అంటే into 100. 5 times 25 4 times 4 2 times 8 3 times 24%. Option C is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. 20% of savings of
ఈస్ సేవింగ్స్ ఈజ్ 35% అంటే 65%. ఈ 65%లో 20% కావాలంట 1/5. Income of E is 5 parts out of total 15 parts. 5 into 31200 and 5 gets cancelled. 5 3 times 0000 5 104 65 4 times 260 65 65 67 6760. Option B is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question. If the monthly income of F is 10% more than, while monthly expenditure 10% less, monthly savings of F is then. First of all, D income గురించి మాట్లాడితే D's income is 1 part out of total 15 parts. 5312000, which is 5 3 times 3 104 10400. దీనికంటే F income is 10% more. 10400 plus 1040, which is 11440. Then income of F is 11440. Then next, expenditure of D. D expenditure మాట్లాడితే right, D expenditure 20% of income, which is 2080. Right, 10% less 208 మాట్లాడితే F expenditure is 2080 minus 208. 200 subtract చేస్తే 1872. Correct. Yes. Savings ratio మాట్లాడమంటున్నారు. Right. ఇప్పుడు D's savings is how much percent more or less than D. Right. F's saving మాట్లాడితే 11440 minus 1872. 10 minus 2 8, 3 minus 7 13 minus 7 6, 13 minus 8 5 0, 10 minus 1 9 9 5 6 8. Then these savings are 10,400. 10,000 minus 2,000 8,000 8,320 8,320. More or less మాట్లాడమంటున్నారు. Required percentage 8,320 9,568 48 248 1248 out of total. D తో కంపేర్ చేయమంటున్నారు కాబట్టి 8320 into 100. 0 gets cancelled. 0 అలా క్యాన్సిల్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా దీనిలో 10% 832, ఇంకా ఎక్స్ట్రా 416. దాని 416 ఎక్స్ట్రా కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ 15%. Exactly 15%. Option A is the final answer for this question. Then correct. Yes. Yes. Next set of DI. The given data shows the total number of t-shirts, percentage of black, percentage of white, percentage of pink shirts. Right, some data is missing. You need to require missing questions answer. For each percentage of number of t-shirts out of, right, for each of the brands t-shirts were of 3 colors. Then రైట్, ఏ గురించి మాట్లాడితే అందులో
బ్లాక్ టీ షర్ట్స్ 32% స్టాక్, రిమైనింగ్ ఎంత వాల్యూస్ తెలియదు. 700, ఒకటి 31 ఒకటి 40 అయితే 71 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 29%. 30 అయిపోయింది, 60 అయిపోతే రిమైనింగ్ 40%. 40 20 60 అయిపోతే రిమైనింగ్ 40%. 35 50 85 అయిపోతే 15%. అండ్ సో రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్ ప్రకారం ఆన్సర్ మాట్లాడాలి. ఎస్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, if the average number of pink and white shirts sold by E is ఈ పింక్ షర్ట్స్, పింక్ అంటే ఈ వాల్యూ 15%, అండ్ వైట్ షర్ట్స్ సో టోటల్ 65% upon 2 is 975. అలా అయితే ఫైండ్ ద టోటల్ టీ షర్ట్స్ 100% అడుగుతున్నారు. దెన్ 65 1 times 65 32 325 15 52 times 30 3000 is the final answer for this question. Option B is the correct answer. Then right. Yes. Next question. If the ratio of number of white and pink t-shirts sold by A is 10:7, white and pink already 32 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 68, 10:7 అంటే 17 4 times అంటే ఇది 40 28%. White 10 parts, right? Yes. Then find the number of pink shirts sold by brand A. Pink is 28%, 28 into 10.5, 28 280 plus దీనిలో 0.5 14 294. Option D is the final answer for this question. Then next question, total number of t-shirts sold by brand D is 200 more than C. Right, ఇక్కడ 100 అయితే ఇది 300A, 200% more 300A. Right, 30 30 60 60 40A. Right, 40% అంటే 3 4 times 12 120A, 20% 60A, remaining 40 20 60 అయిపోయింది, 40% 120A. Then next, the number of pink shirts sold by D is 180 more than C. Pink shirts ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ 20A వాల్యూ 180 చెప్తున్నారు. then find the black t-shirt sold by D. D black 120A 6 times, which is 1080. Option B is the final answer for this question. Then yes. Next question, ratio of number of large and small pink t-shirts B is B pink t-shirts, right? B pink 3:5, which is 8 parts, 8 5 times 40 అంటే లార్జ్ వచ్చేసి 3 5 times 15%, అలాగే స్మాల్ వచ్చేసి 5 5 times 25%. Done. While the ratio of number of large and small B is black t-shirts, black ante okay black 40 30 70, which is 29%, 14 15 total 29, right? Large black లో లార్జ్ వచ్చేసి 14%, స్మాల్ వచ్చేసి 15%. Find the difference between number of small brand B, small sized pink and black small size 10%. Done. 10%. B total 700, 10% of 700, 70 is my final answer for this. Done. Correct. Yes. Next question, average number of t-shirts sold by CDE is CDE. Total is 1200. Total is 1200. Done. Such that t-shirts sold by B E is twice that of D. D to E మాట్లాడుతున్నారు 1:2. Done.
T-shirts sold by C is 50% more than E. 50% more అంటే 1 extra. C, D, E is 3, 1, 2. 50% more than. Next. Find the sum of pink shirts C and E. అలాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ 6 2 టైమ్స్ అంటే 3 2 టైమ్స్ 600. డి వచ్చేసి 6 200. నెక్స్ట్ ఈ వచ్చేసి 2 2 టైమ్స్ 400 టోటల్. ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ పింక్ షర్ట్స్ సి అండ్ ఈ. సి పింక్ షర్ట్స్ విచ్ ఈస్ 40%. 40% of 6 4 times 24. Next, this is 15%. 15% of 400, which is 15 4 times 60. Total 300. Option C is the final answer for this question. Then sir video pause చేసి ఓన్గా ట్రై చేయండి. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో చూద్దాం. The table given below shows the difference between the number of hens and the number of ducks. Difference between number of hens and the ducks. Like a ratio of a number of hens to ducks and sum of ducks and turkeys. Right? Okay. First of all, A గురించి మాట్లాడితే form A లో difference is 16. అంటే one part is 16. Then hens hen కావాలి అంటే 7 parts. 16 7 times 102. Right? 112. అలాగే 8 parts కావాలి అంటే 16 యాడ్ చేస్తే 120. Then yes, next అలాగే టర్కీస్ కావాలి అంటే ఇవి డక్స్. టర్కీస్ కావాలి అంటే 208 లో నుంచి 128 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే I get 80. 80 is the turkey's value. Done? Correct? Yes. So ఇలాగా ప్రతి వాల్యూని నేను రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో క్వశ్చన్స్ బట్టే ఆన్సర్స్ మాట్లాడదాం. రైట్. So what is the difference between hens and turkeys in form A? ఇప్పుడే అనుకుంటా. hens వచ్చేసి 7 parts 112. నెక్స్ట్ ducks వచ్చేసి 128. turkeys 80. అడిగినది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ hens and turkeys which is 32. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. 112 and 80. Difference is 32. Option C is the final answer for this question. Then yes, next question. What is the average number of turkeys in B and C? B and C లో turkeys information కావాలంట. B లో total 12 parts. Sorry, difference కదా. Difference is 2 parts. 2 parts 44. Right? 2 parts 44 అంటే 1 part 22. 22 5 times 110. 22 5 times 22 7 times 154. 250 minus 154, which is 96. Then next difference is the 4 parts. 4 parts 72. Like 9 parts. 4 1 time, 4 8 times, 19 8 times 162. 19 5 18 times 90. 214 minus 100 114 124. Done. Turkeys average మాట్లాడమంటున్నారు, which is ఈ 4 ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే 100 plus 10 110. Option A is the final answer for this question. Then yes, next question. What is the ratio between sum of number of hens and turkeys in form D?
ఫార్మ్ డి హెన్స్ అండ్ టర్కీస్ మాట్లాడమంటున్నారు. ఫార్మ్ డి వచ్చేటప్పటికల్లా టోటల్ difference is 3 parts. 3 14 times 14 11 times 152, then 14 11 times 154, 14 8 times 112, 112 subtract చేస్తే 126. Then what is the hens and turkeys in form D? hen వచ్చేసి 154, టర్కీ వచ్చేసి 120, which is 270 280 to the same form ducks 112, right? Okay, 56 cancel చేస్తే 56 2 times, 56 5 times, then 5:2. Option C is the final answer for this question. Then next question. All hens in form C are either boiler or country hens such that ratio of right. Find the number of boiler hens and the number of ducks. Sum of boiler hens. C లో already find out చేసాం ఒక 2 questions back. 160 to 90, sorry, C లో 160 to 90 124, 160 to 90 124. Then hens are boiler hens, boiler to that of country, total 27 parts 162 అయితే బాయిలర్ కావాలి అంటే 20. నెక్స్ట్ అండ్ డక్స్ 90, 27 6 7 times 42, 27 6 times 162, done. 2 6 times 12, 12 plus 110 plus 100, 210. Option B is the final answer for this question. Then yes, next question. The number of hens in form E is 20% more than that in B. Hens in B already find out చేసాం same question లో 110 154 96, 110 154 96, done. 20% more in form hens are 10% is 11, 20% is 22, which is 132. And the number of ducks in E is 25% less than in ducks in A. First question. 128, ducks in A 128. దీనికంటే 25% less, minus 1/4, 32 subtract చేస్తే 120, 130 minus 30, 196. Right, 96. 4 తీసుకొచ్చి ఇటువైపు ఇస్తే 228. 228 option C is my final answer. 228 option C. Next question. Yes, next set of DI, right? Yes. The given below, the bar graph given below shows the sum of cream buns and jam buns, sum of jam buns and pastries, number of pastries, percentage of, and cream buns and jam buns గురించి మాట్లాడుతున్నారు, which is 380. jam buns and pastries గురించి మాట్లాడుతున్నారు, which is 320. C minus P is 60.
Then bakery ఏ గురించి చెప్తుంటే ఎస్. Number of pastries sold as a percentage of 75 percentage. C is to P is 4 is to 3. 1 part 60, 4 part 6, 4 times 24. P 3 4 times 3 6 times 18 180. Jam is 380 minus 240 140. Then ఇది ఏ గురించి. బేకరీ బి గురించి మాట్లాడితే క్రీమ్ ప్లస్ జామ్ ఈజ్ 350. అలాగే జామ్ ప్లస్ పేస్ట్రీ ఈజ్ 395. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే పి మైనస్ జే ఈజ్ 95 minus 50 which is 45. 120 percentage P to J మాట్లాడుతున్నారు which is 6 is to 5. 1 part అంటే C value P రావాలి. Cream buns to right. Cream pastries as cream buns. Pastries minus cream, right? Right. 1 part 45, 6 parts, 2 parts 90, 3 270. Done. Pastries are 270. Next. Cream buns are దీనిలో 45 subtract చేస్తే 225. Next. Jam buns are 350 minus 225 which is 125. And yes, what is the sum? What is the 75 percentage of sum of cream buns and pastries sold by A? Cream buns and pastries లో 75 percentage తీసుకోవాలట which is 420. 3/4 of 420. 105 3 times 315. 315 option B is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. The number of jam buns sold by bakery E is how much percentage more than that of B? The jam buns comparison 140 125. 140 125 అంటే 15 extra out of 125 into 100. 4 times 5 times 5 3 times 3 4 times 12 percentage is my final answer. Option E is the correct answer for this question. Done. Next question. The ratio of cream buns sold by C and B is 8:9 respectively. Done. B cream buns ఎన్ని సెల్ చేశారు? B cream 225. 9 parts 225. 9 parts 225. అలా అయితే 8 parts వచ్చేటప్పటికల్లా C cream buns which is 200. Then find the difference between number of pastries sold by bakery B and cream buns. Pastries sold by bakery B. Pastries by B 270. 270 in difference to 200. 70 is my final answer. Option A is the correct answer for this question. Done. Right? Yes. Next. Caselet. 1,400 people were surveyed regarding the language speaking among German, French, and Spanish. The number of people who speak only German, right? Right. So only అనే వర్డ్ వచ్చేసింది కాబట్టి నాకు వెన్ డయాగ్రామ్ లో మాట్లాడతా. రైట్. జర్మన్, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్. German, French, Spanish. Then yes.
The number of people who speak only German is 25% more than who speak only French, 25% more, which is 4A, 5A. And which is 60% of the total number of who speak only 60% 4A అయితే 100% 0, 40 upon 6, which is 20 upon 3A. అన్నిటిని 3తో మల్టిప్లై చేస్తారు 12 right 20A. Then the number of people who speak all three languages is half of the only German. Only German కి 7.5A. దీన్ని మళ్ళీ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 30A, 15A, 24A, 40A. Then the number of people who speak both French and German but not Spanish is 60. The number of people who speak French but not Spanish is French but not Spanish is right 60 plus 24A is 300. 24A 240. A value 10, right 0, 240, 400, 150, 300. Then 60 people speak both German and Spanish and German but not French. This is 60. 170 people speak exactly 2 out of 3 languages. Exactly 2, 60, 60, 120 అయిపోయింది, remaining 50. Total 170. Then yes, right. ఇక్కడ వరకు టోటల్ వచ్చేసి నాకు 400, 200, 600, 660, 660 plus 700, 900, 900 plus 300, 1200, 1260. Total 1400 people లో 1260 subtract చేస్తే remaining 140. 140 no language, right? This is my total information, correct? Yes, questions మాట్లాడదాం ఇంకా. The number of people who speak only Spanish is the how many more than number of only French? Difference is 160. Option B is the final answer for this question. Then next, among the people who speak all the three languages, 56% are male. Who speak all the three languages? 56%, 50% is 75, 7.5, 1.5, 984. Option A is the final answer for this question. Done. Next. What is the ratio between the number of people who speak at least 2 out of 3 languages and the number of who speak only German? At least 2, 1, 2, 3, 60, 60, 120, 120 plus at least అంటే minimum 2, maximum 3 కూడా మాట్లాడొచ్చు, right? 200 plus 120, 222. German only 300. 11:15. Sorry, 200, 320. This is 16:15. Option C is my final answer for this question. Done. Out of the total number of people surveyed, how much percentage of people did not speak any of the three languages? 140 out of total
1400, which is a 10 percentage. Option D is the final answer for this question. None. Right? Yes. Yes. Next set of DA. The line graph given below shows the plastic toys, wooden toys as a percentage of plastic toys, wooden toys and clay for toys. Right, right. Number of plastic toys 150. ఏ గురించి మాట్లాడితే 150 రాసుకుందాం. డన్. నెక్స్ట్ number of wooden as a percentage of plastic to wooden is red line, which is 50, 60, 70, 80. 80 percentage, which means plastic 100, 5 is to 4. అంటే wooden boxes 5 3 times, 4 3 times, 120. Then next, average number of wooden and clay మాట్లాడితే wooden and clay, which is 140. 20 తక్కువ ఉంది, ఆ 20 ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే 160. Then this is about A. Okay, questions బట్టి ఆన్సర్స్ మాట్లాడదాం. The number of wooden toys is how much percentage of plastic toys? C గురించి మాట్లాడుతున్నారు. C number of plastic toys, blue line 160. Wooden toys A 120 is how much percentage of 160? Then 3 by 4, 75 percentage. Option C is the final answer for this question. Then what is the sum of number of plastic and clay toys? B. Plastic వచ్చేసి 200, దానిలో 50, 60, 70. 70 percentage అంటే 140. Then wooden or 140. Clay toys వచ్చేటప్పటికల్లా 140, 160, 70, 80. 40 extra at 40 ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే 180. 180 మీద 40. 180 మీద 40 అంటే 220. 180 మీద 40 అంటే 220. What is the sum? 200, 220, 420. Option B is the final answer for this question. Done. Yes. Next question. Average number of wooden toys in shop B and C. B and C wooden toys average మాట్లాడాలట. ఆల్రెడీ B లో wooden toys మాట్లాడేసాం, which is 140. C లో కూడా wooden toys మాట్లాడామా? C లో ప్లాస్టిక్ మాత్రమే ఉంది. రైట్. B లో wooden toys ఎన్ని? B లో wooden toys 140. Correct. Yes. Next, C లో wooden toys percentage of plastic is 160, 160, 110, 120. Right. 160, 4 times, 4 times 200. C లో wooden వచ్చేసి 200. Find the average. 60 difference, 170. Wait.
120 percentage of 160. 120 percentage of 160. 12, 16, 160 plus 32, 192. Sorry, this is a 192. 8 తగ్గింది కాబట్టి 4 తగ్గాలి. 160లో 4, 170లో 4 తగ్గితే 166. Option E is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next one. If shop D 75% of the number of wooden toys if shop D wooden toys with them and 11 out of every 14 clay toys with them, then find the difference between shop sold by shop D. And ప్లాస్టిక్ వచ్చేసి నాకు 120 చెప్తున్నారు. వుడెన్ ఈజ్ 150%. 2 parts 3 parts వచ్చేసి 180. దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లే టాయ్స్ వుడెన్ 180, యావరేజ్ ఈజ్ 160. 20 తగ్గింది, ఆ 20 ఇక్కడ నుంచి తగ్గిస్తే 140. 160 is the average. 75% wooden toys అంటే 3/4, which is 4 times, 45 3 times, 135. అలాగే 11 out of 14, 140లో 110 సెల్ చేస్తారు, రైట్. Find the difference. Difference is 25. Difference is 25. Option A is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question. What is the ratio of ratio between the plastic toys in D? D లో plastic toys ఇప్పుడే మాట్లాడడం. D లో plastic toys 120. ఓకే, అవసరం లేదుగా, ఇక్కడ దీని నుంచి ఉంటుంది. Clay toys in shop A, which is 150 లో 80% అంటే 120. నెక్స్ట్ 120, 140 కదా అంటే 160. Clay toys are 160. What is the ratio of 120 to 160? Which is 3:4. Option B is the final answer for this question. None. Correct? Yes. The given bar graph shows the total number of passengers who traveled on 5 different days and the percentage of number of female out of the total number of passengers who traveled on that day. Then simple information, right? Total ఇచ్చేసారు, తర్వాత percentage of female 40% అంటే 60% మేల్ వెళ్ళాలి, రైట్. 50-50. సో అలాగా పర్సెంటేజెస్ టోటల్ 100%, 1650. సో ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. క్వశ్చన్స్ మాట్లాడదాం, రైట్. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫీమేల్ ప్యాసింజర్స్ హూ ట్రావెల్డ్ ఆన్ మండే అండ్ ట్యూస్డే టుగెదర్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ హూ ట్రావెల్డ్ ఆన్ ఫ్రైడే. మండే 40% ఆఫ్ 40% అంటే 2/5 ఆఫ్ 1650 and 50% అంటే half of 1280. Total 5, 3 times 330, 660 plus 640, 1300. Then 2 total number of on Friday 1200. 1300 to 1200. 13 to 12. Option D is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question. On how many days the total number of passengers who traveled more than the average number of passengers who traveled on the 5 days? Done. Total number of passengers who traveled is more than the average number of passengers who traveled on given 5 days. Then
గివెన్ 5 days యావరేజ్ మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ మాట్లాడదాం. ఓకే, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5000, నెక్స్ట్ 600, 800, 1100, 1300, నెక్స్ట్ 50, 80, 130, 130, 50, right, 50, 80, total 180, 180, then total వచ్చేసి 6480, average 6480 upon 5, 5 one time, 5 14, 5 two times 48 అంటే 9, 30 అంటే 6, 1296. Yes, how many days? 1296 కంటే yes, this is it. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కువ, రైట్, 1296 కంటే 2 days ఎక్కువ. ఆప్షన్ ఏ is the final answer for this question. Then correct. Yes, next question. Find the difference between number of female passengers Monday and male passengers Thursday. Female passengers on Monday 40% of 165 4 times, which is 400 plus 240, 640 plus 26, 60. Then and male passengers Thursday 54, right, 54 అంటే 46% of 46 into 10.5, 460 plus 23, which is 483. డిఫరెన్స్ మాట్లాడమంటున్నారు, 7 రావాలి. ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. కరెక్ట్. ఎస్, యూనిట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ మాత్రమే చేసే 7 రావాలి. ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The number of male passengers who traveled on Monday 660 అటువైపు. నెక్స్ట్ 60% అంటే 990. కరెక్ట్. 660 తీసేస్తే 990 మేల్ ప్యాసింజర్స్. ఆల్రెడీ ఇందాక 660 మాట్లాడాము ఇందాకటి క్వశ్చన్లోనే. ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మోర్ ఆర్ ఫీమేల్ ప్యాసింజర్స్ ఆన్ ఫ్రైడే? Female passengers on Friday 48 12 times, 12 times 144, 144 4 times, 288 double, right, 300 double, 600 minus 24, which is 576. Then 990 and 576 difference is 0, 4, 8 minus 7, 1, 414 upon 990 into 100. Then 0, 0, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, 3 cancellation, 3 1 time 3 11, 3 3 times 9 24, 3 8 times 24, 3 3 cancellation ఉందా మళ్ళీ? ఎస్, 9 cancellation చేసేయచ్చు అలాంటప్పుడు. 3 11 times 3 4 times 6 times 460 upon 11. More or less than female passengers. Denominator లో 576 కదా, comparison with the 576, sorry, 990 576, and difference is
414 upon 576 into 100. 9 ఉందా ఇక్కడ 5 plus 7 12 plus 6 18 9 9 6 times 54 9 36 9 4 times 36 9 4 times 36 9 6 times 54 then 223 times 2 32 times 2300 upon 32 లేకపోతే 4 8 times 4 25 times 25 into 23 25 25 times 625 600 575 upon 8 8 7 times 56 52 times 871.87 71.87 option B is the final answer for this question. 71 point ఇక్కడ 56 అంటే 15 అయిపోతుంది 72 కంటే తక్కువ ఉండాలి. Yes, next question. If all the passengers who traveled on Wednesday traveled by train only and 50% of the main passengers who traveled by train on Wednesday traveled in a sleeper dressed in general, right? Then find the passengers who traveled in general given that all the passengers female passengers. Then instead of 54 and remaining 46%, the 46 lo half 23% plus 54% all the passengers, which is 77%. 77 13 times నాకు కావాల్సింది 77 13 times 13 7 times 1 తో ఎండ్ అవుతుంది. మేబీ ఆప్షన్ సి చెక్ చేద్దాం. నన్ ఆఫ్ దీస్ కూడా ఉంది కదా. 13 7 times 91 13 7 times 91 100 and 1001. Option C is the final answer for this question. Done. Right? Yes. Next set of DI. The given line graph shows the number of shirts pants on 5 different days. Sold on 5 different days. Then the given table shows the ratio of pants to that of kurtas. Pants to that of kurtas sold. Then questions లో బట్టి ఆన్సర్స్ మాట్లాడదాం. జస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షర్ట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ 1 వాల్యూ వచ్చేసి 5 గ్యాప్ ఉన్నట్టుంది. రైట్, ప్రతిదీ 10 తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రైట్, ఎస్. ద నెంబర్ ఆఫ్ కుర్తాస్ ఆన్ ఫ్రైడే. కుర్తాస్ ఫ్రైడే 3 parts out of 8 parts. Friday 8 parts value. Shirts pants, right, which is 450 460 60 70 80. Then is how much more or less than shirts sold on Tuesday and Thursday together. Shirts Tuesday, which is 540, and Thursday 360. Then 8 6 times 48 180. Next 56 600 plus 300 900. Difference is 720 upon 900 200. 9 8 times 72 80%. Option B is the final answer for this question. Done. Correct? Yes. Next question. Find the ratio of sum of number of shirts and pants sold on Monday. Shirts and pants Monday, which is 480 plus 520, which is 1000.
2. Number of kurtas sold on Thursday. Thursday 5 parts, 8 parts తెలుసు, 5 parts థర్స్డేలో 5 parts, 8 parts వాల్యూ ఎంత? ప్యాంట్స్ కదా. థర్స్డే 8 parts 640. Then 8 times 0 0, 8 5 times 40, 100 is to 40, which is 5 is to 2. Option E is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. On Wednesday, each shirt, each pant, kurta. Find the difference between the selling all the shirts, pants together and selling kurtas on Wednesday. First of all, Wednesday number of shirts is 640. 640 into 350. Next, number of pants sold 560. 560 into 450. Then next, Wednesday కదా, right? Wednesday 14 parts value తెలుసు, 5 parts కావాలి. 14 parts is 560, right? దీన్ని 250తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, 64 into 35. Then 64 5 times 7 times, right? 64 5 times, which is 320. అలాగే నెక్స్ట్ 7 times 32, 7 times 7 2 times 14, 7 3 times 21. Each shirt, blue line 640 into 350. 64 5 times. లేకపోతే 32 పక్కన 0000 పక్కన పెట్టేస్తే హాఫ్ చేసి 70. 7 3 times 21, 7 2 times 14, 224. ఇది 224 000. Then next 56 45. 45 డబల్ చేస్తే 9, దీన్ని హాఫ్ చేస్తే 28, 9 times 72, 9 2 times 18, 25, 252 000. ఈ రెండింటి సమ్ కావాలి, which is 476 000. Then 14 4 times 25. Correct. 50,000. 4 5 times 20. 20 into 25, 500. Right. ఇక్కడ ఒక 00. 50,000. Then 76 minus 50, 26. 426. Option A is the final answer for this question. Then 426, option A is the final answer. Yes. Next question. Find the average number of kurtas Tuesday and Thursday together. Tuesday kurtas 6 parts out of 11 parts value తెలుసు నాకు. Tuesday, which is pants 660, and Thursday 5 parts కావాలి, 8 parts value తెలుసు, which is 560. Right.
11 6 times, 8 7 times, 36 plus 35. Average kavali, which is 355. 7 5 times 35, 36. Wait. Wednesday మాట్లాడేసానా? Right. Thursday అంటే 640. 640 అంటే 8 times 400. This is 360. 40 extra అంటే 20 extra. 360 మీద 20 extra. 380 is the answer. Option D is the final answer for this question. Right. Yes. Next question. Find the sum of number of shirts sold on Monday and Friday together. Shirts Monday 480 and Friday shirts 720, which is 1200. And together to the number of kurtas sold on Tuesday. Tuesday kurtas 6 parts out of 11 parts. Tuesday kurtas వచ్చేసి 660 మీద 6 by 11, which is 360. Find the sum. 1560. 1560. Option C is the final answer for this question. Then correct. Yes. Yes. So next set, caselet. Right. Simple caselet. There are two websites, namely A and B, which are visited by number of users, male and female, on 4 different days. Done. Right. Number of users visited A on Monday is 240 percentage of users who visited B on, okay, 240 percentage of who visited B on Wednesday. Right. ఇక్కడ 100 రాస్తే ఇక్కడ 24 240 ఏ రాయాలి, which is 0 0 5 12 5A 12A. Done. Next, ratio of number of who visited B on Wednesday, number of users who visited A on Thursday is 9. 5:9. ఇక్కడ 5A రాశాను కాబట్టి ఇది 9A రాయాలి. Right. Next, number of users who visited A on Tuesday. A on Tuesday 90 less than that of Monday. Monday కంటే 90 less. 12A minus 90. Done. Ratio of number of users B on Tuesday and number of visitors who visited on A on Wednesday. Right. A on Wednesday is 10:11. It is 10B 11B. Correct. Yes. ఇక్కడ 10B మాట్లాడితే ఇక్కడ 11B మాట్లాడాలి. Okay. Next, sum of number of users who visited A on Tuesday and the number of visitors who visited B on Thursday is twice that of who visited on Tuesday. B Tuesday. Right. The sum is twice that of. Wait. Question మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇంకోసారి మాట్లాడదాం. Sum of number of users
Sum of number of users who visited A on Tuesday and who visited B on Thursday is twice that of who visited on right. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ సి గనక మాట్లాడితే 12a minus 90 plus c is equal to 20b అని మాట్లాడుతున్నారు రైట్ కరెక్ట్ right, yes. Next, number of users who visited B on Monday is 210. Number of visitors who visited B on Monday is 210, which is 120 less than users who visited A on Wednesday. A on Wednesday 11, B value 120 extra చేస్తే 330 అంటే B వాల్యూ వచ్చేసి 3 times 30 times B is వచ్చేసి 300 అవుతుంది రైట్ రైట్ B వాల్యూ 300 అయితే 20B 20 times that of B value is 30, 20B is 600. Then next, total number of users who visited B on Tuesday and Wednesday together is 450. అంటే 5A value 150 అన్నట్టు 5A is 150. A value 3 times 5 3 times 12 3 times 36 360 minus 90 270 A value 30 9 3 times 27 done ఇంకా C ఒకటే మాట్లాడాలి 270 plus C is equal to 600 270 plus C is equal to 600 330 done C value 330 done. So this is the final table. Users male and female అని మాట్లాడుతున్నారు కదా రైట్ సో క్వశ్చన్స్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుందేమో క్వశ్చన్స్ ని బట్టి ఆన్సర్స్ మాట్లాడదాం రైట్ ఎస్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ హూ విజిటెడ్ ఏ ఆన్ ట్యూస్డే ఈజ్ హౌ మచ్ మోర్ ఆర్ లెస్ దాన్ B on same day. Then 30 upon 300 into 100, which is a 10%. 10% is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Next question. If the number of male and female users who visited B on Tuesday total 5 parts 5 6 times 3 6 times 18 male 180 female 120 done. And the number of male users who visited A on Tuesday is male visitors who visited male is 120 అయితే female 270 minus 120 which is 150 done. Find the total A and B on Tuesday. ఇక్కడ total అడుగుతున్నారు which is 270 option A is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question. Find the ratio of users visited B on Thursday and B on Monday. Then 33:21, which is 11:7. Option A is the final answer for this question. Then find the average number of users A on Tuesday, Wednesday, Thursday. Tuesday, Wednesday,
Thursday, 300, 900, 1200, 1260, 1260 upon 3, which is 4, wait, 33669, 960, sorry, which is a 320, 3, wait, 300, 300, 300, 960. Tuesday, Wednesday, Thursday, Monday కాదు. Tuesday, Wednesday, Thursday. Then 300, 300, 600, 770. ఈ రెండు 600, 600 plus 200, 870 upon 3. 3 2 times 6, 3 9 times 27. 3 290. Option A is the final answer. Then number of users who visited A on Monday. A on Monday, right? Is how many more than number of A on Wednesday? Then 30 extra. 30, option E. None of these is the final answer for this question. Then right? Yes. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ద పై చార్ట్ గివెన్ బిలో షోస్ ద పర్సంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ బి స్కూల్స్ విచ్ గాట్ డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇన్ ప్లేస్మెంట్ క్రైటీరియా. రైట్, వాళ్ళ రేటింగ్స్ని బట్టి పర్సంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశానని మాట్లాడుతున్నారు. రైట్, ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ ఈచ్ బి స్కూల్ విత్ గ్రేడ్ 2 ఈజ్ 17. రైట్, ఈచ్ బి స్కూల్లో 17 మెంబర్స్ అలా ఉన్నారట. అలాగా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ విత్ గ్రేడ్ 2 ఈజ్, అంటే గ్రేడ్ 2లో ఉన్న టోటల్ ప్రొఫెసర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ప్రొఫెసర్స్ గురించి మాట్లాడారు. అంటే విత్ గ్రేడ్ 2 ఎన్ని బి స్కూల్స్ ఉన్నాయో మాట్లాడచ్చు. రైట్, విత్ గ్రేడ్ 2 there are total lecturers, total professors is 3468. అలాగే యావరేజ్ ఈజ్ 17. ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ విచ్ ఈజ్ 70%. గ్రేడ్ 2తో గ్రేడ్ 2 ఈజ్ ఎల్లో కలర్ విచ్ ఈజ్ 17% వాల్యూ వస్తుంది. 17% ఈజ్ 17 2 times 34, 17 4 times 68. దెన్ 17% వాల్యూ 204 అని మాట్లాడుతున్నారు. రైట్, అలా అయితే 1%, టోటల్ 100% మాట్లాడదాం. ఆర్ఎల్స్ 1% మాట్లాడిన 27 1 time 17 1 time 17, 34 17 2 times 1200 is the total number of B schools. B schools total 1200. రైట్, అలా ప్రతి నెంబర్ని 12తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, రైట్. క్వశ్చన్స్ని బట్టి ఆన్సర్స్ మాట్లాడదాం. రైట్, యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పర్ బి స్కూల్ విత్ గ్రేడ్ 4. గ్రేడ్ 4 అంటే రెడ్ కలర్. 15 into 12 ఫస్ట్. This is my total number of B grade schools. Right, grade 4 schools. Grade 4 schools is 15 into 12. Done. Average number of students is ante total number of students multiplied with 84 మాట్లాడితే కనుక total number of students వచ్చేస్తారు. If the ratio of total boys to girls in the school with grade 4 is, then find the girls in all. Right, boys to girls ratio నాకు 9 parts కావాలి out of total 20 parts. Then 5 4 times, 5 3 times, 4
3 times 3 times 9 9 times 81 4 తో ఎండ్ అవ్వాలి రైట్ అలాగే 9 మల్టిప్లై ఉండాలి 2 plus 7 this is not a 9 multiple 8 plus 4 12 12 plus 6 18 9 multiple option A is the final answer for this question none of these కూడా ఉంది కదా none of these కనిపిస్తే ఆన్సర్ కంప్లీట్ గా సొల్యూషన్ చేసుకొని ఆన్సర్ పెట్టడం రైట్ maximum 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇలాగే ఉంటాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ లోనే ఉంటుంది రైట్ yes next question if 25% of the number of B schools which received grade 5 were IIMs grade 5 right 36 12 times this is total value the number of IIMs ఇది టోటల్ దానిలో 25% అంటే 1/4 9 times 12 9 times then find the grade 5 wait ఇది grade 1 sorry grade 5 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కదా grade 1 grade 5 is 9% 9 into 12 దీనిలో 1/4 వాల్యూ మాట్లాడాలట 4 3 times 9 3 times 27 option A is the final answer for this question then yes next there are private and government B schools which received grade 1 okay 36% number of government B schools is 156 find the number of private B schools same grade asal first of all total number of schools is 36 12 times అందులో నుంచి 156 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలట రైట్ 36 అంటే which is 144 double 12 times 12 3 times right 36 144 3 times minus 156 144 288 లో నుంచి ఇంకొక 144 కదా 12 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కరెక్ట్ 276 option E is the final answer for this question first of all ఇక్కడ 144 into 2 మాట్లాడాను plus 144 minus 156 144 డబల్ చేస్తే 288 ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్ 12 276 is my final answer for this question done yes next question find the difference between the number of B schools which received maximum and minimum grade maximum and minimum grades right yes difference is 27% 27 12 times 4 తో ఎండ్ అవ్వాలి correct 27 times 14 option B is the final answer for this question correct yes next question out of the number of B schools which received grade 3 23% 23 12 times 159 B schools do not have find the number of which is with the hostel minus 159 right 2 3 times 6 minus 9 16 minus 9 5 right 16 minus 9 7 wait 16 minus 9 7 తో ఎండ్ అవ్వాలి సో చాలా రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ 23 and 12 minus 159 okay right 23 12 times 230 plus 46 276 minus 159 then 160 కనుక చేస్తే 116 అయ్యేది 117 option D is the final answer for this then right yes next question next set of DI right next set of DI
The given bar graph shows the percentage by which LPG sold more than right. Total number of cylinders sold by each only 2 types. Done. Percentage by which LPG is more than CNG మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే total cylinders is LPG and CNG. Each cylinder of each only two capacities 5 అంటే LPG 5 liters 15 liters అలాగే CNG 5 liters 15 liters ఉన్నాయట. Right. The given line graph shows the difference between right. Yes. డిఫరెన్స్ నెంబర్లో మాట్లాడుతున్నారు, అదే డిఫరెన్స్ పర్సెంటేజ్లో మాట్లాడుతున్నారు. లెట్ ఆల్ సిఎన్జీస్ ఈజ్ 100%, రైట్. సిఎన్జీలు 100%తో స్టార్ట్ చేస్తే ఏ వచ్చేటప్పటికల్లా 115% అవుతుంది, బి వచ్చేటప్పటికల్లా 140% అవుతుంది, అండ్ సో ఆన్. ఈ డిఫరెన్స్ 15% అంటే ఇక్కడ ఉన్న పర్సెంటేజ్ వాల్యూ దాన్ని 15%గా కన్సిడర్ చేసి 15 రైట్. ఎల్పిజి కావాలి అంటే సిఎన్జి కావాలి అంటే 100%, ఎల్పిజి కావాలి అంటే 115%. డిఫరెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. 100% డిఫరెన్స్ 40%, 550గా కన్సిడర్ చేస్తే 100% సిఎన్జి, 140% ఎల్పిజి, సో ఆన్. రైట్. టేబుల్ తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఆన్సర్స్ మాట్లాడేద్దాం. రైట్. అవుట్ ఆఫ్ ఎల్పిజి సిలిండర్స్ సోల్డ్ బై సెల్లర్ ఏ ఎల్పిజిట. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 15% వాల్యూ 150. డన్. 15% 150 అంటే తను సెల్ చేసిన సెల్లర్ ఏ సిఎన్జి వచ్చేటప్పటికల్లా 1000, 100% is 1000. Next LPG 1000 plus 150, 1150. Done. LPG 40% were 5 liter capacity. ఈ ఎల్పిజిలో 5 liter కెపాసిటీ వచ్చేటప్పటికల్లా 5 liter ఈజ్ అలాగే 15 liter. 40% which is 10%, 115 4 times 400 plus 60 460. Done. 460 500 అయి ఉంటే కనుక 650 plus 690. Done. Next, if the number of 15 liter capacity LPG sold by seller B is 110 more than seller A కంటే 110 extra. Done. Seller B, right. Seller B గురించి మాట్లాడితే 40% is 550. సిఎన్జి 100% అంటే 2.5తో మల్టిప్లై చేస్తే 25 into 55, 25 55. 25 5 times 125 plus 12 137. రైట్. అదే ఎల్పిజి గురించి మాట్లాడితే దీనికంటే 550 ఎక్స్ట్రా 181925. కరెక్ట్. ఎస్. 15 liter ఎల్పిజి, వీళ్ళు కూడా అక్కడ మళ్ళీ 15 5 liter 15 liter. 5 liter is 110 extra అంటే 10 extra 700 800. 1125. Option C is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question.
సెల్లర్ ఈ సోల్డ్ ఈచ్ సిఎన్జి సిలిండర్. సెల్లర్ ఈ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్లర్ ఈ సెల్ చేసిన 50% డిఫరెన్స్ ఈజ్ 600 విచ్ ఈజ్ అంటే సిఎన్జి ఆర్ 1200, ఎల్పిజి ఈజ్ 600 యాడ్ చేస్తే దీనికి 1800. డన్. CNG each CNG cylinder for 300 and average price of each cylinder 12 into 300. Next 18 150. Let it be 150 is the average. 600 extra ala 150 extra. Next వీటిని టోటల్ 30 cylinders 3000 cylinders కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. రైట్. 000000 3 2 times 30 180 is the average price. Option D is the final answer. Sorry 15 2 times 30. Each price is 150 extra. 1200 మీద extra. Sorry, this is 1200. Sorry. Wait. ఇక్కడ 300 extra, ఆ 150 extra, 150 1200 మీద extra, which is average is minimum 150 ఉంది. రైట్. 150 కంటే 150 ఎక్స్ట్రా అలా 1200 మీద ఎక్స్ట్రా ఈ టోటల్ని నేను టోటల్ 3000కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. రైట్. 000000 4 times 15 4 times 60 150 plus 60 210 rupees is my final answer. Option A is the correct answer for this question. Sorry. Right. Yes. Next question. Out of total CNG cylinders sold by A and C together, A వచ్చేటప్పటికల్లా CNG LPG is 1150 plus 150. Difference is 1150. Done. అదే సికి వచ్చేటప్పటికల్లా CNG LPG difference is 25%. 25 1/4 is right. Total value into 4 చేస్తే which is 144. right. 360 యాడ్ చేస్తే 60 యాడ్ చేస్తే 1500 1800. Done. Next, out of the CNG sold by together 15% 25%. Done. Total 2400 లో 2440. ఇందులో 25% 1/4 6 times 24 610. రైట్. ఇవి 5 లీటర్ కెపాసిటీ. Done. The number of 5 liters capacity CNG sold by seller A and C together is how much percentage more of CNG by A? CNG by A. Done. అక్కడ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ 1000. ఈ రెండు నంబర్ని కంపేర్ చేయాలి నేను. 1061 which is 39% is my final answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Right. Yes. Next question. Seller D sold 3000 LPG cylinders of 5 liter capacity 30,000 and 20% value. ఓకే. సెల్లర్ డి గురించి మాట్లాడితే CNG LPG. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ CNG ఈజ్ 100%. 20% ఇంటూ 5 మాట్లాడితే
4,800. Correct. 4,000. అలాగే LPG is 4,800. LPG cylinders 3,000. 5 liters వచ్చేటప్పటికల్లా 5 liters 3,000. అదే 15 liters 1,800. Done. Which is 20% more than CNG cylinders of right 5 liters 120% 3,000 అయితే 120% 6 parts 3,000 అలా అయితే 5 parts వాల్యూ కావాలి నాకు right 6 5 times 30 5 5 times 25 2,500 is the 5 liters. Next ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా రిమైనింగ్ 1,500. Done. If each CNG cylinder and each LPG cylinder of 15 liter capacity is first CNG మాట్లాడుతున్నారు, this is 200 rupees, this is 100 rupees. Revenue generated, then find amount, right? 15 2 times 30 పక్కన 00 00 18 00 00 total 48 00 00. Option A is the final answer for this question. Done. Right? Yes. Next question. Seller B can transport 165 cylinders in one truck. Seller B గురించి మాట్లాడుతున్నారు. CNG LPG మాట్లాడేద్దాం ఫస్ట్. CNG LPG CNG cylinders వచ్చేటప్పటికల్లా సెల్లర్ B ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టున్నాం. 40% into 25 మాట్లాడితే 1375 plus 13 1800 1925. Done. Seller B 1 while seller C 120 in truck. Seller B seller C వచ్చేటప్పటికల్లా CNG LPG which are already calculate చేసాం. 25% వాల్యూ అంటే 4 times మాట్లాడితే 1440, దీనికి 360 యాడ్ చేస్తే 1800. Done. Find the number of trucks used by B and C for all the total is 2,000 3,000 3,300. Correct. Seller B 3,300. Next వీడు వచ్చేటప్పటికల్లా 3240. దీన్ని డివైడ్ విత్ 165, దీన్ని డివైడ్ విత్ 120. 12 2 times 24 84, 12 7 times 84. Done. Next 165 double 330. 20 plus 27 47. Option A is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next కేస్లెట్ మాట్లాడదాం. రైట్. Different number of coins gold silver platinum sold by 3. Right. The ratio of number of gold coins sold by A and B is in the ratio 5:8. Gold coins A and B 5A 8A. Done. Right. 5:8 ratio మాట్లాడుతున్నారు. 5A 8A రాసేసారు. Right. Number of platinum coins sold by C. Platinum coins sold by C is 25%. Gold coins sold by B
25% more, 1/4 more, 2 more, 10A. Right. Next. Ratio of platinum C and B is in the ratio 10. This is 3A. Five is to 3 other 10 is to 6. Sorry. The 10 అయితే this 6 అవ్వాలి. Correct. Yes. Next. Total number of platinum coins sold by all the persons is total platinum is 1080. Done. And the number of platinum coins sold by A is 120. Right. 120 కనుక subtract చేస్తే 960. Correct. 16A value 960. అప్పుడు వచ్చేటప్పటికల్లా 16 6 times. 6A 360. This is 600. 5 6 times 30 300. 8 6 times 48 480. Done. Variables అయితే పోయినాయి ఇప్పుడు. Next. Number of silver coins sold by A is 50% more than by him. 60 extra దీనికంటే 50% extra, which is 60 extra out of 120. 180 is the silver coins. Done. Number of okay. Number of gold coins sold by all the three persons is 1300. Gold coins వచ్చేటప్పటికల్లా 1300. ఇక్కడికి 780 800 అయిపోతే remaining 500 plus 20 520. Then next. Ratio of silver coins A and B is in the ratio 2:3. Silver coins A and B 2:3. Then 2 parts 180 90 add చేస్తే 270. Done. And average silver coins all 230. Done. 230 కంటే ఇక్కడ 50 తక్కువ. Right. 230 కంటే 40 extra. 230 కంటే 10 extra. 240 is the final answer. 240. Done. Yes. Yes. Next. Questions మాట్లాడదాం ఇంకా. Find the ratio of gold coins sold by A. Gold coins sold by A. Platinum coins sold by B. 5 times 6 times. Option C is the final answer for this question. Done. Number of platinum coins sold by A. Number of platinum coins sold by A is how much percentage gold coins by B. Gold coins by B. 120 is what percentage of 480, which is 1/4 25%. Option C is the final answer. Gold coin and silver coins sold by C. Gold and silver 500 200 700. 760 upon 2. 760 upon 2 380 is my final answer. Option D is the correct answer for this question. Done. Next question. Find the difference between the number of silver coins sold by B and A. B and A silver coins difference మాట్లాడాలట 90. Option E is the final answer. Platinum coins sold by D is 50% more than silver coins sold by C. C కంటే silver coins లో 50% అంటే 240 plus 120, which is 360. Find the sum of number of platinum coins sold by C and right. C 600 360 960. Option C is the final answer for this question. Done. Yes. If the number of gold coins sold by D is 192 less than gold by B, gold by B is 480. 480 minus 192. 200 subtract చేస్తే 280 288. Then number of gold coins sold by D is how much percentage platinum by B. Platinum by B is how much percent more or less.
360 plus 12, 720, 72 out of 360 into 100. 36, 2 times 20 percentage. Option D is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో చూద్దాం. There are 5 sellers, 2 types of vehicles, cars and bikes. There are 5 sellers selling 2 types of vehicles. 5 sellers గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు కార్లు బైక్లు సెల్ చేస్తున్నారు. రైట్. ద టేబుల్ గివెన్ బిలో యావరేజ్ వెహికల్స్ సోల్డ్ షోస్ ద యావరేజ్ వెహికల్స్. యావరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడుతున్నారు. యావరేజ్ కార్స్ అండ్ వెహికల్స్. రైట్. ఇంటూ 2 వేస్తే కనుక ఈ నెంబర్ కి మల్టిప్లై విత్ 2 చేస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ వస్తాయి. కరెక్ట్. ఎస్. రేషియో ఆఫ్ కార్స్ అండ్ బైక్స్ సోల్డ్. కార్స్ టు బైక్స్ రేషియో మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్తున్నారు. తర్వాత డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కార్స్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ సెల్లర్స్. డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి కార్ ప్లస్ బైక్ వాల్యూ వస్తుంది నాకు. ఇక్కడ నుంచి కార్ మైనస్ బైక్ ఆర్ బైక్ మైనస్ కార్, ఈ వాల్యూస్ ఏది ఎక్కువ కొన్నారు అనేది మనకి తెలియని ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. ఎస్. ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఏంటో చూద్దాం. The total number of cars, bikes together sold by the seller A is, అంటే total number of bikes and cars sell చేసిన వాల్యూ 144 by seller A మాట్లాడుతున్నారు. seller B 176 అని చెప్తున్నారు. total number of vehicles. Right. The values of P and Q are whole numbers అని చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్. ఇక్కడ నుంచి యావరేజ్ 3x ప్లస్ 12 అంటే టోటల్ వాల్యూ మల్టిప్లై విత్ 2. కరెక్ట్. ఎస్. 6x ప్లస్ 24, 6x ప్లస్ 24, ఈ టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 144. దిస్ టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 144. రైట్. సో 6x వాల్యూ 120, x వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 20. సూపర్. x వాల్యూ మాట్లాడేసాం. కరెక్ట్. ఎస్. x is equal to 20. టోటల్ 144. కార్ ప్లస్ బైక్ వాల్యూ 144. కార్ మైనస్ బైక్ అని మాట్లాడుకున్నాం. ఫర్ సపోజ్ కార్ ఎక్కువ బైక్ ఎక్కువ అనేది నాకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు. కార్ బైక్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి నాకు 36. ఒక నెంబర్ కావాలి అంటే రైట్ యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తా. 90. 144 plus 36 which is 180. 90 and 54 are the two numbers. 90 and 54 are the two numbers. Car to bike ratio మాట్లాడుతున్నారు. ఫర్ సపోజ్ కార్ is equal to 54, బైక్ 90 అని మాట్లాడితే P is to 3 రేషియోలో రావాలి. 3 parts 90 అయితే రైట్ 54 అనేది ఎన్ని పార్ట్స్? P and Q వాల్యూస్ ఆర్ హోల్ నంబర్స్ అని మాట్లాడుతున్నారు. కరెక్ట్. హోల్ నంబర్ రావాలి. సో 3 అనేది 30 టైమ్స్ అవుతుంది. డివైడెడ్ బై 30 వేస్తే 1.8. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ హోల్ నంబర్. కరెక్ట్. ఎస్. సో కార్ బైక్ హోల్ నంబర్స్ రావాలి కాబట్టి కార్ మస్ట్ బి 90, బైక్ 54. ఇప్పుడు చూడండి. ఎస్. 3 parts 18 3 times, 18 5 times, 18 5 times, 5:3. ఇక్కడ నుంచి నాకు P వాల్యూ కూడా మాట్లాడచ్చు విచ్ ఈజ్ 5. ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, అలాగే P వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. కార్స్ బైక్స్ 90 54 అని రాసుకున్నాం. రైట్. సపరేట్ టేబుల్ రాసుకున్నాం. కార్స్ బైక్స్ మొత్తం అన్నిటికీ ఏ డిఫరెంట్ సెల్లర్స్ కార్స్ బైక్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఎన్ని సెల్ చేశారు అనేది టేబుల్ మాట్లాడుతున్నాం. కార్ బైక్ 90 54. కార్స్ 90 54, టోటల్ 144. ఎక్స్ వాల్యూ 20, P వాల్యూ 5. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్.
బి టోటల్ వాల్యూ దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 12y minus 4 is given as 176. So y value 15, correct? 12 15 times 180, correct? 12 15 times 180. So y value నాకేమొచ్చింది 15 వచ్చింది. వెరీ గుడ్. Cars plus bikes is 176. Difference 16. ఓకే, రెండు నెంబర్లు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే 160, ఒక నెంబర్ 80, ఒక నెంబర్ 96. ఒక నెంబర్ 80, ఒక నెంబర్ 96. 6:p రేషియోలో మాట్లాడుకోవాలి. 80 అనేది 60 మల్టిపుల్ కాదు, 6 మల్టిపుల్ 80 రాదు. సో 96 అవ్వాలి, ఇది కంపల్సరీ 96 అవ్వాలి. కారు బైక్ రైట్ 80. ఇప్పుడు 5 పార్ట్స్ 6 పార్ట్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా కట్ అయింది. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్ గా p వాల్యూ 5 సెట్ అయింది. నెక్స్ట్ 96 పార్ట్స్ అనేది కూడా సెట్ అయింది. సో కార్స్ 96, బైక్ 80. కార్ 96, బైక్ 80, టోటల్ నెంబర్ 176. వెరీ గుడ్. అలాగే ఇక్కడ నుంచి నాకు బై వాల్యూ ఒకటే వచ్చింది. నెక్స్ట్ మాట్లాడదాం. ఓకే, x plus y 3x plus y అని మాట్లాడుతున్నారు. 3x is 23 times 60, 15 and 2 which is 77. 77 double 154. Car plus bike is given as 154. Very good. Car in difference to bike is given as 22. రెండు నెంబర్లు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రెండు నెంబర్లు ఏమేంటో అవి విచ్ ఆర్ యాడ్ చేస్తే 176 డివైడెడ్ బై 2 88. 88 minus 22 66. 88 66. 4 multiple 66 is not a 4 multiple, so car to bike would be in the ratio 66 88. 4 times 3 times 4 times 3 times. So y value must next q value వచ్చేసి నాకు వచ్చేసింది 3. q is 3. car bike 66 88. 66 88, total 154. Very good. Next, car plus bike 147 double. Okay, difference 84. Very good. 147 double 294. Very good. ఇక్కడ y minus 6 అని మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి which is a 9:4 ratio. 9:5. 9:5. Difference is 4 parts. 4 parts is 84. Very good. 4 parts 84 అయితే 9 parts 21. 9 times 189. Next 5 parts 21 5 times 105. Total 189 plus 294. Right? 189 105. 189 105 294 is the total. Very good. Very good. Q value 3, y value 15. Done? Yes. Next. Car plus bike. Right, car plus bike ratio done. P plus Q, P minus 1 4:3. Difference is one part value 23. Difference is 23. Correct. And 4 parts 80 plus 12 92. 3 parts 69 92 and 69.
Very good. 161, 92, 69, 161 is the total. Right? Table అయితే ఫినిష్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడు. Right? Here is the first question. The number of bikes sold by seller A are 6 less than 60% of total number of trucks sold by A. Right? Number of bikes sold by seller A. Bikes గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Right? Which is 54 is 6 less than 16% of B trucks minus 6. అంటే 16% ఆఫ్ బీస్ ట్రక్ వాల్యూ వచ్చేసి నాకెంత 60 రైట్ అంటే బి ట్రక్ ఈజ్ 60 100 16 15 times 4 4 times 4 25 times which is a 375. Very good. If the ratio of number of trucks sold by B, seller B and C are in the ratio, okay. So trucks, seller C, trucks kavalta 25 into 15 kada 21 into 15 which is 315. Then the number of trucks sold by seller C are what percentage of cars sold by A? Asal cars sold by A number of cars is given as 90. Required percentage would be 90 is what, 315 is what percentage of 90? 315 is what percentage of 90? 0 gets cancelled. 9 3 times 27 45 9 5 times 350%. 350% option A is the final answer for this question. Then correct? Yes. Next one. The number of cars sold by seller B. The number of cars sold by seller B. B cars and sell chesaru. B cars 96 is 4 less than 25% of cars sold by 25% of F cars minus 4. Very good. 25% of F cars is 100. Total F sell chesina cars total 400. Very good. Very good. If the number of bikes sold by seller F are equal to F bikes kuda sell chestunnaru ani cheptunnaru is equal to average number of bikes sold by D and E. D and E bikes 105 plus 69 174 upon 2 87. Very good. Then find the total number of vehicles sold by F. F total vehicles which is 487. Option B is the final answer for this question. Option B is the correct answer. Right? Yes. Next one. The ratio of number of Tata cars and Hyundai cars sold by seller A are 3:2 respectively. Okay. Asal first number of cars sold by A cars sell chesindi 90. A cars are 90. అందులో టాటా హ్యుండై అని మాట్లాడుతున్నారు. టాటా హ్యుండై 3:2. 18 3 times 54, 18 2 times 26. 36. Very good. And the number of Tata cars sold by seller D are 25% less than Hyundai cars sold by seller A. Okay. Seller C, Tata cars 25% less. అంటే దీనిలో 1/4 less, which is 9 subtract చేస్తే 27. Very good. Then find the Tata cars sold by seller D. Sorry, D. Number of Tata cars sell 25% less than
Then find the number of Tata cars sold by, okay, total number of cars, D sell చేసిన cars ఎన్ని? 189. Hyundai cars కంటే 27 తక్కువ. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ హ్యూండై కార్స్, టాటా కార్స్ కాదు, నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది హ్యూండై. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం హ్యూండై రావాలి. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 162. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. దెన్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The number of cars sold by seller X are, right, and the number of bikes sold by seller X are, cars వచ్చేసి 8 plus 72, bikes వచ్చేసి 5A plus 10. If the total number of vehicles sold by X are 30, more than twice the bikes sold by B, right, X is B కంటే 30 extra. X cars A plus 72, bikes 5A plus 10. Okay, twice the bikes sold by seller B. B bikes 2 times that of B bikes plus 30, right? Bikes sold by B 80, 80 double 160 plus 30 190, 190 minus 82, 6A value 190 minus 82, which is 108. 6 18 times A value 18. Option D is the final answer for this question. Then correct? Yes. Next question. The number of trucks sold by seller E are, right, and the number of total vehicles sold by seller E are 73 more than cars sold by seller E. ఏ కార్స్ ఎన్ని సెల్ చేశారు? 90. ఈ టోటల్ వెహికల్స్ వచ్చేసి 90 ప్లస్ 73, విచ్ ఈస్ 163. వెరీ గుడ్. ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 20, y వాల్యూ వచ్చేసి 15, pq, p వచ్చేసి 5 3, 15 5 3 టైమ్స్ అపాన్ z is equal to ఇవేంటి ట్రక్స్. ఈ ట్రక్స్, ఈ దగ్గర నాకు బైక్స్ ప్లస్ కార్స్ వాల్యూ తెలుసు ఆల్రెడీ. ఈ బైక్స్ అండ్ కార్స్ ఈజ్ 161, ఈ టోటల్ 163, అంటే ఈ ట్రక్స్ రిమైనింగ్ 2. కరెక్ట్. టోటల్ 163, అందులో 161 బైక్స్ కార్స్ అంటే ట్రక్స్. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ట్రక్స్ ఆర్ 2. Z మాట్లాడాలి అంటే 2Z వాల్యూ 50, Z వాల్యూ 25. Z is 25. Very good. Option A is the correct answer for this question. Then correct? Yes. The line graph given below shows the percentage increase in population of 6 villages from 2000 to 2001 and 2001 to 2002. Right. Initial ga 2000 లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారో తెలియదు. ఇనీషియల్ పాపులేషన్. అలాగే ఫస్ట్ విలేజ్ ఏ 2000 నుంచి 2001 వరకు, ఫర్ సపోజ్ 2000 లో 100% మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకో, అక్కడ నుంచి 25% ఇంక్రిమెంట్ అంటే 125. రైట్. విలేజ్ ఏలో అయితే, అదే విలేజ్ ఏలో 2021 నుంచి 2022కి ఇంక్రిమెంట్, దీని మీద 20%, 125 మీద 20%, విచ్ ఈజ్ 25 అంటే 150. ఇప్పుడు విలేజ్ ఏలో 2000లో పాపులేషన్ 100 అయితే
అదే 2001కు వచ్చేటప్పటికల్లా 125, 2002కు వచ్చేటప్పటికల్లా 150 అవుతున్నారట. రైట్. అలాగే విలేజ్ బిలో కూడా 100 దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవుదాం. 2001కు వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంక్రిమెంట్ ఎంత అయింది? 20%, అంటే 120 అయినట్టు. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత? 10%, అంటే 132 అయినట్టు. దెన్ ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ 20%, విచ్ ఈజ్ 100 నుంచి 120, తర్వాత 132. ఇలాగా ప్రతి ఒక్క విలేజ్ కి ఇంక్రిమెంట్స్ ఇచ్చాడు. అలాగే ఇనీషియల్ వాల్యూనో ఫైనల్ వాల్యూనో ఏదో ఒక వాల్యూ ఇక్కడ టేబుల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. రైట్. అంటే 2002 ఏ గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నాకు విలేజ్ ఏలో ఇనీషియల్ గా ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉన్నారో తెలియదు. వాళ్ళు ఫస్ట్ 25% ఇంక్రిమెంట్ అయ్యారు. అలాగే నెక్స్ట్ 20% ఇంక్రిమెంట్ అయ్యారు. అలా ఫైనల్ గా నాకు 3750 అయ్యారు. రైట్. ఎస్. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్స్ చేస్తే 125 3 times, రైట్, 34 times, ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 2500. డన్. అంటే ఈ వాల్యూ 2500. ఇలాగా ప్రతి వాల్యూస్ ని ఫిల్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయనవసరం లేదు. జస్ట్ క్వశ్చన్ ని బట్టి ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. రైట్. ఎస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే, what is the ratio of population of village E in 2002 to the village A in 2000? Right. Village E in 2002 ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇనీషియల్ వాల్యూ తెలుసు నాకు 1250 అని. తర్వాత ఈ కదా ఇనీషియల్ గా ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత? 30%. 13/10 రాసేసుకుందాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంక్రిమెంట్ విలేజ్ 20%. 20% అంటే 1/5 రాసుకుందాం. రైట్. 0 gets cancelled. 5, 25, 10 times 250, 6/5 రాయాలి. 20% ఇంక్రిమెంట్ అంటే 5 మీద 1 ఇంక్రిమెంట్. కరెక్ట్. ఎస్. 25 6 times 150, 15 into 13, 150 to 13, 15 10 times 150 plus 15 3 times 45, 150 plus 45, 195, 1950, 1950 in village E. Village E 2022 1950. Done. Next village A 2000. ఇందాకే క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టున్నాం. ఎస్. విలేజ్ ఏలో ఇనీషియల్ గా పాపులేషన్ ఎంతో తెలియదు. ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ 25%, ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ 25%, అండ్ దెన్ 20%. దెన్ సో ఫైనల్ గా నాకు 3750 చెప్తున్నారు. డన్. 125 30 times, 34 times, 4 25 times, ఏ వాల్యూ 2500. అలా అయితే 1950 2250 2500.
2500. 0 gets cancelled. 25 cancellation లేదు 5 cancellation 5 3 times 15 5 9 times 5 50 times 39 is to 50 is my final answer. 39 is to 50. 39 is to 50. Option E is the final answer for this question. Done. Simple DA. Right? Just cancellations correct ga chesukovali ante. Simple, very simple DA. Next question. Population of village A in 2000. Village A in 2000 already ఇప్పుడే find out చేస్తున్నాం 2500. Is what percentage more than village C in 2002? Village C in 2002. And yes, difference అడుగుతున్నారు. First of all, difference ఎంత? ఇది గనక 1500 అయ్యి ఉంటే exactly 1000 అయ్యేది. కానీ 1500 కాదు కదా 918 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి 1000 లో నుంచి 982 upon what percentage more or less more than village C? Village C తో కంపేర్ చేయమంటున్నారు 1518 then 1500 గనక ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకుంటే 1500 అని ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకున్నాం రైట్ 00 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 15 6 times 90 correct 15 6 times 90 82 15 5 times 75 దగ్గర 65 దగ్గర రావాలి right 64.69 option B is the correct answer for this question done 65.69 is my final answer. Yes. Next question. If ratio of population of village C to village D in 2000 is, then what will be the population? Okay. Village C lo final value తెలుసు. Initial value find out చేసి దాన్ని 22 తో 27 తో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి విలేజ్ C లో ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ 15% అండ్ దెన్ 20% రైట్ ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంతో తెలీదు దానికి 20 అండ్ 15% ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నాయి 120 upon 100 115 upon 100 increase అయితే 1518 okay so next 12 cancel చేసి చూద్దాం 12 1 time 12 31 12 2 times 24 78 cancel లేదుగా okay 1518 12 1 time 12 31 12 2 times 78 12 6 times 72 6 okay right దీన్ని 115 తో డివైడ్ చేయాలి
correct. 126.5 divided by 115. One time is 115. Difference is 11.5. It is 0.1. Okay. A value 11000. సారీ ఇక్కడ జీరో ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా, ఈ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే ట్రిపుల్ జీరోలు అంటే 10 వల్ల ఇది డబల్, రైట్. 1110, right. Village C to D is, right, 22 parts. 22 parts, 1100, right. 27 parts would be. Half చేసి పక్కన 00 రాస్తున్నారు, right. 27 half 13.5 పక్కన 00 100 తో మల్టిప్లై చేయాలి, 1350. Done. Next, then what will be the population of village D in 2002? 2002 కు వచ్చేటప్పటికల్లా పాపులేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇనీషియల్ వాల్యూ 1350. ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ విలేజ్ D లో 30%. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ 20%. 20% అంటే 6/5. 0 gets cancelled. 5 2 times 10, 27. 27 into 13, 6 times 78. Right, 8 7 times 56. 56 తో end అవ్వాలి. 2106 is the final answer. Done. 7 8 times 56. None of these కూడా ఉంది కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, రైట్. 2160 is the final answer. క్యాలిక్యులేట్ చేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay. Next question. The population of village F in 2000 is what percentage of the same village in 2002? Right. Initially 100 undanukunnam. Okay. F first increment 25%, 125 ayindi. Next increment 35%, 10%, 12.5. 30%, 37.5. 5%, 6.75. Right. 37 plus 6, 25, 14. Okay. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 169.25. Village F is what percentage of 100 upon 169.25 into 100? Done. Okay. 170 అనుకుంటే వాల్యూని 17 6 times 42 102.
డినామినేటర్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 60% వాల్యూ వచ్చింది. 60 కంటే కొంచెం తక్కువ. ఈ వాల్యూ రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. రైట్. ఓకే. డిజిటల్ సమ్ 1/6 plus 1 7, 7 plus 7 14, 5 1/5 అంటే 2 is the digital sum. Digital sum 2 ఎక్కడ సెట్ అయింది? 5 plus 3 8, 8 plus 8 16, this is 7, 5 plus 2 7, 7 plus 6 13, 4 is the digital sum. డిజిటల్ సమ్ లో కూడా సెట్ అవ్వట్లా. రైట్. ఇలాంటి వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే. 196.25. ఓకే. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఈ. ఫైనల్ గా వాల్యూస్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం, కానీ ఇనీషియల్ గా 100 తో స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ 25% చెప్పారు, నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ 35% చెప్పారు. రైట్. ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఈజ్ 25%, దెన్ 35%. ఇంక్రీజ్ చేస్తే 169.25 దగ్గరికి వెళ్ళాం. సో ఈజ్ అబౌట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 60% అని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, కానీ ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డన్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Total population of all the villages together in year 2000 is approximately what percentage less than population in 2002? Ratio of population of village C and D is in the ratio. Okay. Already village A find out చేసాం 2500. విలేజ్ బి ఇప్పటి వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత? 20%. 120% అంటే 6 parts వాల్యూ ఇచ్చారు. 6 parts 1980 అయితే 5 parts ఉంటుంది. 6 3 times 33, 330, 33 5 times 165, 0, 1650. Done. విలేజ్ సి ఆల్రెడీ 1100 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, అలాగే 1350 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద విలేజెస్ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ లెస్ దాన్ టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్. ఓకే. రైట్. దీని మీద 20% 10% ఇంక్రిమెంట్ విలేజ్ బి, 10% ఇంక్రిమెంట్ అంటే 1980కి 198 యాడ్ చేయాలి ఇంకొకటి. రైట్. 891 17 10 11 2178. నెక్స్ట్ 1350 నుంచి విలేజ్ డి 30% అండ్ 20% ఇంక్రిమెంట్. ఓకే. 1350 మీద నుంచి 20% ఇంక్రిమెంట్ అయితే 270 ఇంక్రిమెంట్, which is 1620. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 30% ఇంక్రిమెంట్ 162 3 times 16 3 times 48 486. 2106 already in the calculate చేసాం కదా. yes. next village E
Okay, 20%, 30%, 20% increment. 20% first increment చేస్తే వాల్యూస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టేబుల్ని ఫిల్ చేసేసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఓకే, 1250 ఫస్ట్ 20% ఇంక్రిమెంట్ చేద్దాం. 250 అంటే 1500. ఈ 1500ని 20 చేసిన 30%, 450, 1950. Done. Next 1200ని 25% ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే 1/4. 1/4 అంటే 300, 1500. Next 35%. 10% is 150, 30% is 450. 450 plus 75, 525, 2025. సో వాల్యూస్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు వాట్ పర్సెంటేజ్ అని అడుగుతున్నారు, సో మొత్తం యాడ్ చేసి కంపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? ఎస్, యాడ్ చేస్తే 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, right? 8000, 1100, 1200, 1500, 1700, 1900, 50, 50, 100, 150. Done. Total value వచ్చేసి 10, 819, 10, 1050. Wait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, yes, 7000. So 9050. This total value is 9050. Next 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,000, 7, 1, 8, 8, 5, 13, 14, 23. 50, 70, 120, 130, 180, 200, 16, 22, 27, 13527. Right, is what percentage? Approximately what percentage less than? Okay, less than అని మాట్లాడమంటున్నారు. ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్ కావాలి. 9000 అయితే కనుక ఇది 4257 అయ్యేది, కరెక్ట్? కానీ ఇక్కడ 4207, 4207 upon in comparison to 13257. 132.5. 10% is 1325. 30% is 3 times వేస్తే కనుక 15. 3 2 times 617. 3 times 9, 3975. ఓకే, ఇంకొక 3% యాడ్ చేద్దాం. 397.5 యాడ్ చేస్తే కనుక 5 2 times 12,
8, 17, 30, 4372.5. ఓకే 32 పాయింట్ ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది 32 పాయింట్ సంథింగ్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి 32 పాయింట్ సంథింగ్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ 33% ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ డన్ డిఐ అయితే సింపుల్ డిఐఏ కాకపోతే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేషన్స్తో గేమ్ ఆడారు రైట్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో హియర్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి ఓన్గా అసలు క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చారు The following pie chart represents the distribution of number of students appeared for quiz competition from 5 different colleges. Okay, carefully and answer. Total number of students appeared in the quiz is right. 17% ఇలా percentage values ఇచ్చేసారు అలాగే total value ఇచ్చారు right. Question, first question. If 60% of the number of students appeared from college A, qualify the quiz. Okay. 75% of the students appeared from college B, qualify the quiz. Right. A college A lo qualify అయిన వాళ్ళు 60% college B నుంచి qualify అయిన వాళ్ళు 75%. What is the ratio of number of students failed in college for A, failed from college B? Failed students గురించి మాట్లాడుతున్నారు రైట్ 60% పాస్ అయ్యారు అంటే 40% ఫెయిల్ అలాగే 75% పాస్ అయ్యారు అంటే 25% ఫెయిల్ 40% of 17% of 18,000 is to 25% of B 27. This is my final answer. And double zero, ఈ 3 values gets cancelled. Done. Yes. 5, 8 times 5, 5 times 17, 8 times 136. 25, 5 times 135. Done. 136 is to 135. Option A is the final answer for this question. Done. Option A is the correct answer for this question. Yes. Next question. If the number of students appeared from all colleges increased in 2019 by 20% and the distribution of number of students remains same, then what is the average number of students appeared from B, C, D, E together? Right. First of all 2019 లో ఎంతమంది ఉన్నారో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం దీనిలో 20% ఇంక్రిమెంట్ అంటే 3600 ఇంక్రిమెంట్ 3600 ఇంక్రిమెంట్ వేస్తే కనుక 21600 రైట్ 2019 లో నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 21600 డన్ నాకు ఇక్కడ యావరేజ్ ఆఫ్ BCDE అంటే BCDE ఈ మొత్తం వాల్యూస్ కనుక్కోకుండా ఏ ఒక్క వాల్యూనే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా ఏ ఒక్కటి ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ 2160 లో నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రైట్ ఐ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ 10% is 2160 5% is 1080 2% is
21.6, 42, 43.2, 43 point 432. Done. 10 percentage is 1 percentage. 10 percentage, sorry, ఇది కదా దీనిలో 10 percentage చూడండి. 10 percentage, 1 percentage is 216. 1 percentage is 216, right? Yes, total value వచ్చేసి నాకు 3, 5, okay, 2, 14, 17, 6, 3672 is my A value. అలా అయితే BCD టుగెదర్ 21600 minus 367, ఇది కూడా వెయ్యాలి అవసరం. వెయిట్ యావరేజ్ పర్సంటేజ్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, 8 మళ్ళీ పర్సంటేజ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి పర్సంటేజ్ ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసి ఎందుకు డైరెక్ట్ నెంబర్ తోనే ఆడేద్దాం. ఓకే, 9 minus 7 2, 5 minus 6 9, 10 minus 3 7, 1792 8. దీన్ని డివైడెడ్ బై 4 వేస్తే నా ఆన్సర్ వస్తుంది. 4 4 times 16, 4 4 times 16 32, 4 8 times 32 4482. Option B is the final answer for this question. Done. ఏం లేదు, మళ్ళీ పర్సంటేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకున్నా. అంటే 17% పోతే 83%, రైట్? 83% ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే 20.75, 20.75% ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 20% is 4320. 75% అంటే ఎస్ 75%. ఇక్కడ వచ్చేసి 4320, దీనిలో 3/4 వాల్యూ. 21600 లో 3/4 వాల్యూ. 4 5 times 20, 54 3 times 162 4482. ఇదే ఈజీగా ఉంది కదా. ఎస్, నెంబర్స్ అన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ 2019% తెచ్చుకున్న తర్వాత మిగిలిన యావరేజ్ వచ్చేసి 80. మిగిలిన రేషియో ఏని పక్కన పెట్టేస్తే ఏ 17%. అవుట్ ఆఫ్ 100% ఏ ఈజ్ 17%. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ 83%. ఆ 83% కి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యావరేజ్ అంటే డివైడెడ్ బై 4. 83 divided by 4 is 20.75%. 20% is 4320. 0.75% is 162. Total value 4482. 4482. Option B is the final answer for this question. Done. Right? Yes. Next question. If 70% students from college B passed and 40 passed, then number of students failed from is what percentage of total from all the colleges? Right? 70% pass అయ్యారట, 40% pass అయ్యారట, అంటే 30% ఫెయిల్ అయ్యారు, ఇక్కడ 60% ఫెయిల్ అయ్యారు. 30% of college B, 27% of 18,000, correct? 00000000 gets cancelled.
27, 81, 18 times. 81 20 times. 81 20 times is 2 times 1620 minus 162. 8, 11, 5, 15 minus 1, 14. 1458. Done. అలాగే 60% ఆఫ్ కాలేజ్ ఈ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. 24% ఆఫ్ 18 000 0000 000 gets cancelled. 4 zeros, right? 24 6 times, 48 3 times, 53 times, 150 minus 6, 144, 18 times, 2880 minus 288, 10 minus 8, 2, 9, 7 minus 2, 5, 2592. Right. 2592 plus 15. Okay. 2000, 3900, 3900, 4000, 4040, 4050. 4050. Done. Now this is what percentage of this value అని అడుగుతున్నారు. Upon 18 into 100. 0000 gets cancelled. 18 2 times, 36 45, 2 times 36 90, which is 5 times. 22.5%. Option A is the final answer for this question. Done. Next question. The ratio of boys and girls appeared in the quiz C is 3:7, and the ratio of boys to girls in. What is the difference between number of boys appeared and number of girls appeared? Right. Yes, boys appeared from college C. Boys appeared from college C is 3/10 of C. 14% of 18,000. 000 gets cancelled. 14 3 times. 42 into 18. 42 2 times, 840 minus 84. Right, 44 గనక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 756. This is the boys. అలాగే కాలేజ్ డీలో గర్ల్స్ కావాలి. 2/5 ఆఫ్ అంటే 4/10 ఆఫ్ 4/10 into college D 18% of 18,000. Done. 18 square 4 times. Right. 1296. What is the difference అని అడుగుతున్నారు. Difference is 540. Correct. Option C is the final answer for this question. 1200 minus 700, 500, 90 minus 50, 540 is the final answer. Done.
Next question. The ratio of number of boys and girls who appeared in the quiz from college A is, and the ratio of number of boys and girls who appeared from college B is, the number of girls appeared is what percentage girls appeared. Right, boys is to girls ఇస్తున్నారు 3/5 కదా 6/10 రాసుకుందాం ఎందుకంటే పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కాలేజ్ ఏ 17/100 18 000 gets cancelled. 102 18 times. 20 times is 2040 204 3 18 1836. Done. Next. 2/3 of college B. College B, 27 percentage of 18,000. 0000 gets cancelled 9 times. 18 square is 324. Right. 18 square 324. And again a question, what percentage more or less college A is what percentage? College A is less, correct? How much less? Difference is 432 minus 18 14. 3240 into 100. 324 percentage. 324 40 times. 4 times 16, 4 2 times 8, 1 9, 12 13, 1396. Approximately 40 percentage ki దగ్గరలో ఉంది. 43 1/3 percentage less. 43 1/3 percentage less. That is my final answer. Done. Today's first set. Read the given pie chart carefully and answer the questions below. Right. Pie chart 1 shows the percentage distribution of total number of employees in 5 different companies. So 5 different companies lo total employees gurinchi distribution percentages lo ichanu ani cheptunnaru. Right. First pie chart. Next, pie chart 2 shows the distribution of number of female employees in 5 companies. Female employees distribution gurinchi second pie chart lo ichanu ani cheptunnaru. Right. ఇక్కడ ఇంకో నోట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ ఆర్ ఈజ్ 18 మోర్ దాన్ కంపెనీ పి. పి కంటే 18 ఎక్స్ట్రా ఆర్లో 18%, పిలో 15%, అంటే 3% వాల్యూ 18 చెప్తున్నారు. రైట్. టోటల్ 100% వాల్యూ వుడ్ బి 600. కరెక్ట్. 3 6 times 18 600. Right. Okay, next అన్ని వాల్యూస్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేద్దాం ఇంకా. ఓకే, టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి 600. 15 6 times 90. 27 6 times 27 6 times 42. 6 2 times 12 18. 42 12 16 162. Next, 18 6 times 108.
22 6 times 132, 18 6 times 108. Then these are the female values. Okay, next male representations గనక చూస్తే x లో ఉన్నాయి. x plus 4 1 2 3 4 5 5x plus 4 plus 10 14 14 14 28 30 is equal to 100%. Done. So total x value వచ్చేసి నాకు ఇప్పుడు 5x 70 అయితే x is 14%. Right. So 14 అయితే ఇది total 18%. Next 14 plus 10 24, 14 plus 2 16, 14 plus 14 28, 14. So multiplication factor 14 into 18. First value కావాలి అంటే 14 into 18, which is 16 square minus 2 square. 16 square minus 2 square 252. 256 minus 4. Right, the next one 14 into 24. 24 10 times 240 plus 24 4 times 96. 240 plus 96 336. 336. Done. Next 18%. 14 into 18. First wait, sorry, ఇది కాదు కదా మనకి కావాల్సింది. 14 into 16. 14 into 16. 15 square minus 1, which is 225 minus 1 224. Next value 14 into 16 అయిపోయి 14 into 28. 14 3 times 42 minus 14 2 times 28, 392. Done. Next 14 times 14 times 196. Total 1400. 1400 minus 600 800. Right. 90 గనక subtract 100 subtract చేస్తే 152 162. 336 minus 162, which is 16 2 times 32, 174. Done. 224 108. ఇది 208 అయ్యి ఉంటే కనుక ఎగ్జాక్ట్లీ 100 అయ్యేది. 116 116. నెక్స్ట్ 392 minus 3 minus 1 2 260. 196 80 88. Done. This is the final table. Okay, questions లో వెళ్ళిపోతాం. ఇంకా వాల్యూస్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటే 252 336 224 392 196. Done. 162 174 116 260 88 90 162 108 132 108. Done. So okay, next find the difference between female employees in company Q and R together. Q and R లో ఉన్న female employees together value చెప్పమంటున్నారు, which is 270. and male employees in company S. కంపెనీ S లో మేల్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసి 260. ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు, which is 10. Option B is the correct answer for this question. Done. Right. Next question. In company W, total employees is 50% more than Q. ఇంకొక కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, టోటల్ ఎంప్లాయీస్ 50% మోర్ దాన్ క్యూ అని చెప్తున్నారు. రైట్. 336 కి ఇంకొక 50% అంటే 168 మెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి 300 400 490 504
490 plus 14500, 4 members is the total members. The ratio of male and female employees in company W is 3:5. Right. Female employees of Q is how much more or less than female employees of company W? How much difference అడుగుతున్నారు, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ డబ్ల్యూలో, కంపెనీ క్యూలో నాకు ఆల్రెడీ ఫీమేల్ తెలుసు 162 అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు డబ్ల్యూలో ఫీమేల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మేల్ ఈజ్ టు ఫీమేల్ ఈజ్ 3:5, 5 parts out of 8 parts into 504, which is 8 6 times 48, 8 3 times 24, 63, 5 times 6, 5 times 30, 315, 315 అలాగే 162. Difference is 315, 153. 153 is the final answer for this question. Done. Next question. Male employees in company T is what percentage more or less than female employees in company P? Right. Male employees in company T. T lo unna male employees is what percentage more or less than female employees in company P? Right. Difference is 2 upon 90 into 100. Done. 1 by 9 ante 11, 1 by 9, 1.19, right? 1.11 by 9 అవుతుంది. ఓకే, 1 by 90 ఉంది కాబట్టి ఇంకొక 1 by 90, 2 by 9 ఉంది కాబట్టి 2 by 9%. 2 by 9%. Option D is the final answer for this question. Done. Right. Next question. Find the central angle of total employees of company Q. Q total employees గురించి మాట్లాడమంటున్నారు, which is Q లో 24%, total 100% value 360 degrees. Correct. Central angle అంటే 100%, 360 degrees. నాకు కావాల్సింది 24%. రైట్. 25% వాల్యూ వచ్చేసి డివైడెడ్ బై 4 వేస్తే 90 minus 3.6, which is 86.4 degrees. 86.4 degrees. Fifth option. 24% కావాలి అంటే ఫస్ట్ 25% అలాగే 1% సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. ఓకే, 86.4 degrees is the final answer for this question. Done. Yes. Next question. If 50% of male in company P లో male లో 50% and 2 by 9 male in company R, 50% అంటే ఇక్కడ 81, 2 by 29 అంటే 29, 4 times 8 are transferred to company S. Total 89 members S లోకి వచ్చి జాయిన్ అయ్యారట. అంటే 260 plus 90 వచ్చేస్తే 350, 349. Then find the ratio of total male to female. 132. Female లో చేంజ్ ఏం లేదు. 349:132. Option D is the final answer for this question. Done. Yes. Next. Simple radar graph DI based on mixture and allegations. Following radar shows the ratio values mixture of milk and 5 vessels. For example, ratio of milk and water is 30:12. Right. Blue line వచ్చేసి milk ని represent చేస్తుంది, red line వచ్చేసి water ని represent చేస్తుంది. రైట్. 30:12. అలాగే B లో అయితే కనుక 32:20, C లో అయితే 40:30, 25:15, 90:50. Done. రైట్. సో క్వశ్చన్స్ లో వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా
if 10 liters of water is added to some volume of mixture in vessel A, right, then final ratio of milk and water is 10 liters of వాటర్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే మిల్క్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రాకూడదు. ఎస్, ఇనీషియల్ గా 30:12 ఇనీషియల్ రేషియో అంటే 5:2, 6 5 టైమ్స్, 6 2 టైమ్స్, ఫైనల్ గా 4:3 అవుతుంది. కానీ నాకు మిల్క్ లో చేంజ్ రాకూడదు. దిస్ ఈజ్ మిల్క్ ఈజ్ టు వాటర్. వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే మిల్క్ లో చేంజ్ రాకూడదు. చేంజ్ రాకూడదు అంటే ఇక్కడ 4 తో ఈ రేషియోని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 20:8, 20:15. నేను యాడ్ చేసింది 8 ప్లస్ 7 parts, 7 parts వాల్యూ 10 లీటర్స్ చెప్పారు, రైట్, 10 లీటర్స్. నెక్స్ట్ నాకు కావాల్సింది వాట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిక్చర్. టోటల్ 28 parts, 7 4 times, 10 4 times, 40 liters is my final answer. 40 liters is my final answer for this question. Done. Right. Next question. In what ratio must mixture in vessel C and D be mixed to get, okay, vessel C and D. C లో 4:3 రేషియో, vessel D లో 25:15 అంటే 5 times, 5 3 times. Done. సో వాటర్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నా. 3 out of 7 parts, 3 out of 8 parts. ఇక్కడ టోటల్ వచ్చేసి 196, 81 out of 196 parts. న్యూమరేటర్ లో 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 327 times. 8 టేబుల్లో 7 టేబుల్లో 196 వస్తుంది కానీ 8 టేబుల్లో 196 రాదు. 196 డబుల్ చేస్తే విచ్ ఈస్ 392. ఎస్, 392 8 times అంటే 8 4 times 32, 72, 9 49 times. Right, 7 table 392 upon 7, 7 5 times 35, 42 7 6 times. Right, ratio is converted as 49 అలాగే 50. ఇది వచ్చేసి 27 2 times 54. ఇక్కడ 2 తో మల్టిప్లై చేసాం, రైట్. Yes, 5:2. 5:2 is the final ratio. Option E is the correct answer for this question. Done. Alligation rule apply చేసి జస్ట్ న్యూమరేటర్స్ కామన్ గా ఉన్న టర్మ్స్ ని ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ చేశా. తర్వాత డినామినేటర్స్ లో వాల్యూస్ ఉండకూడదని చెప్పేసి LCM తో మల్టిప్లై చేశా. LCM ఆఫ్ 7 8 196 is 392. 392 8 divided by 8. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 8 ఉంది. ఇక్కడ 392 తో మల్టిప్లై చేస్తే విచ్ ఈస్ 49. అదే ఇక్కడ 392 తో మల్టిప్లై చేస్తే విచ్ ఈస్ 56. ఇక్కడ నేను 392 తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 times 27 2 times. Done. Yes. Next question. Suppose another vessel F contains initially 150 liters of milk and no water. Then 15 liters of milk is removed from the vessel and the same amount of water is added. And then 15 liters of mixture is removed and again 15 liters of water is added. And this process is repeated one more time. What is the approximate, the final quantity of milk left over? Right. Simple allegation question. Right, final value కావాలి అంటే నాకు ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 1 మైనస్ రీప్లేస్డ్ వాల్యూ అపాన్ టోటల్ వాల్యూ హోల్ పవర్ n. ఇక్కడ n అంటే ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేశారు అని. ఇనీషియల్ వాల్యూ 150, 1 మైనస్ రీప్లేస్డ్ వాల్యూ 15, టోటల్ వాల్యూ 150. This process is repeated for 3 times. First time ఇక్కడ, సెకండ్ టైం ఇది 15 liters వాటర్ యాడ్ చేశాను. అలాగే ప్రాసెస్ is done one more time. Total 3 times.
150 into 10 by 9, 10 by, sorry, 9 by 10. 1 by 10, 9 by 10. 9 by 10, 9 upon 10. Done. 729 into 15, 7290 plus దీని half divided by 100 ఉంది, right? దీనిలో half value వచ్చేసి 3 times, 6 times, 4 times, 5 times, which is 5, 3, 13, 3 plus 6, 9, 7 plus 3, 10, divided by 100 ఉంది కాబట్టి 109.35. Approximate value అడుగుతున్నారు కాబట్టి option B is the final answer for this question. Done. Option B is the final answer. Yes. Next question. A shopkeeper sells the solution of vessel, okay, A at 35 per liter and B 40 per liter. If he sells 42 liters from vessel A and 52 liters from vessel B, it is given that cost price of pure milk is 40 per liter and water is available free of cost. Then find the profit by the wholesaler. Right. Okay. Initial ga total 42 liters ni 35 rupees ki sell చేస్తున్నాడు. Vessel A, 42 into 35, 35 double, which is 70, 140, 1400 ki inkoka 70 add చేస్తే 1470, this is 1470. Total selling price find out చేద్దాం first, right? 42 liters అలాగే 52 liters 40 per liter, 52 into 40, 52 4 times 208, 2080, 3550. This is my total selling price. Total selling price is 3550. అలాగే ఈ 42 liters అంటే 30 plus 12, 30 plus 12, which is 42, correct? అంటే కానీ 30 liters కే నాకు 40, 30 into 40, this is my milk quantity అలాగే milk per liter, okay? 3 4 times 12, 1200. నెక్స్ట్ దీనిలో వచ్చేసి 32 and 20, టోటల్ 52 అయిపోయింది. సో 32 into 40, ఒక 80, 1280, 2480. This is my cost price. ఇప్పుడు profit is equal to 3550 minus 2480. Exactly 2500 అయితే 1050, 20 ఉంది కాబట్టి 1070. 1070. Option B is the final answer for this question. Done. Right. Next question. If equal quantities from vessel A, C, E are mixed up, then final ratio of milk and water in the resultant, right? A వచ్చేసి 3 is to A లో quantity 3 is to 30 is to 12 కదా, 5 times 6 2 times. Then vessel C వచ్చేసి 4 is to 3, 40 30, 4 is to 3. vessel E వచ్చేసి 9 is to 5. ఇక్కడ total quantity 7 parts, ఇక్కడ total quantity 7 parts, ఇక్కడ total quantity 14 parts. అంటే ఈ రెండింటిని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 14 parts అయిపోతాయి. సో దట్ ఐ కెన్ యాడ్ ఆల్ ద వాల్యూస్, రైట్? 10 is to 4, 8 is to 6, 9 is to 5. Then ratio is
27:15. 27:15. Option A is the final answer for this question. Done. Study the given pie chart and table carefully. Answer the questions. Right. The pie chart given below shows the distribution of cars sold in 5 different states on a particular day. Right. One day lo sales గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను అని చెప్పారు. రైట్. Total number of cars sold in 5 states on that particular day is 700. Total value 700. Right. Next. The table given below shows the ratio of number of cars with diesel engine to the number of cars with petrol engine out of the total cars sold in the state that day. Diesel engine cars to petrol engine cars ratio మాట్లాడారు. Right? Yes. So total 700 cars distribution చూద్దాం. First 10% అని చెప్పేశారు కదా, which is 70. 16%, 16 7 times 112. రైట్. ఇక్కడ వరకు వాల్యూస్ అయితే వచ్చేసాయి. 220 plus 70, 290, 390, 400, 406. ఇక్కడ వరకు వాల్యూస్ వచ్చేసి 406. ఇంకా రిమైనింగ్ x minus 52 అంటే 2x minus 6 వాల్యూ 700 minus 406. 700 minus 400, 300. 300 minus 6, 294. Right. 2x value 150, 300. X value is 150. 150. So 150 minus 52, which is 98. 150 plus 46, which is 196. Done. So ఇక్కడ వరకు మనం distribution of numbers అయితే రాసేసాం. ఇక్కడ diesel to petrol distribution రాసేద్దాం. Total 7 parts value 98. Total 7 parts 98 అయితే 1 part 14. 14 3 times 42. 14 4 times 56. Done. 14 3 times 42. 14 4 times 56. Right. Next total 14 parts 196. 14 times 14 5 times 70. 14 9 times 126. Correct. Yes. Next total 8 parts 224. 8 2 times 16 64. 8 8 times 25. 8 25 5 times 28 5 times 140. 28 3 times 84. Done. Next 2 parts value 70, which is 35 35. This is 35 35. Done. Next total 7 parts 112. 7 parts is 112, which is 16 times 16 5 times 80. 16 2 times 32. Right. So total table ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం డీజిల్ ఇంజిన్ అలాగే పెట్రోల్ ఇంజిన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాం. అలాగే టోటల్ వాల్యూస్ కూడా తెలుసు నాకు. రైట్. ఇంకా క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. Here is the first question. What is the difference between the number of diesel engine cars sold in state 2 and the number of petrol engine cars sold in state 4? Right. Diesel engine cars in state 2 ki petrol engine cars in state 4 ki difference మాట్లాడమంటున్నారు. Diesel engine cars in state 2 is 70. Petrol engine cars in state 4 is 35. 70 and 35. Difference is 35. Option D is the correct answer for this question. Done. Yes. Next question. Which of the following statement is are true? Right. ఇచ్చిన statements లో ఏది correct statement అని మాట్లాడమంటున్నారు. Number of petrol engine cars sold in state 3. Petrol engine cars sold in state 3
is 100% more than number of diesel engine cars sold in state 1. State 1 diesel engine cars is 100% more. Yes, exactly. ఇంకొక 42 కనుక యాడ్ చేస్తే 84 కి వస్తాం, which is a true statement. This is true statement, right? సెకండ్ వన్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ టూ అనే ఆప్షన్ లేదు, 1 and 2 అనే ఆప్షన్ లేదు, కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ ని చెక్ చేయని అవసరం లేదు, ఎలాగో రాంగ్ అయిపోతుంది, రైట్? ఎస్, ఒకసారి కానీ చెక్ చేసి చూద్దాం. రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కార్స్ సోల్డ్ ఇన్ స్టేట్ 1. పెట్రోల్ ఇంజిన్ కార్స్ స్టేట్ 1 56, స్టేట్ 4 పెట్రోల్ ఇంజిన్ కార్స్ 35. 8:5 is the ratio, which is 4:3 అని చెప్తున్నారు, which is wrong one, right? Next, number of diesel engine cars 1 and 3 ఉంది కాబట్టి నేను థర్డ్ వన్ చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే ఓన్లీ 1 ఉన్నట్టే కనుక ఓన్లీ 1 పెట్టేసేవాడిని. థర్డ్ స్టేట్మెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ డీజిల్ ఇంజిన్ కార్స్ సోల్డ్ ఇన్ స్టేట్ 2 and 5 టుగెదర్. Diesel engine cars state 2 and 5 together is 150. Done. Is more than petrol engine cars sold in state 3, 4, 5, which is 35 అనుకుంటే 70 plus 81, 151, which is not greater than. Third statement also false. Only one option A is the final answer for this question. Done. Right? Greater than and matladaru, not greater than. Yes. Tarvata next question. Diesel engine cars are further divided into two categories, AC and non-AC. If 25% of the total diesel engine cars in state 3, 25% diesel engine cars are AC, the remaining cars are non-AC. What is the number of non-AC cars? Right, ante 3/4 value of 140 find out cheyamantunaru. 435 times 35, 3 times 105. Option D is the correct answer for this question. Done. Option D is the correct answer for this question. Yes. Next question. If the difference between the total number of cars sold in states is 50% more than petrol, and then which are the following values? Okay. Petrol engine cars in state 3. First state 3 లో పెట్రోల్ ఇంజిన్ కార్స్ ఎన్ని సేల్ చేశారు? 84. దానికంటే 50% ఎక్కువ, అంటే 42 ఎక్స్ట్రా, which is 126. 126 should be the difference of total number of. Total is 98. Total is 192. Total is 224. Total is 70. Total 112. 1 and 4 check చేద్దాం. 1 and 4 difference is not 126. 2 and 5, which is 80 difference, not my answer. 3 and 4 చాలా ఎక్కువ నెంబర్ వచ్చింది, this is also not my number. 3 and 5 difference is 112. 126 కావాలి. నెక్స్ట్ 2 and 4, 2, 192, 70. Yes, 126 is the difference. 2 and 4. Option E is the final answer for this question. Done. Difference between the total cars sold in states. So 1 and 2 and 4 in states 2 and 4. Difference ఎంత? Second state లో 192 cars in difference to 70, which is 126, is exactly matching 50% more than petrol engine cars sold in 84.
right? In state 3 is 84. 84 కంటే 50% ఎక్స్ట్రా అయితే దాని వాల్యూ 126. ఎగ్జాక్ట్గా 2 and 4 is my final answer for this question. Done. Right. Next question. What is the average number of petrol engine cars sold in all the states? Okay, petrol 50, 120, 170, 170, 30, 170, 30, which is 200, 280, 310, 320, 320, 331, 333, 333 upon 5. This is 666 upon 10 and 66.6. This is my final answer, right? Yes. Sorry, addition malli chuddam. 5 plus 12, 17, 17 plus 3, 20, 28, 31. Right, 310, 320, 331, 333, 333 upon 5, right? 666.0 is the final answer for this question. Done. Yes. Next set, based on partnership. The table shows the investment and the total profit earned by Ganga, Jamuna and Saraswati for the business ABCD. Businesses ABCD ఇచ్చారు, అలాగే గంగా, జమున, సరస్వతి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎంత ఇచ్చారో చెప్పారు, టైం పీరియడ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఓకే, అలాగే ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చారు. రైట్ రైట్ క్వశ్చన్స్ బట్టి ఆన్సర్స్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, find the investment of Jamuna in business A. E value find out చేయమంటున్నారు. రైట్. Saraswati received 2600 as his profit. Saraswati profit 2600 అంటే రిమైనింగ్ వాల్యూ, టోటల్ ప్రాఫిట్ 11,000 తెలుసు. ఇందులో నుంచి 2600 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే విచ్ ఈజ్ 100 లో నుంచి 26 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 84,00, right? And the profit share of Jamuna is 1200 more than, right? 1200 పక్కకి తీసేస్తే 72. ఇద్దరికి, ఒకళ్ళకి 3600, ఒకళ్ళకి 4800. Done. Jamuna is more than Ganga. Okay, నన్ను అడిగింది జమునా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జమునా, రైట్? గంగా, జమున, సరస్వతి 3 members ఇన్వాల్వ్ అయినారు బిజినెస్ లో. ఓకే, గంగా ఇన్వెస్టెడ్ 3600 ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? 8 months. అలాగే Jamuna invested rupees A for 8 months. Saraswati invested 5200 for T months. Right. Number of months ఎన్నో తెలియదు, సరస్వతి ఎంత టైం పీరియడ్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు. రైట్. ఎస్. తర్వాత వచ్చేసి నాకు సరస్వతి రిసీవ్డ్ 2600 చెప్తున్నారు, 2600. అలాగే జమున 3600. Profit share of Jamuna is more than Ganga. Jamuna is more than అన్నారు కాబట్టి 4800, 3600. రైట్. వీళ్ళిద్దరిని మాత్రమే కంపేర్ చేస్తున్నా, గంగా అండ్ జమున. 3600 into 8, this is my
profits ratio A into 8 is equal to 48 3600 upon 4800 3600 upon 4800 exactly ఇక్కడ 36 దీని A value 4800 4800 is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Then Jamuna invested 4800. 4800 is the final answer for this question. Done. Right. Next question. Find the time period of investment of Jamuna in business B. Business B time period మాట్లాడమంటున్నారు. If Ganga received 2400 as a profit and the profit share of 2400 తీసి పక్కన పెట్టేస్తే 1100 లో నుంచి 2400 తీసి పక్కన పెట్టేస్తే 100 లో నుంచి 24 తీసేస్తే 76 87 is the remaining value. ఈ 87 లో కంపారిజన్ చెప్తున్నారు చూడండి. అండ్ ద ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ జమునా ఈజ్ మోర్ దాన్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ సరస్వతి బై జమునా ఈజ్ మోర్ దాన్ సరస్వతి బై ఈ 3300 ని తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం. తర్వాత ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఆ 3300 ని జమునాకి ఇచ్చేద్దాం. రైట్. ఎస్ 5400 అంటే 2700. Ganga received 2400. Jamuna is more than Saraswati. Saraswati received 27. 27 plus 33 60. This is my investments. Okay. Time periods kavalta. Ganga 2400 for 6 months. Jamuna ఇవి ప్రాఫిట్ షేర్స్ కదా, సారీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతో తెలియదు. ఏ ఇంటూ 4000 ఫర్ టీ మంత్స్ 2400 ఫర్ 9 months. రైట్. ఈజ్ ప్రాఫిట్ షేర్స్ 2400 గంగా, Jamuna 6000, సరస్వతి 2700. అలా అయితే నాకు టీ వాల్యూ కావాలి. ఈ రెండింటిని మాత్రమే కంపేర్ చేస్తా. 4000 ఇంటూ టీ అపాన్ 2400 ఇంటూ 9 is equal to 6000 upon 2700. 000 gets cancelled, 00 gets cancelled. 9 3 times, 3 2 times, 2 2 times, 2 12 times. This implies T value 12 ante 12 months. 12 months. Option D is the final answer for this question. Done. First profits ni distribute chesesi aa profits ki investment ratio maatladam. Time investment into time period is equal to profits. Right. Yes. Next question. The time period of investment of Ganga in business C is the sum of time periods of investment of Jamuna and Saraswati. Right. In C, Ganga is a sum of 9. Right. And the profit earned by Ganga in business C is invested in 2 different schemes. P and Q 2:1. See, first profits ఎంత వచ్చినాయో చూద్దాం. Investments are in the ratio 00 cancel చేస్తే 29 1 time, 29 2 times, 29 3 times. Right. Investments are in the ratio 1 into 9, 2 into 6, 3 into 3. అన్నిట్లో 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 times, 3:2:2, 3:4:3 అంటే టోటల్ 10A. ఓకే. Ganga, the profit earned by Ganga from business C. Ganga అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ 3 parts.
ఇన్ 2 schemes P and Q 2:1 అంటే తనకు వచ్చిన టోటల్ 3Aలో స్కీమ్ Pలో 2A ఇన్వెస్ట్ చేశారు, స్కీమ్ Qలో A ఇన్వెస్ట్ చేశారు. రైట్. Scheme P offers simple interest rate 12% per annum and Q is offering interest rate 10% compounded annually. Right. అంటే ఇక్కడ after 2 years Ganga received a total interest of ఓకే ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు 12% per annum 2 years. అలాగే ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% per annum 2 years. దెన్ ఇక్కడ నుంచి నాకు వచ్చిన ఇన్వెస్ట్ టోటల్ 24% ఆఫ్ 2A అంటే 48% ఆఫ్ A ప్లస్ 10% 2 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 21% ఆఫ్ A. వాల్యూ ఈజ్ 828 చెప్తున్నారు విచ్ ఈజ్ 48 plus 21 69. 69% of A is 828. Cancel చేస్తే 1 times 69 which is 138. 138 అంటే exactly 2 times. A value 1200. A is 1200. అలా అయితే find the total profit earned in the business C. Total profit is 3 plus 4 plus 3 10A అంటే 10 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 1200 పక్కన 10A వాల్యూ 12000000. ఆప్షన్ C is the final answer for this question. Done. Right. ఇనీషియల్ గా ప్రాఫిట్ షేర్స్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో ఇచ్చారు. సో దీనిలో నుంచి నాకు వచ్చే 12% 2 years అంటే 24. ఇక్కడ 2A ఉంది కాబట్టి 48% ఆఫ్ A అయింది. రైట్. 48% ఆఫ్ A. అలాగే 10% 2 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 21% ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ A. టోటల్ 69% ఆఫ్ A is 828. A వాల్యూ 1200. నాకు కావాల్సింది టోటల్ ప్రాఫిట్ విచ్ ఈస్ 10A. 12,000 is my final answer. Then next question. Investment of Ganga in business D is 12.5% more than the investment of Jamuna. Okay, Ganga in business D is right 12.5% more. 12.5% అంటే fractional value 1/8. 9 parts value 5400 చెప్తున్నారు. రైట్. అలా అయితే 8 parts would be 9 6 times 54. 8 6 times 4800. కరెక్ట్. ఓకే అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 4800. Find the share of profit of Saraswati if the profit share of business D is received from B. B లో ఎంత అయితే వచ్చిందో ప్రాఫిట్ దీనిలో కూడా అంతే. రైట్. అంటే 1100. రైట్. ఎస్ మొత్తం టేబుల్ అంతా ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. 000000 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 54 into 10 48 9 45 8 9 క్యాన్సిల్ చేస్తే 9 6 times 54 995 times. అన్నిట్లో 4 కూడా ఉంది. ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 5 టోటల్ 4 క్యాన్సిల్. ఇది వచ్చేసి 4 12 times 4 2 times. సో 3 5 times 15 12
10, 15, 12, 10, which is total 37. 37 parts value, 11100 అంటే 37 3 times. 37 3 times. నన్ను అడిగింది టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇన్ బిజినెస్. ఫైండ్ ద షేర్ ఆఫ్ సరస్వతి. సరస్వతి అంటే థర్డ్ పర్సన్. 10 parts. 3 times ఎగ్జాక్ట్లీ. 3 పక్కన 00. ఇప్పుడు 3 పక్కన 000. 3000 is the final answer. Option A is the correct answer for this question. Yes. Next question. Ganga and Jamuna started another business. Okay. Ganga and Jamuna అనే business start చేశారు with investments 3700, 7400. Saraswati joined them after 3 months with investment 30% more than Jamuna. అంటే సెకండ్ పర్సన్ 7400 కంటే ఎక్స్ట్రా 30% తో. అంటే గంగా 3700 అలాగే 7400 ఇంకొక 30% ఇంక్రిమెంట్ అంటే 7400 ప్లస్ 10% 740. 30% ఈజ్ 7 3 times 21. Yes. 2100 plus 43 times 120. 2220. Which is 9620. Wait. 743 times. 34 times 12. 37 times 21. 22. 22 గనక యాడ్ చేస్తే 2220. 9620. కరెక్ట్. అలాగే వీళ్ళు బిజినెస్ లో టోటల్ 12 months, ఈ పర్సన్ 9 months అంటే 443. 000 gets cancelled. Okay. Saraswati joined 30% more investment than Jamuna. Right. %, 740. 740. Saraswati joined them after 3 months with investment 30% more than the investment of Jamuna in business B. Business B lo kante 30% extra. Okay. Business B lo invest chesindi 4000. Business B lo invest chesindi 4000. దీనికంటే 30% extra. అంటే 1200 extra. Which is 52 for 3 parts. 0000 gets cancelled. 4 13 times. Right? Yes. So profits are in the ratio. 37, 74, 39. Done. After 1 year, find the share of profit of Jamuna if she received 10% for managing business alone. What are the total profit? Right. Total profit 50,000. దానిలో 10% అంటే 5,000. Distribution 45,000 మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. Right. Total number of parts 30, 70, 100, 130. 130 plus
140, 141, 150, correct. 143, 150, yes. 150 parts value 45 000 అంటే 150 3 times 300 times. నన్ను అడిగింది జమున సెకండ్ పర్సన్ 74 parts. Find the profit share of Jamuna. Jamuna invested, okay, 74 parts value. 7 3 times 21. 22200. 22200. ఈ 22200 కి ఇంకొక 5000 కూడా యాడ్ చేయాలి ఫర్ మేనేజింగ్ ద బిజినెస్. అంటే 27200. 27200. Option D is the final answer for this question. Done. There are 5 cities, that is A, B, C, D, E. Total number of male living in city A is twice that of total number of female living in city D. City D లో ఫీమేల్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళకంటే twice that of male members city A లో ఉన్నారట, right? While the total number of female living in city C is thrice the number of female living in city E. City E లో ఉన్న ఫీమేల్ కంటే వీళ్ళు thrice ఉన్నారట, right? Next, 128 more number of males than number of female living in city B. City B లో మేల్ కంటే ఫీమేల్ కంటే మేల్, ఫీమేల్ C అయితే ఇక్కడ C plus 128. And the total number of male living in city C is 264 more than total number of female living in city C. City C కంటే 3B plus 264. Done. Next, the ratio of a total number of male to the total number of female in city A is 4:3. The ratio of total number of male to total number of female is 4:3. 4 parts 2A రాసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని 1.5A గా రాసుకున్నాం. 4:3 ratio. Done. Respectively, and the ratio of total number of male living in city B to total number of male living in city D is 13:16. 13D, 16D. Then total number of population in city E is 1510. Total number is 1510, and the total number of male living in city E is 890. Right, 15 ఇది 900 అయ్యింటే గనక 610 అయ్యేది 620. B value is 620. 3B is 620 plus 623 3 times 600 3 times 1800, 1860. 1860 plus 264, 1800, 200, 2000, 2124, 2124, 2124. Done. Next, total number of male living in all the cities is total number of male is 6550. Done. And the total number of male living in city A is city A 2A value చెప్తున్నారు 1680. Done. 2A is 1680. 1.5A. A value 840 plus 0.5A. Right. 1680. A value 0.5A is 420. 1260. This is 1260. A value 840. Then 1260 అంటే 28, 29, 40. Then
ఇక్కడ వరకు 2940 ఈ వాల్యూస్ వరకు వచ్చే నెక్స్ట్ టోటల్ నెంబర్ చెప్పారు కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ఈక్వేషన్ రాద్దాం. మొత్తం అన్ని రబ్ చేసేస్తే ఇక్కడ వరకు వాల్యూస్ అన్ని ప్లేస్ చేసాం. ఇంకా ఈక్వేషన్ రాసుకొని సాల్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ అయిపోయినట్టే, రైట్? ఎస్. సో 1680 అలాగే 2124 890 ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసి దీనిలో నుంచి 6550 నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 16 ప్లస్ 21 37, 37 plus 8 45, 46, 46 70, 46 94, 46 94. 66550 లో నుంచి 4694 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 6 times 14 minus 9 6, 10 minus 4 6, 14 minus 9 5, 14 minus 6 8, 5 minus 1 856, right? Total 29 parts 1856. అయితే 1 part would be 29 6 times 29 6 times 30 6 times is 180. 29 6 times is 154, correct? 6 times 174, 174 పోతే ఇంకా 996. 29 4 times is 96, correct? Okay, one part value 64. 64 16 times 16 4 times 72, 16 6 times 96, 96 plus 7 which is 103. Sixteen 4 times is 64. 16 6 times is 96. 96 plus 6 102. 1024. Done. 64 13 times 13 4 times 52. 13 6 times 78 83, right? 832. ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ 832. 832 లో నుంచి 128 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు రైట్ 12 minus 8 4 0 7, correct? C value 704. Done. Yes, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 7 plus 8 15, 15 36, 3984, 1864. Done. ఈ టోటల్ యాడ్ చేస్తే 4 6 plus 4 10 18, 10 18 26 32
5284 total value 11834 11834 done. So this is my final solution for this set. Okay, final solution అయిపోయింది. క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా. Yes, here are the questions. 11834 5284 5284 done. What is the total population of city B? City B total population 1356. Option B is the final answer. Find the difference between number of male and female in city D. City D లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రేషియో మాట్లాడమంటున్నారు. ఎగ్జాక్ట్ ఇది 24 అయి ఉంటే 200 అయ్యేది, కానీ ఇంకొక 16 ఎక్స్ట్రా ఉంది, అంటే 16 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 184. What is the total population of all the 5 cities? 11834 11834. What is the ratio of total number of female to total number of male in city C? City C total number of female to male ratio అడుగుతున్నారు. 1860 is to 2124 done. 12 1 time 12 66 12 5 times done. 12 1 time 12 92 12 7 times 84 7 times 177 155 is to 177. Option D is the final answer for this question. Done. Right. Yes, next set. On Friday, different number of people visited restaurant for dinner. Okay. Ratio of number of male to female who visited the restaurant on Friday is price per plate for meals. Right. For male and female is price per plate for male and female. If the male and female ate only one plate, then the total revenue generated by the restaurant is right. ఓకే, అసలు ఫస్ట్ మేల్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఫీమేల్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనే విషయం మాట్లాడేద్దాం. టోటల్ మేల్ ఈజ్ టు ఫీమేల్ ఈజ్ ఇన్ ద రేషియో 12:3. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ తిన్నారు? మేల్ 12A ప్లస్ మేల్ నుంచి జనరేట్ అయిన రెవెన్యూ, అలాగే 13A 12A into 80 plus 13A into 70 is equal to 112200. 0 gets cancelled. 12 8 times 96 plus 91 187. A value 11220. A would be 187 7 6 times 42 కాబట్టి 187 6 times 6 7 times 42 6 8 times 48 52. Yes, exactly 6 times. A value 60. A is equal to 60. Then 12A 12 6 times 72 అంటే మేల్ 72 మెంబర్స్ వచ్చారు. 720 12 6 times 720 13 6 times 780. Female is 780. Total 1500. Correct? Yes, 1500 total. Male 720, female total. Male is 720, female is 780, total 1500. Done. Next, after dinner some of the people who visited the restaurant left the restaurant
while remaining people ate one or more than one ice cream of all the three types vanilla, chocolate and strawberry. కొంతమంది లెఫ్ట్ అయిపోయారట, కానీ ఉన్నవాళ్ళు 3 వెరైటీస్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఆర్డర్ చేశారట. ఓకే రైట్. వెనీలా, అలాగే చాక్లెట్, స్ట్రాబెర్రీ, ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్స్ లో ఆర్డర్ చేశారు. అలాగే వాళ్ళ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుతున్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఏట్ ఓన్లీ వెనిలా, ఓన్లీ చాక్లెట్ అండ్ ఓన్లీ స్ట్రాబెర్రీ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో. ఓన్లీ వెనిలా, ఓన్లీ చాక్లెట్, ఓన్లీ స్ట్రాబెర్రీ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో, రైట్. Number of people who ate only vanilla are 7 times that of number of people who ate all the 3 types of ice creams. 3 types of ice creams కంటే ఇది 7 times ఎక్కువ. అంటే దీన్ని డివైడెడ్ బై 7 వేస్తే గనక 2a. all the 3 types is 2a. నెక్స్ట్ number of people who ate both vanilla and chocolate ice creams but not strawberry. Who ate vanilla and chocolate but not strawberry. అంటే ఈ పార్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 50% more than number of people who ate all 3 types of ice creams. ఈ 3 types of ice creams కంటే 50% ఎక్స్ట్రా. అంటే ఈ వాల్యూ 3a. డన్. Next, number of people who ate both strawberry and vanilla ice creams. Who ate both strawberry and vanilla ice creams. E part is 165 less than number of who ate only chocolate ice creams. Only chocolate ice creams kante number of people who ate both strawberry and vanilla ice creams. Strawberry and vanilla ante ee total part 11a minus 165. 11a minus 165. already 2a ఉంది కాబట్టి 9a minus 165. ఈ పార్ట్ వచ్చేసి 9a minus 165. done. ఈ total 160. right. next, number of people who ate both strawberry and chocolate but not vanilla ice cream. అంటే ఈ part 5 more than number of people who ate strawberry and vanilla ice cream but not chocolate ice cream. దీనికంటే 5 extra అంటే 9a minus 160. right. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు. number of people who left the restaurant after dinner was 50% more. exactly 2 types of ice creams. 50% more than exactly 2 types. exactly 2 types అంటే ఈ 3 values total 9 plus 9 18, 18 plus 3 21, a minus 325. దీనికంటే 1.5 times extra into 1.5. 0.5 అంటే 10.5. 10.5 వచ్చేసి 31.5a minus 325 plus దీనిలో half 325 and 162.5. total value వచ్చేసి 0.5784875. done. ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ నాకు 1500 అని తెలుసు. రైట్. టోటల్ వాల్యూస్ అన్నీ కనుక యాడ్ చేస్తే వీళ్ళు లెఫ్ట్ మెంబర్స్, వీళ్ళు ఐస్ క్రీమ్స్ ఆర్డర్ చేసిన మెంబర్స్. రైట్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 1500. ఓకే. 14 plus 5 19, 19 plus 1 20, 30, 43, 53, 53,
53, 62, right? 62 nena 9, 9, 18, 18 to 20, 20, 30, 40, 50, 54, 57, 58, 61, 61, correct. 61A మళ్ళీ ఇంకొకసారి లెక్కేద్దాం 9, 9, 18, 20, 30, 40, 50, 54, 55, 58, 61, right? 61A ఇక్కడ టోటల్, దీనికి ఇంకొక 31.5, 91.5A, 92.5A, అక్కడ ఒక 61, ఇక్కడ ఒక 32.5, సో 92.5A మైనస్ ఇక్కడ ఒక 325 కూడా యాడ్ చేయాలి, విచ్ ఈజ్ 0.5, 12, 11, 8, 8, 12.5 is equal to 1500. 92.5A వాల్యూ 800 యాడ్ చేస్తే 12.5 done. 2312.5 divided by 92.5, which is 25. A value is 25. Okay, so A substitute చేసేస్తే ఇక్కడ 14A, 14, 25 times 25, 10 times 250 plus 100, 350, 75, 250 plus 25, 225, 50, 13 times 25, 10 times 250 plus 720, 325. Next 9A minus 165, 9A 225 minus 165, 060, దీనికంటే ఎక్స్ట్రా 5, 65. Done. Who left over వచ్చేసి 25 తో మల్టిప్లై చేయాలి, which is into 100 divided by 4, 7 times 28, 28, 3 remaining 35, 4, 8 times 32, 3 remaining 30.5 is equal minus 487.5, right? 300. left members, restaurant left అయిన వాళ్ళు 300 members, remaining members ఇక్కడ arrangement, right? Yes. So this is the final solution. Okay. Yes. Next questions lo వెళ్ళిపోతే questions. What is the percentage of
people who left the restaurant after the dinner out of the total number. Left అయిన వాళ్ళు 300 members out of total 1500. Right, 10% 150, 20% 300. Option C is the final answer. Then next, if the ratio of male to female who ate both strawberry and chocolate ice creams, 65, but not vanilla, okay, is 3:2 respectively. Total 5 parts value 65 ante 1 part 13. Then find the number of male who ate. Male వచ్చేసి male to female ratio 3 parts 39. Option B is the final answer for this question. Done. Yes, next question. The price of a vanilla chocolate and a vanilla chocolate and strawberry ice creams is, okay, find the total revenue generated. Okay, total vanilla ice creams 350 plus 50 400 plus 120 520 plus 15 535. Total vanilla is 535. అలాగే total chocolate is 275 plus 75 350 400 465, right? 275 plus 75, which is 350 plus 50 400 465 465. Next, 325 plus 5 330 390 plus 10 400 plus 100 500. Strawberry total వచ్చేసి 500. Done. ఇది వచ్చేసి 2 rupees. Vanilla is 2 rupees. అలాగే chocolate is 6 rupees 4 rupees. Done. Double చేస్తే which is 1070 1070. 6 times 6 5 times 30 6 times 36 plus 3 39 6 4 times 24 27 2000, right? 2000 4000 5700 5860 5860 5860. Option C is the final answer for this question. Done. Next, total number of people who ate more than one ice cream are how much percentage more than number of people who ate all the three. More than one ice cream ante either 1 or 2, right? ఈ total value వచ్చేసి 75 65 140 plus 110 250 is what percentage more or less అని అడిగితే డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. 250 minus 50, which is 200 is the difference out of 50 into 100. 400% is the final answer. Option E, none of these. What is the difference between the number of people who ate vanilla ice cream and the number of people who ate strawberry ice cream? Difference between vanilla ice cream and strawberry ice cream is 500 535 35. Option D is the final answer for this question. Done. Study the pie chart and a table given below and answer the questions, right? Pie chart shows the percentage distribution of students in 5 schools. 5 schools లో ఉన్న total students distribution గురించి pie chart లో చెప్తున్నారట, right?
Table shows the percentage of students who study arts and who study science out of the total students. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ట్స్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు అలాగే సైన్స్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు అనే పర్సంటేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్లో ప్రొవైడ్ చేశారు. రైట్, నోట్ పాయింట్ ఇంకొకటి చెప్తున్నారు. వన్ స్టూడెంట్ కెన్ స్టడీ ఓన్లీ వన్ స్ట్రీమ్ అండ్ దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ 3 streams, దట్ ఈజ్ ఆర్ట్స్, సైన్స్ అండ్ కామర్స్. డన్. ఆర్ట్స్, సైన్స్, కామర్స్ అనే 3 streams మాత్రమే ఉన్నాయిట. అందులో కూడా ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక్కొక్క స్ట్రీమ్ లో మాత్రమే చదవగలడు అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాడు. రైట్, సో ఒక్కసారి ఇక్కడ హిడెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూడండి. కామర్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు అనేది పర్సంటేజెస్ మెన్షన్ చేయాల. పర్సంటేజెస్ మెన్షన్ చేయలేదు అంటే 20%, 55%, ఆల్రెడీ 75% కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే రిమైనింగ్ ఏదైతే 25% ఉందో వాళ్ళు కామర్స్ లో చదువుతున్నారు అనేది హిడెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అలాగే క్యూలో చూస్తే కనుక 15%, 75% అంటే టోటల్ 90% అయిపోయింది. 10% కామర్స్, అలాగే 30, 45, 75 అయిపోతే 25%, 25 and 60, 85 అయిపోతే 15%, 10 and 70 అయిపోతే which is 20%. Done. ఇది నా హిడెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కామర్స్. రైట్, అలాగే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 24,000 మెంబర్స్ ఉన్నారట. P 20%, Q 10%, R 30%. వీటిని మళ్ళీ రీడ్రా చేయకుండా క్వశ్చన్ ని బట్టి ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. రైట్, ఎస్, ఈ టేబుల్ ని మొత్తం కనుక మళ్ళీ అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. టైం టేకింగ్ కాకుండా జస్ట్ సింపుల్ గా క్వశ్చన్ ని బట్టి ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ స్టడీ ఆర్ట్స్ ఇన్ స్కూల్ P and R టుగెదర్. ఆర్ట్స్ లో చదివే పర్సన్ P and R టుగెదర్ అడుగుతున్నారు. To the total number of students who study science in school S and T. Science S and T. Arts P and R. Right. P లో ఆర్ట్స్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు? ఫస్ట్ టోటల్ 24,000 మెంబర్స్. వీళ్ళల్లో 20% మెంబర్స్ Pలో చదువుతున్నారు. ఈ 20 మెంబర్స్ లో ఈ 20% మెంబర్స్ ఆర్ట్స్ చదువుతున్నారు. అలాగే 24,000 ఇస్ ద టోటల్. ఈ 24,000 లో R లో 30% స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ 30% లో 30% మెంబర్స్ ఆర్ట్స్ చదువుతున్నారు. డన్. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ టోటల్. P plus R. Then 00 gets cancelled. 00 gets cancelled. 00 gets cancelled. 00 gets cancelled. 240 కూడా కామన్ తీస్తే నేను 240 రెండిట్లోనూ ఉంది. 240 కూడా కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 2 into 2 4, 3 into 3 9 అంటే 13 times క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 10 times is 2400 ప్లస్ వెయిట్. రేషియో మాట్లాడమంటున్నారు కదా, దీన్ని కూడా ఇలాగే ఉంచేస్తే నెక్స్ట్ ఎస్ అండ్ టీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం. రెండు సేమ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి కదా. ఎస్ లో 24,000 is the total number of members. ఎస్ 15%. అందులో కామర్స్ చదివే వాళ్ళు 60%. మళ్ళీ రాసి యాడ్ చేయకుండా 24,000 ని డైరెక్ట్ గా దీనికే యాడ్ చేసేస్తున్నా. ఎస్ అండ్ టీ 25%. డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇందాక 24,000 కామన్ తీసాం కదా, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా తీసేసుకుంటాం. రైట్, ఎస్ ఇంటూ దీనిలో 70%.
done. 0000 gets cancelled, 00. Okay, plus తర్వాత ఉన్న తర్వాత numbers లో 00 కూడా cancel చేస్తారు. Yes. Next 00 gets cancelled, 00 gets cancelled. 15 6 times 90 240 into ఇది వచ్చేసి 90, ఇది వచ్చేసి 175. 90 plus 175 265 upon 10, right? అంటే 26.5. 240 into 26.5. రేషియో మాట్లాడమంటున్నారు. రిక్వైర్డ్ రేషియో ఈజ్ 240 into 13, 240 into 26.5. Done. రెండింటిని డబల్ చేస్తే 13 2 times 26, దీన్ని డబల్ చేస్తే 26 double 52 53. 26 is to 53. Option A is the correct answer for this question. Done. Yes. 26 is to 53 is the final answer. Next question. Find the difference between students who study commerce in P&R together and students who study commerce in school S and T together. Right? Commerce students గురించి మాట్లాడుతున్నారు. P and R. Commerce students value 24,000 is the total number of members. P లో 20%. ఆ 20% లో కామర్స్ 20 and 55 అయిపోతే 75, 25%. And 24,000 30% is the R value. అలాగే కామర్స్ చదివే స్టూడెంట్స్ మల్టిప్లైడ్ విత్ కామర్స్ చదివే స్టూడెంట్స్ R లో 30 and 45. So 25 is the remaining value. Double zero gets cancelled. 0 gets cancelled. 0 gets cancelled. E0 0. Right? 24 into 25 5 times 125. Done. 125 2 times 250 into 12, 2500 plus 500, which is 3000. Done. Next, S and T. 24,000 is the total value. Done. S and T kada. S value 15% of S 60 20 80 85 15%. Remaining is 15%. అలాగే S and T 25% is the first value of out of total 25%. వాళ్ళలో కామర్స్ చదివే వాళ్ళు T 20%. Then 10 plus 70. 00 cancel చేస్తే 00 gets cancelled. Next 0 gets cancelled. 15 times 225, which is 225 plus 500 725. Right? 72.5. Okay, 72.5 2 times 145,
145 into 12, 1450 plus 145 double 290, which is 50 ఇటువైపు ఇచ్చేస్తే 1500, 1700, 1740 అని అడిగింది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. 3000, ఇది 2000 అయితే గనక 1000, అలాగే 260. 1260 is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Yes, simple calculations based questions. Yes, next question. Average number of students who study science in PQR is approximately what percentage of total students in S? Okay, study science PQR లో science students గురించి మాట్లాడమంటున్నారు, right? Total 24,000 P 20% of science students 55%, అలాగే PQ 10%, science students 75%, next R 30%, 45%, 30%, 45%. Done. 00, 00, 00, 00 gets cancelled. 0, 0, 0, 0, 0, 0 gets cancelled. E0, 0, 0, 0 gets cancelled, right? 24 into 55 2 times 110, this 75, 35, 45 3 times 135, total 140, 210, 210 plus 110, 320 is approximately what percentage of అని అడుగుతున్నారు కదా, right? Total number of students in S లో total number of students 15%, 10% is 2400, 3600, right? The required percentage is what percentage of 2432 upon 36 00 100. 00 gets cancelled. 4 9 times, 4 8 times. Correct. Average. This is average upon 3. Average number of students. Average number of students, right? Upon 3 kuda veste 3 8 times 24. 8 8 times 64, 640 upon 9. 9 7 times 63. 7s లో నాకు option D ఒకటే ఉంది. Option D is the final answer for this question. Approximately 71%. Then right. Next question. If boys who study arts in school Q and S is 50% and 100% more than girls respectively, right? Boys to girls Q వచ్చేసి 2:1 రేషియోలో ఉంది. ఇది Q. R లో R కాదు, S ఇన్ఫర్మేషన్ 100% more. 50% more అంటే వెయిట్ 3:2. Yes, 100% more boys to girls ratio.
boys to girls ratio. Done. Then number of boys who study arts in Q and S together is what percentage less than total number of students who study? దీనిలో 25% అంటే 6000. Then Tలో 25% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రైట్. నెక్స్ట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ హూ స్టడీ. ఓకే, బాయ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ట్స్ లో కావాలి, అలాగే క్యూ అండ్ ఎస్ లో ఆర్ట్స్ లో, రైట్. టోటల్ 24,000. క్యూలో నాకు 10% ఇస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ట్స్ 15%. నాకు ఓన్లీ బాయ్స్ కావాలి, బాయ్స్ ఈజ్ క్యూలో 3 parts అవుట్ ఆఫ్ 5 parts ప్లస్ ఎస్లో 15%, ఆర్ట్స్ 25%, బాయ్స్ కావాలి 2 out of 3. 000000 gets cancelled. Okay, 000 gets cancelled, 00 gets cancelled. Next 2 5 times, 5 3 times, 3 gets cancelled, 5 3 times, right. 24 into 3 times 9 plus 25 34. Then 24 into 34. Yes, is approximately what percentage less అని అడుగుతున్నారు కదా. ఓకే, 24 into 34 వేయాల్సి వస్తుంది. 34 double 68 2 times, 34 20 times plus 34 4 times, 12 double వచ్చేసి 68 136. total 600 700 800 816, right. total number of members is 816 boys. అలాగే total 6000. required percentage is what percentage less అని అడుగుతున్నారు. డిఫరెన్స్ 800 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 5200, 5184, 5184 upon 6000 into 100. Then 0000 8 times 48, 8 times 48. 8 లో ఎన్ని 8 తో స్టార్ట్ అయింది, ఓన్లీ 86.4. 86.4% is the final answer for this question. Done. Yes. Next question. Find the number of students who study commerce in school R and T together. Okay. R and T commerce గురించి మాట్లాడమంటున్నారు. 24,000 is the total number of students. R లో 30%, అందులో కామర్స్ చదివే వాళ్ళు 30 45 అయిపోతే 75 అయిపోయింది, 75 అయిపోతే 25 is the remaining. అలాగే టీలో టోటల్ 25%, వాళ్ళలో 20% 10 and 70 80 అయిపోయింది, 20% కామర్స్. డన్. 000000 000000. డన్. 24 ఇక్కడ వచ్చేసి 25 5 times 125
ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏదో చేసినట్టున్నాను. 24 into 3000. 3000 is the final answer. Option A is the correct answer for this question. Done. Right. Yes. Next set. The bar graph given below shows the total number of thermometers, digital and mercury, and the number of mercury thermometers sold by each drug store sold basic and advanced. Two variants of digital thermometer. Digital thermometer lo malli two variants unnayita, basic, advanced. Right. Alage mercury thermometers unnai. Right. సో ఒక్కసారి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని టేబుల్లో రాసేసుకుందాం సో దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఈజీలీ. రైట్. టోటల్ బ్లూ కలర్ లైన్ అని చెప్తున్నారు. టోటల్ 180. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ 20 కాబట్టి ఒక్కొక్క లైన్ సింగిల్ లైన్ 4 గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. 148. నెక్స్ట్ 164. నెక్స్ట్ 96. Next one is 128. So only mercury thermometers గురించి మాట్లాడదాం. 88 mercury thermometers. 88. Next 92. Next 76. Next 44. Next 80. డిజిటల్ థర్మోమీటర్స్ వచ్చేస్తాయి విచ్ ఈస్ 80 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 192. నెక్స్ట్ 48 plus 8 56. 64 plus 26. 64 plus 24. Right. 64 24. 78 or 98. 64 100 కంటే ఎక్కువ, ఇది 24 తక్కువ. 60 20 80 88. డన్. ఇక్కడ వచ్చేసి 52. నెక్స్ట్ 48. డన్. These are the values. Okay. Table నుంచి తొందరగా వచ్చేస్తాయి ఆన్సర్స్ సో దట్ yes. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ లో వెళ్ళిపోదాం ఇంకా. Here are the questions. What is the respective ratio between total number of digital thermometers sold by P and T together? Digital thermometers P and T together. 150 140 sorry 140 48 kada add చేసింది రైట్. అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ థర్మోమీటర్స్ R and S. మెర్క్యూరీ థర్మోమీటర్స్ R and S 120. రేషియో చెప్పమంటున్నారు 7:6. ఆప్షన్ B is the final answer for this question. Done. Next question. If the ratio of number of mercury thermometers sold to number of basic digital thermometers sold by drugstore T is 5:2. Right. Base mercury thermometers by T is 80. 5 parts 80 అయితే 2 parts value 1 part 16, 2 parts 32. ఇవి డిజిటల్ థర్మోమీటర్స్ రైట్. డిజిటల్ థర్మోమీటర్స్ అలాంటప్పుడు టోటల్ 48 అయితే అడ్వాన్స్డ్ థర్మోమీటర్స్ 16 అవ్వాలి రైట్. అడ్వాన్స్డ్ సో ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్స్ సోల్డ్ బై.
right? 16 is what percentage of 128 అని అడుగుతున్నారు, right? 16 upon 128 into 100, 16 8 times 128, 1 by 8 అంటే 12.5%. Option C is the final answer for this question. Done. Right, next question. If the average number of thermometers sold by QMN is 135, Q 148, right? Total QMN total value ఎంత? 135 3 times 405. M and N together value ఇప్పుడు 405 minus 150 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 400 లో నుంచి 250, 255, 257. Done. And drugstore M sold 23 more thermometers more than N. M minus N value చెప్తున్నారు, which is 23. అంటే M వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, M is equal to యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2, 280, 140. Done. Find the average number of thermometers sold by drugstore R and M together. R and M together. R 164, 140, 140 అనుకుంటే ఇంకా 24 ఎక్స్ట్రా, 24 ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా 12 and 12 గా, 140 plus 12, 152. 152 is the average number. Option A is the correct answer for this question. Then M value find out చేసాం, M కంటే 24 ఎక్స్ట్రా, ఆ 24 ని 12 గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసా, 140 కి 12 అన్న యాడ్ చేయొచ్చు, 164 లో నుంచి 12 అన్న సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. I can get the answer as 152. Done. Next question. If 11 1/9% and 25% of the total number of thermometers sold by drugstores P and R respectively were returned by the customer due to inaccuracy, find the total number of thermometers that were returned to drugstores P and R to డ్యూ టు ఇనాక్యురసీ వల్ల కొంత పర్సంటేజ్ రిటర్న్ చేసేసారట. ఆ రిటర్న్ చేసేసిన టోటల్ థర్మోమీటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు, రైట్? పర్సంటేజెస్ ని ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్ చేసేస్తున్నారు. 11 1/9 అంటే 1/9, 1/9 ఆఫ్ P, Pలో టోటల్ 180. అలాగే అండ్ 25%, 1/4 R 164, 20, 41, total 61. Option none of this is the final answer for this question. Done. Right.